The schedules are very, very tight. NI team, please line up. Please line up here. The scheduled timing was 7:30. We need to get about 8 matches to be played today. Please. You are already late by about 7 to 8 minutes for your arrival. Bit closer, bit closer. Bit closer here. Line up, line up. Before we start anything, are the rules clear to both of you? Dr. Nagesh, Professor, Department of MBA, MIT Mysore. We have with us Professor Anirudh, Administrative Officer and PRO, MITM. We have Dr. Mohammad Kaiser, Sports Committee Chairman, MITM. And we have with us our Physical Education Director, Danya Sundar. Now I request both the team captains to introduce your team members to the guests here. Head to tail first. Dr. Sham tosses the coin. Up goes the coin. Tails is the call from NIA. And heads it is. MITT have won the toss and they have decided to bat first. Best of luck both the teams. Please assemble here for a team photograph, NIA team. Also, please send the 12th man of both the teams onto our dais.
ಕೆ ಎಸ್ ಎಯಿಂದ ನುರಿತ ಅಂಪೈರ್ಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಬಿ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ವಿ ರಘುನಂದನ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನೀಗ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಪಿಚ್ ಬಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಪಿಚ್ನ ನಮಗೆ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರು ಅಂತಂದರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಹಿರಿಯ ತಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಣ್ಣ ಅವರು. ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ಪಿಚ್ನ ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ತುಂಬ ಫೇರ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ವೆಲ್ ರೋಲ್ಡ್. ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ತ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ದಿನೆಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಶಾಟ್ಸ್. Let PED and Swami for this great work. Best of luck, teams. Sir. Sir. I request both the teams to send the 12th man to the scorer. Both the teams, please send your 12th man to the scorer immediately. We need your assistance during live scoring as well as regular scoring. So I request both the captains to arrange for the 12th man to enter into the scorer area immediately. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎನ್ಐ ತಂಡದ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ. 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ರನ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ 1 ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 2. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ ಮಹಾರಾಜ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೈಸೂರು. ಕಾರಣೀಭೂತರಾದಂತಹ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ಒಳ್ಳೆಯ ಎಸೆತ, ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು, ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು. ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ತಾಕಿಸಲಾಗಿದೆ. 1 ರನ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡುವಾಗ ಔಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ಎಸೆತ,
ಅಂಪೈರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಪಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಒಂದು ಓವರ್ನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 2 ಓಟಗಳು. NI ತಂಡ ಹಾಗೂ MI ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. MITTಯ ಇಬ್ಬರು ನೂತನ ದಾಂಡಿಗರು ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. MIT2 ಶ್ರೇಯಸ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ವಂತ್. For no loss after the first over bowled. ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ जॉब तो हम दोनों करते हैं, दोनों प्रोफेसर हैं, फिर भी थोड़े से ज्यादा की जरूरत किसे नहीं होती, इसलिए ट्यूशन्स देती थी. अब भी पढ़ाती हूँ, लेकिन सिर्फ अपनी बेटी को. एक और कमाने वाला जो आ गया है घर पे, हमारा अर्निंग मेंबर. बंधन बैंक सेविंग्स अकाउंट ये सिर्फ सेविंग्स अकाउंट नहीं, अर्निंग्स अकाउंट है. Are you looking out for placements or your dream job? We are Genesis from Bengaluru, bringing you trending programs such as the Minute Mentor, internships, and also domain-specific training. Genesis has already spread across the country over 6 states and over 106 colleges. So, My co-commentator Dr. Muhammad Kaisar is a wonderful sports person. Delivery. I am happy to have him with me. Well seen by the batsman. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಓಟ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ LBW ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಪೀಲ್ನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. Since it's a tennis ball cricket tournament, there shall not be any leg before the wickets or the leg by runs. ನುರಿತ NI ಬೌಲರ್ನಿಂದ ಬೌಲಿಂಗ್. ಅವರ ತಯಾರಿ ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿದೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಸುಮಾರು 15 ದಿವಸದಿಂದ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಹಾಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ. ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ 30 ಅಡಿ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೈಸರ್ ಸರ್, expert. The bowling is being done at a very good pace by the bowler. Batsmen are still finding it hard. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಬೀಟನ್. Just outside the off stump, wonderful line. The bowler has picked it up right from ಯಶವಂತ್ the ಅವರು first ಸ್ಕ್ವೇರ್ go. ಕಟ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಬಾಲಿಗೆ ಹೊಡೆತ. 1 ರನ್. ಕೇವಲ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ MIT ತಾಂಡವಪುರ. 2 ಓವರ್ನ ಅಂತ್ಯ. 4 ರನ್. ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ. Bowler ready to bowl from the Nilgiri trees groove end. New names are coming up. First over, in fact, the second over was bowled by the faculty. Now the third over, the last of the power play. Syed Zahoor ಬೌಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ.
ರನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲ. Feel it's a leg by. The ball hit straight away with the full toss onto the leg. No run conceded. Very good ball. ಎಡ್ಜ್ And ಆಗಿದೆ, it's a ಯಶವಂತ್ ಅವರು wicket. ನಿರ್ಗಮಿಸಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ batsman ಬಹಳ got behind. ವೇಗವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೈಸರ್ ಸರ್, The first wicket goes for the loss of for just 4 runs. We are in the third over. MITT has scored just 4 runs and they have lost one very valuable wicket for the team. and the NI seems to professional have come display. with wonderful preparation. They are very disciplined in their attack. MITT has to plan and has to do something very special today. ಕೃಪೇಶ್ ಇಸ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಸೀದಾ ಬ್ಯಾಟ್ ನಿಂದ ಹೊಡೆಯಲಾಗಿದೆ, 1 ರನ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಓಟ. It was a full toss. Should have been utilized for more runs. ಸರ್, ಪ್ರಾಯಶಃ ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರಿಂದ ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. 100% true. ಜಹೂರ್ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ. That was ಕ್ಲೀನ್ a ಬಾಲ್. fantastic delivery and the batsman stumps knocked out of the ground. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅವರು ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸೈಯದ್ ಜಹೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. NI ತಂಡದ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಸಂ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಈ ಪಂದ್ಯ ರೋಚಕತೆಯತ್ತ ಸಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. One more wicket gone. MITT has lost 2 wickets in an over in quick succession and they have just scored 5 runs on the board and we are towards the end of the power play. This is the third over. It's becoming difficult and more difficult for MITT. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಡೆಲಿವರಿ ಬೌಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಹೂರ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಈ ದೊಡ್ಡ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, 1 ರನ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. ಖಂಡಿತ 1 ರನ್ ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ MIT ತಾಂಡಪುರಕ್ಕೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 6 ರನ್ಗೆ ಏರಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆದಂತಹ ಮಹಾವೀರ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಟೀಲ್, ಸಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಹಾವೀರ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಬೀಟನ್. ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್, ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು. ಒಬ್ಬರು ಯುವತಿ ಇದನ್ನು ನಡೆಸ MIT ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇವರ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ನಮ್ಮದು ಮಹಾರಾಜ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೈಸೂರು, MIT ಮೈಸೂರು ಅಂತಲೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾಲೇಜು. 8 ಜನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಿರೋ ಕಾಲೇಜು. ಇವತ್ತು 15 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಶಃ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಲ್ಚರಲ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗರಿಮೆ ಗಳಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 100ಕ್ಕೆ 100 ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಸಿವಿಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇದು ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಮತ್ತು ಮೆಂಟರಿಂಗ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಂತರದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ 4 ವರ್ಷ ಅವನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅವನ ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನ ಏನೇನು ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದಿರ್ಬೋದು. ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲದರಿಂದನೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಹಾಗೂ ಪೇರೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಕಾಲೇಜಾಗಿ ಬಹಳ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, 4 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. MIT ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಗುನ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ದೇ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೆ ಬೀಟನ್, ಆದರೆ ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ. 1 ರನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 7. ಇವರು ನೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ, ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಯುವ ಉದ್ಯಮ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ
ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓ, ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಆದರೆ ಬೌಂಡರಿ ದಾಟಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲ. ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಯಾಚ್. MITT has lost their third wicket. 7 ರನ್ಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್. ಇವರು ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಉತ್ತಮ ಹಳೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟು ಕೂಡ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ತಂಡನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಅವರು ಕಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಂಡ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೂ, CCTV ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ವಿಸ್, ರಿಪೇರ್ ಎಲ್ಲ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಾಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಮಂಡ್ಯ, ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಿ ವಿಲ್ ಸರ್ವ್. ಓ, ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅದ್ಭುತ ಎಸೆತ. ಈ ಲೆಕ್ಕಟರ್ನ ಅವರು ಊಹಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಸರ್ ಸರ್, ದಯಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್. ತಿರುಗಿ ಹೊಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಕೇವಲ 1 ರನ್. ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್, ಸ್ವಿಚ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ತರ ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್. 1 ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಭಾರತ್ ಬೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇದೀಗ ತಾನೇ 20 ಹೊಸ ಬಸ್ಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಖರೀದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ನ ಮೆಚ್ಚಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಬಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ನವ್ರು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಗೆಸ್ಚರ್ ಫ್ರಮ್ ಭಾರತ್ ಬೆನ್ಸ್. Are you looking out for placements or your dream job? We are Genesis from Bengaluru, bringing you trending programs such as the Mitm, internships and also domain-specific training. Genesis has already spread across the country over 6 states and over 106 colleges. So, what are you waiting for? Genesis, teaching the ways of tomorrow today. ಆಗಿರಲಿ 6% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ SBI ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿತ್ ಬಂಧನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ MIT ಮೈಸೂರು. ರಾಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಮಂಡ್ಯ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನೀಡ್ಸ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, 1 ರನ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರು ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ. 9 for the loss of 3 wickets. We are in the 5th over. ಜಹೂರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 2ನೇ ಓವರ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1 ಎಸೆತ, 1 ರನ್. ಓ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತ ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರಿಂದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬ್ಯಾಟು ತಗಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 1 ರನ್. The score moves on to 10 for the loss of 3 wickets. ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ನತ್ತ ರನ್ಗಳಿಗೆ. And we are into 5th over of the match. Just 3 more overs to be bowled after this over. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕಾಟನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಬಂದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. The ball pumping out of her hand, she missed it out. It was an opportunity for NIA to get 1 more wicket. ರಾಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಶಾಕ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರಿಂದ. Fantastic shot ಕೇವಲ 1 ರನ್. onto the mid wicket, but just for 1. ಕೈಸರ್ ಸರ್, NIA ಅವರ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ
ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳು ಪ್ರಾಯಶಃ ಇಡೀ ತಂಡದ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನು ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಚೆಂಡನ್ನ ಬೌಂಡರಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. MITT has lost one more wicket. 12 ರನ್ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್. ಇವರು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಬಾಲು ಜೆನಿಸಿಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಜೆನಿಸಿಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಓವರ್, NIಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಓವರ್ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 13. 5 ಓವರ್ಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 13 ರನ್ಗಳು. ಇನ್ನು 3 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಚಮತ್ಕಾರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ MIT ತಾಂಡವಪುರ. Are you looking out for placements or your dream job? We are Genesis from Bengaluru, bringing you trending programs such as the Minute Mentor, internships, and also domain-specific training. Genesis has already spread across the country over 6 states and over 106 colleges. So, what are you waiting for? Genesis, teaching the ways of tomorrow today. Are you looking out for placements or your dream job? We are Genesis from Bengaluru, bringing you trending programs such as the Minute Mentor, internships, and also domain-specific training. Genesis has already ರಘುನಂದನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 2 ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ವೈಡ್ ಎಂದು ಸ್ಕೋರರ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಬೀಟನ್. ಜೋರಾದ ಅಪೀಲ್, ಅಂಪೈರ್ನ ತೀರ್ಮಾನವೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ. ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ರಘುನಂದನ್ ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೀಟನ್, ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು. ನಮ್ಮ ದೂರದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಕೊಪ್ಪದಿಂದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನವರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು. ನೀವೆಲ್ಲ ಧರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟೋಪಿಗಳನ್ನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥವರು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಫೆನ್ಸ್ಟಾರ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ UPVC ಡೋರ್ಸ್, ವಿಂಡೋಸ್ಗಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೊಂದು ಬೀಟನ್. NIA has made the ಈ life very ರೀತಿಯ hard for ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ MITT. ಬೌಲಿಂಗ್ ನ ನೋಡಿ ಬಹಳ ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಕೈಸರ್ ಸರ್. 100% I agree with you, Mr. Anirudh. It's a treat to watch NIA bowling. It is very glad that they have turned up. There were some confusions before they came here, and now they are showing their professionalism. ನಮ್ಮ ಬೌಲ್ ಔಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ರನ್ ಬೈ ದಿ ಯೂತ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್. ತುಂಬ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರು, ರನ್ಔಟ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮತ್ತೊಂದು ಓವರ್ ಥ್ರೋ. ಹೀಗಾಗಿ 2 ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ 2 ರನ್ ಬೈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ. 2 runs as if oasis in the desert in the account of MITT. The score moves on to 18. just 18. ಮರುಭೂಮಿಯ ಓಎಸ್ಎಸ್ afraid. ಆಗಿ 2 ರನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಕೋ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. In fact, it ಮೇಸ್ಟ್ರಿಂದ was ಉತ್ತಮ intended ಕ್ಯಾಚ್. to be hit towards mid wicket, but the ball went on to just long off. One not to forget, the bowler is bowling all the leg cutters. ವಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. 18 ಓಟಗಳಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಪತನ. 5 wickets for the loss of just 18 runs on the board. MITT has to do a miracle. ಬೌಲ್ ಔಟ್.
Mr. Nagbhushan has walked into the field to bat. He's the next batsman. And for the first time in this tournament, this is the 7th match, and NI is brave enough to bowl second over with Wonderful lady gesture. staff member. It is allowed. It is quite allowed. Is it staff member? Just a second. Student, yes. Her account is okay. No problem. What we need is 3 overs from the student. 1 It's over a must great be switch, compulsory. sir. It's a great switch from male cricket to female cricket. Switch interiors. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ 2 ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ 1 ಓವರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ. NI ಹ್ಯಾಸ್ ಶೋನ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ವೇ ಅಹೆಡ್. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು 6 ರನ್ಗಳು. ಮೊದಲ 6 ರನ್ಗಳು MIT ತಾಂಡವಪುರದಕ್ಕೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ರನ್ ಗಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾತಾದಂತಹ ಹನ್ಸರಾಜ್ ಅಂಡ್ ಕೋ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹೌಸ್. NI has shown an absolute character in making 4 overs to be bowled by the student and having 2 overs bowled by this lady cricketer itself. That's a fantastic spirit they have exhibited. Truly applaudable. They have maintained the formation, they have maintained the sequence of overs to be bowled by the student and staff. And the great thing is they have made a lady to bowl 2 overs, that too regular. She has bowled a fantastic 3 deliveries now. In our society we draw comparison between women and men. I don't think that exists. That doesn't exist really. And she has a very disciplined line and length as well. It's very, very encouraging for other teams also. ಮತ್ತೊಂದು ಎಸೆತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಹೌದು, ಹಾಗೆ ನಡೆದಿದೆ. My God, the line that she is bowling, the pace, even the pace is also quite good. ಮೈದಾನದೊಳಗೆ 3 ಶ್ವಾನಗಳು. ಬೆಳಗಿನ ವಾಕಿಂಗ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. Spectators watching live, spectators on the ground, you can see an inspirational happening here. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಬೀಟನ್ Wonderful ಚುಕ್ಕಿ line. ಚೆಂಡು ಅಲ್ಲ, ವೈಡ್. ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ, ವೈಡ್. It's a wide. The score moves on to 26 runs, and we are into 7th over, I suppose. ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ ಪದ್ಮಪ್ರಿಯ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಓದಿ ತಯಾರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಗೌಡ್ರು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. 1 ರನ್ಗೆ Nagbhushan trying hard to get a boundary towards the mid wicket, but there is protection. There is a fielder, and MITT has got just 1 run, and we are at the end of 7 overs, and the score moves on to 27. 27 for the loss of 5 wickets. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸೈಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಎಡಗಡೆ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲ.
ಆದರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ವಿಫಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. I felt it was a off cutter. I felt it was an off cutter. ವೆಲ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಸರ್, ವೆಲ್ ಬೌಲ್ಡ್. Nagbhushan trying to secure a 6. ವಂಡರ್ಫುಲ್. It was a wonderful hit. ತೇಲುತ್ತಿದೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ just hardly could ಲೀನಾ. cross 30-yard circle and it's a wicket. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ NI ತಂಡದಿಂದ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮದನ್ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ NI ಇಂದ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ. First left-hander to be seen in this innings. It might be bit advantageous to this fellow. The wind might help him to score on his leg side. ನಾವು ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಣದಿಂದ ಅಳೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ನ ಹಣ ಕೊಡದೆ ಕೂಡ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ Swing and a ಮಾಡಿ miss. ವಿತ್ ದೇರ್ Even the last over, the MITT B team is failing to make use of it. Just last 3 more legal deliveries are left to be bowled. ಎಡಿನ್ ಸಿನರ್ಜಿಯನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಎಡಿನ್ ಲೀಗ್ ನಡೆಸಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ. ಅದರ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಪ್ರಾಯಶಃ ಎರಡನೇ ಸಿಕ್ಸರ್, ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಎರಡನೇ ಸಿಕ್ಸರ್. It is to the stronger side. I felt this batsman should have been sent bit earlier in the innings. ಎಡಿನ್ ಸಿನರ್ಜಿ ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನಧ್ವನಿ 90.8 FM, ಇದು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರೇಡಿಯೋ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಬೇಕು. 90.8ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಿಂದ ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆ ಎಸೆತದವರೆಗೂ ಲೈವ್ ಇರ್ತದೆ. Again, it's been played just over the cover, but for a single. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ. The score moves on to 34. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನ ಹೆಲ್ತ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು GC's ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. Here comes the last ball of the innings. A wonderful It shot was from a hit, Pawan, but he could slipped not cross safely in 30-yard the hands circle. of third catch, if I am not wrong, from the professor. Wonderful display. And here we are to end with 8 overs bowled by NIE, and the score is just 35 runs. 34 runs, and the target is 35. And this turns out to be the least score of the tournament.
Maharaja Institute of Technology, Tandavapura. Admissions open for 2021 and 22 batch. Courses offered for Artificial Intelligence and Data Science Engineering, Civil Engineering, Computer Science and Engineering, Electronics and Communication Engineering and Mechanical Engineering. 100% placement assistance, highest results. Hostel for boys and girls separately. Transportation facilities available in and around Mysore city. Record placement 150 plus placed in 2019-20 batch and 130 plus placed in 2020 and 21 batch. For admission, contact Maharaja Institute of Technology, Thandwapura. Call 99808 32371 and 9844 Maharaja Institute of Technology, Tandavapura. Admissions open for 2021 and 22 batch. Courses offered for Artificial Are you looking out for placements or your dream job? We are Genesis from Bengaluru, bringing you trending programs such as the Minute Mentor, internships, and also domain-specific training. Genesis has already spread across the country over 6 states and over 106 colleges. So, what are you waiting for? First, the team captains to introduce your team members to the invitees here. We have Prabhuji Naresh Kumar sir, Principal MITM Mysore. ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಹ ರಮಣೀಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಖಲ್ ಪವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಡಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಮೂರು ಓಟಗಳು ಆಗಲೇ ಎನ್ಐಯ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. MIT ತಾಂಡವಪುರದವರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ರನ್ಸ್ನ ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಯಾರ ಸ್ವತ್ತು ಅಲ್ಲ, ದಿ ವೈಡ್ ಓಪನ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಪ್ರಾಯಶಃ ಅವರೇ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಉತ್ತಮವಾದ ಆರಂಭ NI ತಂಡಕ್ಕೆ. Toss won by MITTA. So they have opted for bowling. So toss won by MITT. Not for. So I request the entire NI team for a group photo here, please. ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. 5 ರನ್ಗಳಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ವೈಡ್. ನಾವು ಕಂಡಂತಹ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ಅಂಪೈರ್ ಆದಂತಹ ಪ್ರಭುರವರು ವೈಡ್ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಸೇಫ್ಲಿ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ನೋ ರನ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್, ನೋ ಹಾರ್ಮ್ಸ್ ಡನ್. We have with us now team from NIEB. ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳು. ಮತ್ತೊಂದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತ, ರನ್ ಇಲ್ಲ, ವಿಕೆಟ್. A huge round of applause for NI Mysore team B here. ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ 6 ಓಟಗಳು. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಹೌದು, ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. 1 ಓವರ್ನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 7 ರನ್ಗಳು. ಒಂದು ಓವರ್ನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 7 ರನ್ಗಳು. ಇಲ್ಲ, ಓಡಿದ್ರು. ವೈಡ್ ಬಂತು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಮುಗಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಟಾಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ. 7 ರನ್ಗಳು ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ MIT ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಾ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ನಾನು ಕೇವಲ ಹಂಗಾಮಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು. ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಅರೈವ್.
ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾಗಭೂಷಣ್ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಅವರು ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ತಾಂಡವಪುರದವರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ತಾಂಡವಪುರದ ತಾಂಡವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಪವನ್ ರವರು ಫೀಲ್ಡ್ ನಿಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ನಾಯಕರು. ಏಳು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 28 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಓವರ್ಗೆ 4 ರನ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದರೆ ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎನ್ಐಗೆ ಒಲೆಯಲಿದ್ದಾಳೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ ನಾಗಭೂಷಣ್ರಿಂದ 1 ರನ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಯಶಸ್ಸು. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಹುಡುಗರು ಬಹಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಓದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇದರಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬಂದ ಚೆಂಡನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. MITTಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಚಿಗುರಿದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಫಾರ್ ನಾಗಭೂಷಣ್. Indeed a very huge wicket. Very known player Ravi Kiran is out. ರವಿ ಕಿರಣ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಪತನದ ನಂತರ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ಐಗೆ. ನಾಗಭೂಷಣ್ರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, 6 ರನ್ಗಳು. ಓವರ್ ಶಾಟ್. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪಯೋಗನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ಐ ಅವರು. 6 ರನ್ಗಳು 1 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 14 ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ನಾಗಭೂಷಣ್ರಿಂದ ವಿಕೆಟ್ನತ್ತ ಓಟ, ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೊಡೆತ, 4 ರನ್ಗಳು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಎನ್ಐ ತಂಡದವರು ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಕೈಸರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಹರಿಯಪ್ಪ ಅಂತ, ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ಐನವರು. ನಾಗಭೂಷಣ್ರಿಂದ ಫುಲ್ ಟಾಸ್, ಎನ್ಐ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಂದ 1 ರನ್. ಸರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಸರ್. ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಅಯ್ಯೋ, ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳು ರನ್ನ ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ಗಾಗಿ ಹೋಗಿ 4 ರನ್ಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫನ್ನಿ ಗೇಮ್. 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 23. ಇನ್ನು 12 ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯ. 36 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ, ವಿಫಲ. ಗುಡ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್. ಕೃಪೇಶ್ ಸರ್ ಅವರಿಂದ ಬೌಲಿಂಗ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಶಾಟ್, 1 ರನ್.
ಯಾವುದೇ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ MIT ತಾಂಡವಪುರದವರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದು. ನಿನ್ನೆ ಸಹ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ನ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಲಿ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಟ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ. ಫೇರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಾರ್ಡ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಶುಡ್ ಗೋ ಟು MIT ತಾಂಡವಪುರ. ಬಿ ಟೀಮ್. ಲೆಗ್ ಬೈಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೃಪೇಶ್ ರವರು ಬೌಲಿಂಗ್ನತ್ತ. ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಅ ಮಿಸ್. ಪವನ್ ರವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಬಡಿಯದ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಮೂರು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 25 ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆತ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಎನ್ನೆ ಅವರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ರನ್ ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಂಗಿದೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಸ್, ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ವಿಕ್ಟರಿ ಮಾರ್ಕ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಜಿಯಾಲಜಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ ಮಂಜುನಾಥ್ರಿಂದ. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೇಮಂತ್ ಅವರು ಸೆಲ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೈಕ್ದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಮಂತ್. ಮಂಜುನಾಥ್ರಿಂದ ಎರಡನೇ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಬಳಿ ಓಟ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. 4 ಓಟಗಳು. ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು 5 ಓಟಗಳು, 6 ಓಟಗಳು ಬಾಕಿ. 29 ರನ್. ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ 6 ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯ. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಮತ್ತೊಂದು ಪವನ್ರಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲಗೊಂಡಿದೆ. 4 ರನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ 1 ರನ್. ನೋ ಬಾಲ್. ದುರ್ಭಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಾಸ. ನೋ ಬಾಲ್, ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್. ನೋ ಬಾಲ್ ಸಿಂಗಲ್, 2 ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಇನ್ನು 3-4 ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು. 4 ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಎಡಗಡೆ ತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್. ಸ್ವಿಚ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಜಯ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ NIಯಿಂದ. ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ NI ಹಾಗೂ MIT ತಂಡ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡೂ ತಂಡದವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಇನ್ನೇನು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. Player of the match. I request both the teams to come for the presentation immediately. ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಖಚಿತವಾಗಿ ಬರಲೇಬೇಕು. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. SYED SAYED ZAHUR NI ಅಲ್ವಾ? ಕಿಶನ್ ಹಾಗೂ
6 रन्स बने या ना बने, हमारे साथ 6% इंटरेस्ट जरूर मिलेगा बंधन बैंक सेविंग्स अकाउंट पर। For MITTB and congratulations for NIE Mysuru A. Now, as a part of formality in presentation, I request Mr. Pavan from MITTB captain to come onto the dais and say a few words. ನೆನ್ನೆ ಆಟ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸೋಲು ನಿಮ್ದಲ್ಲ, ನಂದು. Very good statement made by the true leader of the team. Now I request captain of NIE Mysuru, the winning captain for this match. Congrats and hard luck to MITB. I wish all the best for next tournaments and next matches wherever you participate. First of all, I like to thank Maharaja Institute of Technology Mysore to organize this event so that we have come out of some pressures like, you know, that LIC visit, NBA, NAC, whatever it is there. Okay, first of all, and thanks to Akshata. So we just wanted to promote her. She's in our team and women's team at NI. Thank you. Indeed, it was a pleasure watching a woman player, bowling the regular bowling style. So now we have come for the exact point, that is man of the match. So the man of the match for today is Syed Zahoor from NIE Mysore. Most economical bowler of the match. 2 overs he has bowled, 7 runs and 3 wickets. NAAC NAC ಇಂದ KNAC ಗೆ NAC ತನಕ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಸರ್, NAAC NAC ಇಂದ KNAC ಗೆ NAC ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ. Thank you so much for the presentation. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಂಡಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ತಿಂಡಿಯ ನಂತರ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Hello and welcome to Maharaja Institute of Technology, Mysore. We are at the extended entrance of this 22-acre lush green rich campus, wherein you will be now introduced to facilities that are available to the engineering students as well as students of management sciences and master of computer applications. Now we are into the tour of central facilities of the college, which is built and run by academicians alone. This dream came to reality when in 2007 this institution was started. I now have the privilege of introducing you to the chairman of our governing council, Dr. D.S. Guru, who is chairperson of the Department of Studies for Computer Science in University of Mysore, which has now completed 100 years of service to the sector of education. He happens to be the Young Scientist Awardee from the Government of India, and he is into research, and he guides us and he guides the entire Maharaja Institute of Technology to be in line with its vision and mission statements. I am happy that I have been functioning as the chairperson of governing council of this esteemed college, Maharaja Institute of Technology, which is run by a reputed trust in Mysore, where all trustees are from the strong background of education and who are known for their excellency in academia. And this is the college in Mysore being run by academicians, run for academicians for betterment of student all-round developments. And this college is functioning for overall development of students, keeping in mind the students should have their own
free to choose courses and keeping in mind outcome based education for the last couple of years. So this college was established a decade ago, recently has been shifted to OBE based education system, and the college management is supporting, and especially this college is totally built up by the teachers who have been serving in this institution for the last roughly about 13 to 14 years. And this college is known for its caring of students and taking care of all requirements of students, and the college is dedicating its overall functionalities for building up personalities of especially the students from the poor background, coming from rural educational background, and those who have done their schooling in Kannada medium, in fact love to join this institution, because though they join this institution at some average level, while walking out of this institution with a Bachelor of Engineering with reasonably good distinction level. I am really proud to say that I am associated with this institution as the chairperson of Governing Council. So I congratulate all the faculty members and the management for having built up such a wonderful institution in Mysore city, and we are really in need of this similar type of institutions in Mysore henceforth. We have a very famous saying that a team of lions, if it is led by a sheep, loses the match to the team of sheep led by a lion. And I am introducing you to the leader of the pack, that is Dr. Naresh Kumar BG, one of the most renowned academicians in India. He has served at the highest levels of AICTE and now is the principal of Maharaja Institute of Technology since 2012. The principal of this college, Naresh Kumar BG. I completed my engineering education during 1981 from Mysore University with first rank, and my master degree in 1987 from University of Roorkee, now it is IIT Roorkee, and also postdoc PhD from University of Roorkee, now it is again IIT. All of them on the structural field. I did my research in the field of aerodynamics of cable stayed bridges. So coming to my career, I started my teaching career since 1981 till 2012. I was in PS College of Engineering. There I was as a lecturer, started my career and progressed to assistant professor and as well as professor and head of the Department of Civil Engineering. I hold the positions of Special Officer Building Division and other activities of the college. In between, I got a chance to go to New Delhi MHRD office of AICTE, All India Council for Technical Education, as advisor during 2002 to 2005. And these 3 years was very good experience for me to serve the society at large, particularly to the faculty of the technical education. And then again back to mother organization, PS College of Engineering, Mandya. Then later in 2002, I took VRS and joined this organization, Maharaja Institute of Technology, Mysore, in 2012. As you all know that it started in the year 2007 with 4 branches of engineering, specifically computer science and engineering, electronics and communication engineering, information science and engineering, and mechanical engineering. It keep on adding branches and intakes for this college. In the second year, we started MCA here, and in the third year, it was MBA course, and in the fourth year in 2010, it was civil engineering branch. So at present, totally we have 5 UG courses plus 2 PG courses like MBA and MCA, plus we have 3 MTech courses in electronics, signal processing, in mechanical, thermal power engineering, and in computer science. It is computer science and engineering, with an intake of UG is 120 in each branch. MCA presently it is 60, MBA is 120, and 18 is the intake for master degrees. Yeah, our college is a student centric college, particularly. In fact, I could redefine it as a parent centric college also, because why it is called as that is we monitor the students hourly basis. If they don't come, we inform their parents why or what is not attended the classes and so on and so forth. And in these aspects, in and around Mysore, our college is named as jail. I really take that word as jail, because we are teaching them in such a way that from morning to evening,
in all the engineering courses, and that's why our college during the earlier days gained the maximum name in the southern part of the Karnataka. And I think we have won an award from the editorial board of, I think, something. From a private agency. Private agency, okay. Yeah, a survey is conducted by the private agency, and it was our Maharaja Institute of Technology, Mysore, is named as one of the fast growing institution in the southern part of the Karnataka. And main strength of our college is to promote the weaker students, particularly from 40 to 45% students. They come here from the village by rural background, and we make them to at least score minimum of distinctions, 70%. That is the major strength of our college. We have several examples of that. Just eligible students have got first class degree and gone abroad and studied there and worked there and coming back here and serving our nation again. And with these few introduction now, so I will move on to the facilities here. We have wonderful facilities, state of the art facilities in all the departments, and it caters the needs. And further, our institution is mainly named for the transportation facility in and around Mysuru. So Mysuru city, about 37 buses comes, and around the 360 degrees of Mysuru, our college, we run from 12 taluks. Why these taluks? The strength is because this institution caters the needs of the rural background. Particularly rural background people are shy of talking here, then we train them particularly to come up with the current trends and other things, and so that they will score good marks in the university examinations. Coming to faculty, the strength of our faculty is the retention. Whatever I have seen here, the data here, almost 90% of the faculty have retention here. They have stayed back in the institution because of the facilities provided by the organization, trust, and lot of avenues for them, not only with respect to the salary, and we have a very good scheme of group mediclaim for the entire family of the staff, and then we have accidental insurance for faculty and as well as for students. In addition to that, trust is providing loans also, particularly for the needy section. In addition to these two, our staff members and total faculty of the entire group of Maharaja Education Trust started an organization called Maharaja Education Trust House Building Cooperative Society. Through that, we are providing them the sites and as well as loan to build their own dwellings. And then in particularly to this college, Maharaja Institute of Technology, Mysore, we have credit cooperative society, so that through that they can also avail the loans for all the caterers, even teaching, non-teaching and all of them. Yeah, for staff we are providing AICT pay scales as per the 6th pay commission, and then yearly increment of 3% for their basic and plus AGP, and also for non-teaching and technical staff. Maharaja Institute of Technology has arrived a different pay scale in line with the government of Karnataka. Team of professors guiding almost nearing to 100 students to get their doctoral and MS degrees in various disciplines of computer science, civil engineering, mechanical, electronics, particularly science also, physics, mathematics and as well as chemistry. To provide a very good governance, we have two deans here. Dean Administration, who looks after the administration issues and administration procedures and all those things, and Dean Research also. Dean Administration is Dr. Vasudev T and Dean Research is Murali S. And through these, then my workload is considerably reduced because of these two deans, Dean Admin and Dean Research. So a lot of things are decentralized here. They will take care of these two sections separately. My role is only to take care of the admission section and other regular issues of the department. To manage the things at the college level, to maintain the governance, we have governing council of the college headed by Dr. D.S. Guru and some senior academicians and supported by VTU and AICT nominees, and also myself as member secretary of that. Continuing to that, we have college council comprising of all HODs and all section heads, wherein we formulate all the rules, regulations and then pass to the governing council for its approval, including budget also. To add to this governance,
as per the government norms, we have 5 statutory committees that are already known to you. In continuation to that, to decentralize the works, we have following committees. It will be explained by Professor Aniruddha. Thanks to the respected principal. Apart from the statutory committees, we have IQAC, that is Internal Quality Assurance Cell, chaired by the principal himself, and the member secretary for the same is Dr. Sham BR. We have the sports committee headed by Dr. Muhammad Kaisar, and the convener for the same is our physical education director, Mr. Dhanya Sundar. Cultural committee is headed by Dr. C. Ramakrishna Gowda, head of civil engineering, and the convener for the same is Mr. Kiran Kumar, the NSS program officer. We have the student counseling and mentoring cell, which is headed by Dr. Raju, and the member secretary for the same is Professor Adana. Then we have the entrepreneurship development cell headed by Dr. Shivamurthy RC, and the secretarial committee headed by Dr. T. Vasudev. The member secretary for the same is Srimati Padmavati. Training and placement cell is headed by Shivamurthy RC, and the convener for the same is Mr. Shivsagar, the placement officer. We have library advisory committee headed by the principal, and the member secretary is the librarian himself, Mr. Ashok. We have annual stock verification committee headed by Dr. Dayal and assisted by Harish as member secretary. We have department level alumni cells which will be coordinated in the department level. Apart from that, we also have e-waste committee headed by Dr. T. Vasudev, assisted as member secretary by Chetan Kumar DS. And one very important cell that we have formulated to match with the digital era, that is media cell, which takes care of all the uploads that we do through our media, the social media and the website. It is headed by Dr. Sharat Kumar YH, head of IS department, and is assisted by Chetan Kumar DS as member secretary. As we are aware of the activities that are taking under NSS cell of MITM, the chairmanship is taken care by the principal, who received recently the state award for the best cell for NSS unit, and the member secretary is NSS program officer Mr. Kiran Kumar L. And I have made a policy in my particularly to talk to every student and parent who get admitted to this college. So during that period, I will try to convince them to the particular branch and particular this one. With looking at their percentage, we suggest them not to take this branch or that branch. We insist them. Not only nowadays, we all know that only all students come, they always ask computer science and engineering. So we are directing them to take other branches also. You have scope to go to software engineering, even if you study electronics, civil and mechanical. We have certain examples also here from our college. People are taking software job after studying civil and as well as mechanical engineering. So these few words now, because I motivate the students to take all the branches, so that all these facilities to come up to this stage, we have a very good vision of our college that is already shown to you, I think. So to be specific, it is to become a premier technical management institution, promoting excellent education, fostering research, innovation and entrepreneurial attitude. To make up this vision, we have 5 mission statements to again to facilitate students, to empower them, and then to advance research in technical science and management vision, and to again facilitate entrepreneurial skills through interaction with the institute. And also we have made a policy to talk to alumni also, and then to uphold the ethics. So nowadays ethics values are, I don't know where they are going. We are trying to bring back those ethics and values to the students and as well as in turn to the parents. And we have observed one more thing is that parents are very secure that they have admitted the student to MIT, but they don't take care of their wards. We insist them to take care. It is your responsibility also to see the growth of the student. Okay. In continuation to my views on the institution and about the trust, our trust members have started an initiation out of the box idea. During pandemic, we saw that a lot of people are sitting idle in the campus. So trust together sat and started this 10-point program, so that to complete this 10-point program by 20/02/2022, to start with stream 1, like it goes like stream 1 to stream 10. Stream 1 is branding of works. Branding of work means how we can brand our college or any product, whatever it may be. To start with,
our institution started a VTU level symposium named Recent Trends on the Disruptive Technologies. It was inaugurated by Honorable Vice Chancellor Professor Karisiddappa, and it went on smoothly for 2 days. The stream 2 is product development, so that to help the poor people and as well as needy, particularly on the basis of forums. But to start with, our mechanical engineering department product development have made brick cutting machine, that is concrete brick cutting machine, and again mechanical department people has initiated a small product. It will be helpful to all human commodities like gas cylinder lifting machine over the steps and as well as on the ground. And in third stream is software form. So 2 of our faculties have registered for that. So it is about to start. Fourth stream is consultancy. So major consultancies can be taken from the college, MITM, particularly from civil and mechanical. So owing to this, civil has started so many projects. So they have earned already 15 lakhs for the college. Mechanical started the product development consultancy again. To continue with the stream 5, so first year and final year targets. Final year students are targeted through placement and training cell. The needy students have taken care of that. And first year students, because this year the admission went so long, so that after PUC students were sitting at home, those who are registered for the admission here, so lot of competitions were held through online, and we distributed a lot of prizes on the day of orientation there. Sixth stream is incubation center. To add up to the entrepreneur development cell of the college, incubation center people are supporting them to start the firms. S7, the stream 7 is publication part. Again, publications are whosoever publish the papers in the reputed journals and reputed conferences and even in the form of books. So they will be suitably supported through finance. And next stream is teach the village. Teach at village, that we started, but because of the pandemic we could not go forward. It will be continued later. Stream 9 is supermarket thing. Supermarket means not like big market, it is supermarket for the college level. We have already taken a survey of all the faculty members, even staff members, teaching, non-teaching, which are the products they most like to buy through this supermarket at the reasonably compatible price. So that will be started. S10, stream 10 is community farming. So this is doing wonderfully here. So behind the first year lab of chemistry, so a space is reserved for each faculty. They have taken care of farming some small items like cabbage, tomato, brinjal like this, and also some leaf things. So it's going on very well. So thanks to the support from the management, or the out of the box idea what they have given, it is really doing wonderful at the college. In addition to look at our central facilities and common facilities like first year labs, hostel, canteen and other things, my administrative officer Professor Aniruddha will continue the tour. What we can see in this picture is the layout plan of the entire Maharaja Institute of Technology, Mysore. It is depicted in the entire campus is depicted in this image, and one can see, standing in front of this, one can see the entire facilities provided by the college to the students and staff. I am now entering into the chamber of the Dean of Administration of MIT Mysore. I am directly reporting to the Dean of Administration on a regular basis, and he happens to look after the total administration. All those sections that I mentioned earlier are directly under his capacity, and it is all over to our Dean Administration to explain his roles and responsibilities in the institution and how he administers such a big institution. I am Dr. Vasudev, serving in this institution since 2011. Right now I am working as professor in the Department of Information Science and Engineering. Apart from my teaching responsibilities, I have been assigned another role as Dean Administration. As a Dean Administration, I have to assist the principal in his routine day-to-day activities, and I look into the routine functions of the various sections in the office, like the account section, especially in the accounts it is fees collection and budget allocation, and then
I look into the functions of examination section, scholarship sections, then comes the housekeeping, gardening, security. And then moreover to this, I look into the functionings of canteen facility and the transportation facility. And I work towards coordinating all these various sections of the office to give a better service to the student community. So that is the major responsibility as a Dean Administration I have in the institution. We have listened to the Dean Administration, who is taking care of the total administration of the institution. For an engineering institution, it is very important to have a vibrant research wing, and the research wing is led by the Dean Research, Dr. S. Murali. I will be taking you to Dr. S. Murali, who will explain how he has taken care and built a research culture in this institution. Namaskar, I am Dr. Murali, Dean Research, Maharaja Institute of Technology, Mysore. Maharaja Research Foundation, a research organization established by Maharaja Education Trust, now has supported more than 100 PhD scholars to carry out research. It has encouraged candidates to write papers. Lot of encouragements have been given to students, and we conduct meetings so regularly. Every month we conduct meeting such a way that the progress will be reviewed through this Dean office. 10 research fundings have been given to faculties of Maharaja Institute of Technology under the banner of Shodhana. This has encouraged these professors, faculties, to carry out research to the tune of 50,000 rupees. Maharaja Research Foundation has also supported 10 PhD scholars with internship amount of 15,000 rupees a month for first year and 18,000 rupees for next 2 years. ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಮಹಾದೇವ್ ಎಸ್ ರವರು. ಅವರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಇಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಮಹಾದೇವ್ಗಿದೆ. I request everyone to cheer up the team members. ಎರಡೂ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. 12th player of both the teams are requested to come to the scorer immediately. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಹಾಕಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ನಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ಉಳಿದು ಹೋಗುವುದು. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ವುಮನ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. Bhavani is the batter. Bowler name please. Inchara to bowl. What a wonderful, fascinating scenes here. First ball being bowled by Inchara. It's a wide ball. 12th man near the scorer, please, immediately. I request both the teams to send your 12th man to the scorer. You can as well send the 12th woman, not just the 12th man. Oh, mattondu wide. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 2 ವೈಡ್ಗಳಿಂದಲೇ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ತೂಕವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ಅಮೋಸ್, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಗಣೇಶ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, 1 ರನ್. ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಮೊದಲ ರನ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 3ಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದೆ. MITT ತಂಡದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತವಾಗುವುದರಲ್ಲಿತ್ತು, ಆದರೆ ವೈಡ್. ಕುರ್ಚಿಗಾಗಿ ಹಾಹಾಕಾರ. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, 1 ರನ್ ಓಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ, ಔಟ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ತಾಂಡವಪುರದವರು 1 ರನ್ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. NIಗೆ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇಂಚರ ಅವರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಎಸೆತ, ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ NI ತಂಡದವರಿಂದ.
ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಕೆ ಔಟ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುರವರು. ಹಾಗಾಗಿ 1 ರನ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುವುದು. ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಆಗಲೇ ಸ್ಕೋರ್ ಆದ ರನ್ನಿಂದ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ರನ್ ಗಳಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಕೋರ್ 5. ಮತ್ತೊಂದು ವೈಡ್ MIT ತಂಡದವರಿಂದ NI ತಂಡಕ್ಕೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉಡುಗೊರೆ. ಇಂಚರ ಮತ್ತೊಂದು ಎಸೆತ ಇದನ್ನು ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿ. ಸರ್ ಫುಟ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸಾರಿ. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಫುಟ್ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಪಿಚ್ ನಿಂದ ಆಚೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೋ ಬಾಲ್, ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೊದಲ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ನಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ MIT ತಾಂಡವಪುರದವರು ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ NI ತಂಡಕ್ಕೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವೈಡ್. ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. 10 ಡೆಲಿವರಿಗಳು ಮುಗಿದ ಕಾರಣ ಓವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. It is always 10 deliveries or 6 legitimate deliveries, whichever is earlier. Wonderful display of cricket from NIE batters in the first over, and the new batsman seems to have entered the crease. Both look very professional. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 7 ರನ್ಗಳು. ಶ್ರೇಯಸ್ ರವರು ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಓವರ್. ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ನಮ್ದೆ ಸರ್. 10:30 ತನಕ ಹೋಗಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಹೋಗಲ್ಲ 10:30 ತನಕ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಸರ್. 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ನಿಜ. 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದು ಸರ್. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಯಾರು ಬೌಲರು? ಶ್ರೇಯಸ್ ರವರು ಬೌಲಿಂಗ್ನತ್ತ ಧಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸ್ವರೂಪ್. ಅವರ ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರ್ತಾರ ನೋಡೋಣ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ, ಎಡಗಡೆ ಗಾಳಿ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ದಮ್ಮು. ರಘುನಂದನ್ ರವರು ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ PG ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಡ್ನಿಂದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಬೀಟನ್. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು. ಕೊಟ್ರ ಮೊದಲ ಎಸೆತ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ 2ನೇ ಓವರ್. ಇಬ್ಬರೇ ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳು ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ ಶ್ರೇಯಸ್ ರವರಿಂದ. ಮತ್ತೊಂದು ಬೀಟನ್. ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ ಹೆಚ್ಚು ಸೇರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ರವರು ಮತ್ತೊಂದು ಚೆಂಡಿನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ, ರನ್ಔಟ್ನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. NI ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. ಈಗ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ 8. MIT ತಂಡದವರಿಂದ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಎಸೆತ ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಸ್ನತ್ತ ಬೌಲರ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. 1 ರನ್ ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ ಕದಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ NI ತಂಡದಿಂದ. ಬೈರೇಶ್ ರವರಿಂದ 1 ರನ್ ಗಳಿಕೆ. ಸ್ವರೂಪ್ ರವರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ. ಶ್ರೇಯಸ್ ರವರು ದಾಪುಗಾಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವರೂಪ್ ರವರು. ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಎಸೆತಗಳು ತಾಂಡವಪುರದಿಂದ ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಫಲ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿತ್ತು ತಂಡದವರು. ಒಂದು ಫೋನ್ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓವರ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 3 ಓವರ್ಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 10 ಓವರ್ಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 10 ಓಟಗಳು. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ NI ತಂಡದವರು MITಯ ಇನ್ನೊಂದು ತಂಡವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ MITಯ ಇನ್ನೊಂದು ತಂಡದವರು NIಯ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಬದಲಾವಣೆ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಅಂತ್ಯವೆಂದರೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಶಿವಸಾಗರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜೆನಿಸಿಸ್ನವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ದೊಡ್ಡ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಅವರು. NI ಅವರ ವತಿಯಿಂದ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಶಿವಸಾಗರ್ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ. ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳಿಸಿದಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಸಾಗರ್.
ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ವೋ, 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ರಲ್ಲಿ. ನಾವೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಗತ್ಯ. ನಮ್ಮ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಬೌಲರ್ ನೇಮ್ ಅರುಣ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಫ್? ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಓವರ್. ಇದು ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್, ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್. 2ನೇ ರನ್ ಕದಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲ. ನೋ ಬಾಲ್ ಘೋಷಣೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್. ಮುಂದಿನ ಎಸೆತ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್. ಇದು ಪ್ರಾಯಶಃ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು, ಫುಟ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ರಘುನಂದನ್ ರವರು ಬಹಳ ಅನುಭವಿ ನುರಿತ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಚ್ಚರ. ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಆದರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ 1 ರನ್ ಉಚಿತ ಹಾಗೂ 1 ಫ್ರೀ ಹಿಟ್. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್, ಉಚಿತ ಹೊಡೆತದ ಎಸೆತ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸ್ವರೂಪ್ ರವರು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವನ್ನ. ಮತ್ತೆ ಮೇಲುಗೈ, ಮತ್ತೆ ಮೇಲುಗೈ. ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಓವರ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅರುಣ್ ರವರು ಅರುಣ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಯಾಕೆ ಮುಂಚೆ ಖಂಡಿತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಓಟ, 1 ಓಟ ಕದಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ. ಶಿವಸಾಗರ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರದವರಿಂದ ಜೋಬನ್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಅರುಣ್ ರವರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. 1 ರನ್ ಕದಿಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲ. NI ತಂಡದವರನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ರವರ ನೇತೃತ್ವದ MITT B ತಂಡ, ಸಾರಿ MITT A ತಂಡ. ಅರುಣ್ ರವರು ಮತ್ತೊಂದು ಎಸೆತ ದಾಪುಗಾಲು. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. 1 ರನ್ಗೆ ಸೀಮಿತ. ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಸ್ಕೋರ್ ಈಗ ಆಗಿದೆ 14. 4ನೇ ಓವರ್ನ 4 ಎಸೆತಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ. ಕೇವಲ 14 ರನ್ಗಳು. ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುದ್ದಾಟ. ಚೆಂಡಿನ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು. ಸ್ವರೂಪ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಎಡಗೈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಓವರ್ನ ಕಡೆಯ ಅಂತ್ಯ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಜೋಬಿನಲ್ಲಿ. ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಶಿವಸಾಗರ್ ಅವರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯ. ಶಿವಸಾಗರ್ ಅವರು ಅವರ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಹರ್ಷಿತ್ ರವರನ್ನು ಹರ್ಷಗೊಳಿಸಲು ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ಶೀಟಿ ಓದಿದ್ರು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಶಿಳ್ಳೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಒಳಗಡೆ ಸುಮಾರು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ಸಹ ನಮ್ಮ ಅಂಪೈರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಹಳ ನುರಿತ ಅಂಪೈರ್ ಎಂಬುದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕಿರಲಿ. ಶ್ರೇಯಸ್ 4 ಓವರ್ಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 14. ಬೌಲರ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಓವರ್ ರೋಹಿತ್ ಜೈನ್. ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಬಂದು ತೇಲಿಸಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ರೋಹಿತ್ ಜೈನ್. 1 ರನ್.
ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಯಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್. ಕಡಿಮೆ. ರೋಹಿತ್ ಜಾನ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಸೆತ, ಪ್ರಾಯಶಃ 1 ರನ್. 2ನೇ ರನ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ NIA ಸ್ವರೂಪ್ ಅವರು. ರಾಂಗ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಥ್ರೋ ಬಂದಿದೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಎ ರನ್ ಔಟ್. Fascinating display of cricketing skills by Maharaja Institute of Technology, Tandavpura. They have been able to restrict NIE for a low total. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ MIT ತಾಂಡವಪುರ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿನ್ನೆಯೇ ಅವರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಇಸ್ ಎ ಫನ್ನಿ ಗೇಮ್. A wonderful shot over covers. I think it is going towards mid-off and a boundary 4. Probably had he tried in the last over, he would have had 500 rupees in his pocket. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ರೋಹಿತ್ ಜೈನ್ರವರ ಮುಂದಿನ ಎಸೆತ ಸ್ವರೂಪ್ರವರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ಸಾಧನೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ತಾಂಡವಪುರದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಂಡಿ ಬಹಳ ಹಿಡಿಸಿದೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ವಾಪಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುದ್ದಾಟ, ವೈಡ್. 1 ರನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 23. ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ ಕಿಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನೋಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಕಡೆ ಯೋಗೇಶ್ ಅವ್ರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಪ್ರಾಯಶಃ safely landed in the hands of the Tandavpura fielder. And NIE loses 1 more wicket. I think we are observing the exact opposite of the previous match. What NIE team had, the other team from NIE had done to MIT's other team, the same is being repeated here. But again, we have to wait and see the result. Nothing is over until it is over. Not even the over. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನ ಹೆಸರು ಸ್ವರೂಪ್ರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಓವರ್ನ ಅಂತ್ಯ. NIA ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮದನ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮದನ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲಿಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಮದನ್ ರವರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಗೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. NIE ತಂಡದವರು ದಯಮಾಡಿ ಮದನ್ ರವರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಗೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಿ. ಗುಡ್. ತಮ್ಮ ಇಂಜುರಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮದನ್ ರವರು. ಹಿ ಈಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನೌ. ಬೌಲರ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸಂಜಯ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸಂಜಯ್ ರವರು ದಾಪುಗಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ನತ್ತ. ನೋಡೋಣ ಈ ಬಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಿಚ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್, ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಯಶಃ ಮದನ್ ರವರು ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರು, ಆದರೆ ವಿಫಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ, ವೈಡ್. 1 ರನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇವರು ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗರಾಗಬೇಕಿತ್ತೆಂದು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದ 3 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ವೈಡ್ ಆದರೂ ಸಹ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ, ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ, ಬಲಗೈನಲ್ಲೇ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಜೈನ್ರವರು ಬಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ NIE ತಂಡ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಇದೀಗ 26.
5.326. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎನ್ಐ ತಂಡ. ಕೀಪರ್ನಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮನು ಅವ್ರನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಘುನಂದನ್ ಅವರ PG ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಡ್ನಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಸೆಯಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಡೆಯದಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಜೈನ್ ರವರು ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆರಡು ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸ್ಟಾಫ್ ರವರಿಂದ. ಮತ್ತೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನದ ಸಾಧ್ಯತೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 5.5 overs, 29 runs for 2 wickets. ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸೆಂಟರಿಂದ ನಮಗೆ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತೇನೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ವಾಸ್ ಬೌಲ್ಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 1 run. ಬಂದೆಲ್ಲ ಹೋದರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದಂತೆ ಪಿಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೀಡುವಾಗ ವರ್ತ್ ಫಾರ್ ದಿ ಶಾಟ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಬೆಳಗಿನ 2 ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ತಿ ಶಾಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆಡಬೇಕು, ಇದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ರನ್ ಸ್ವರೂಪ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್, 1 run. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೊಡಿ ಸಾಕು. ಸೀಸನ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ 10 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾದು ನಿಂತಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಕರೀತಾರ, ಕರೆಯಲ್ವ ಈ ವರ್ಷ ಅಂತ. 8 ಮಾಡಬೇಕು. ಹೋದ ವರ್ಷದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಓವರ್. ಸ್ವರೂಪ್ ರವರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. 6 ರನ್ಗಳು. ಇದೇ ಪ್ರಾಯಶಃ ನಮ್ಮ ಶಿವಸಾಗರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ಓವರಲ್ಲಿ 6 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ಸ್ವರೂಪ್ರಿಂದ. ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ 6 ರನ್ಗಳು ದಕ್ಕಿದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ 38. ಅಗಲವಾದ ಚೆಂಡನ್ನು ದೂರದಿಂದಲೇ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ 39. ಆದರೆ ಕೇವಲ 1 ರನ್. ಮದನ್ ರವರಿಗೆ ರಾಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್. ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ಕೂಪ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೈಸ್ ಎಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭುರವರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಮೋಸ್ ರವರು ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. MIT ತಾಂಡವಪುರದ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇದೊಂದು ತಾಂಡವ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಇನ್ನು 1 ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಕೋರ್ 41. ಈ ಓವರ್ ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಗತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರನ್ಗಳು ಬಂದಲ್ಲಿ MIT ತಾಂಡವಪುರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ರನ್ಗೆ ಈಗ ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ತಾಂಡವಪುರದ ಕಡೆಯ ಓವರ್ನ ಮೊದಲನೇ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ ಸ್ವರೂಪ್ ರವರಿಂದ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಫಲ ಪ್ರಯತ್ನ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಅಂಪೈರ್ ರವರ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಕಾದು ನೋಡೋಣ.
ಅವರು ರನ್ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವರೂಪ್ ರವರು ವಾಪಸ್ಸು ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮದನ್ ರವರು ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಂತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವರೂಪ್ ರವರು ಏನಾದರೂ ಚಮತ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ, ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಒಳ್ಳೆ ಹೊಡೆತ, ಆದರೆ ಮನು ಅವರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಸೇಫ್. ಎನ್ಐ ತಂಡದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. JSS ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತಂಡದವರು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ತಿರುಗಿ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ, ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ನಲ್ಲೂ ವಿಫಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಎಂದೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ವಿಫಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ 1 ರನ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಓಟ. ದಟ್ಸ್ ಔಟ್. ಇಲ್ಲದ ರನ್ ಕದಿಯಲು ಹೋಗಿ 1 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 2 ರನ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಎಸೆತ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, 4 ರನ್ ಆಗುವುದೇ, 2 ರನ್ ಆಗುವುದೇ, ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ 1 ರನ್. ಓವರ್ ಥ್ರೋ. ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಚೆಂಡಿನ ದಾಪುಗಾಲು. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಇವರು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಆಡಬೇಕಿತ್ತು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಕಡೆಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ಔಟ್. ಅವರು NI ತಂಡದವರ ಗಮನಕ್ಕಿರಲಿ, ರನ್ ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 8 ಓವರ್ಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 46. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಆರಂಭ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ MIT ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವುದರತ್ತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. NI ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ NI ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಈ NI ತಂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. JSS ತಂಡಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕಳೆದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿಸೋ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು JSSನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ JSS ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿದವರು ಯಾರಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. SJC ಅವರ 27 ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ MK ಅವರು ನನ್ನ ಎದುರಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಶನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಳೆ ಛಾಪನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಧನ್ಯ ಸುಂದರ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೇಳ್ತೀನಿ 40,000 ಹಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಣ, ಬರೀ 40,000 ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅವರು. ನನ್ನ ಬಂಧನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್. Are you looking out for placements or your dream job? We are Genesis from Bengaluru, bringing you trending programs such as the Minute Mentor, internships, and also domain-specific training. Genesis has already spread across the country over 6 states and over 106 colleges. So, what are you waiting for? Genesis, teaching the ways of tomorrow today. सिक्स रन्स बने या ना बने, हमारे साथ 6% इंटरेस्ट जरूर मिलेगा बंधन बैंक सेविंग्स अकाउंट पर। ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಹಾಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ಕೂಡ, 1 ರನ್. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಾನವಿ ಅವರು ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ MIT ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ 4 ವರ್ಷದ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಹೋದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಈಗ MIT ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್. 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 3. ಗಾನವಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ಅವರ ಸಾಧನೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಗಾನವಿ ಅವರಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಹೊಡೆಯಲಾಗಿದೆ. 1 ರನ್. ನಮ್ಮ ಅಂಪೈರ್ ಆದಂಥ ರಘುನಂದನ್ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಚೆಂಡಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಫೀಲ್ಡರ್ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಭಿಲಾಷ್ ರವರಿಂದ ಚಮತ್ಕಾರ. ಜಾರ್ವೋ ಇದೀಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂಥ ಹೆಸರು. ಜಾರ್ವೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಗಾನವಿ ಅವರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ಹರ್ಷಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಅವರು ಬಾಲ್ ಮೇಲೆ ಎರಗಲು ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 8. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 8. ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ, ರನ್ ಗಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ. 1 ಓವರ್ನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ಮಣಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಗೆ ಹೊರಡುವ ಸಮಯ.
ನೆನೆ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಂತಹ KSCA ಮೈಸೂರು ಝೋನ್ನ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು, ಪ್ರಾಯಶಃ ಸ್ಟಾಫ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಲೀಗು ಪ್ರಾಯಶಃ ಪಡೆದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಡ್ಯೂರಾಸೆಲ್ಗೆ ನಾವೇನು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಡ್ಯೂರಾಸೆಲ್ ತರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ MIT ಮೈಸೂರು ಟೀಮ್ ಎ ಹಾಗೂ SJC ತಂಡದ ನಡುವಿನ ಪೈಪೋಟಿ. ಜೋ ತಯಾರಿ. Bowler name? Oh, wow, what a delivery. It was of Yorker length, wonderfully bowled. ಪ್ರಶಾಂತ್ ರವರು ಪ್ರಹರ್ಷ ರವರಿಂದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರಹಾರ. 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 39 ಓಟಗಳ ಅಗತ್ಯ. ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೈ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪ್ರಹರ್ಷರ್ ಅವರಿಂದ. ಸಾಗರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಈ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕ್ರೀಸ್ನತ್ತ ದಾಪುಗಾಲಿಟ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಓ ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ. 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಏರಿಕೆ 11 ರನ್ಗಳು. ಪ್ರಹರ್ಷರ್ ಅವರ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಅಪ್ ನೋಡಲು ಬಹಳ ಚಂದವಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಸ್ನತ್ತ ದಾಪುಗಾಲು. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ಪ್ರಾಯಶಃ 1 ರನ್ಗೆ ಅವರು ತೃಪ್ತಿ ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ಅನಿರುದ್ಧ, ಈ ಪಂದ್ಯದ ಹಂಗಾಮಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಸರ್ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಯಾರ್ಕರ್. 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಹದಿಮೂರು ಓಟಗಳು. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಘುನಂದನ್ ವಿ, BCCI ಲೆವೆಲ್ 1 ಅಂಪೈರ್. ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭು, ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ಅನುಭವ. ನನ್ನ ಎಡಗಡೆ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಮಹಾದೇವ್ ಎಸ್, ಅವರು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಸ್ಕೋರರ್. ಮುಂದಿನ ಎಸೆತ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಬೀಟನ್. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು. NI ತಂಡದವರು ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ 2ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇವಲ 2 ಮಂದಿ ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ 30 ಅಡಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋ ಅವರು. ಒಂದು ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್. ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವಕಾಶ ಅಯ್ಯೋ, ಬಹಳ ಚತುರರಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ನನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಭಾರತ್ ಬೆನ್ಸ್ ಬಸ್ನ AC ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ತಲೆ ತಣ್ಣಗಿತ್ತು. 1 ರನ್ ಕದಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ. ಎರಡು ಓವರ್ನ ಅಂತ್ಯ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 14. 47 ರನ್ಗಳನ್ನ ಬೆನ್ನತ್ತಿ 14 ರನ್ಗಳು 2 ಓವರ್ನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನ ಕಡೆಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಬೌಲರ್ ನೇಮ್ ಯೋಗೇಶ್ವರ್. ಸ್ಟಾಫ್ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಆಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.
ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಹಾಗಂತ ಅವ್ರನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ MIT ತಾಂಡವಪುರ. ಈಗ MIT ತಾಂಡವಪುರದ ಗಿರೀಶ್ ರವರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹ್ಯಾಟ್ನ ಅವರು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರು ವೈಡ್. ಶೇನ್ ವಾರ್ನರ್ ಅಂತೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ, ಅನಿರುದ್ಧನಂತೆ ಮಾತ್ರ ತಿರುಗಿಸಿ ವೈಡ್. ಯೋಗೇಶ್ವರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಎಸೆತ, ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಬಲಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ವೈಡ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಬಚಾವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಟ್ಟ ಎಸೆತ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ರನ್ ಇಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು. ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಎಸೆತ, ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹತ್ತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು, ಆದರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ NIA ವತಿಯಿಂದ ಕೇವಲ 2 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ 4 ಎಸೆತಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ರೀತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಅವರು ಚೇತೇಶ್ವರ್ ಪೂಜಾರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಗ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ತರ. ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಎಸೆತ, 4 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಹೌದು, ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. MIT ತಾಂಡವಪುರ ತಂಡಕ್ಕೆ 4 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆ, ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 22. ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಓವರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ MIT ತಾಂಡವಪುರಕ್ಕೆ. NIA ಅವರು ತಕ್ಷಣ ರೀಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಹಾಕಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇಲೆ ಎಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಇದು 6 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಡಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ 1 ಬಾಲ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಈ ಓವರ್ ಈ ಪಂದ್ಯದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 28. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 28. ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಕಡೆಯ ಓವರ್ನ ಕಡೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಸ್ನತ್ತ ಶಾರ್ಟ್ ಬಾಲ್, what a wonderful shot over covers. That adds 4 more runs to MIT Tandavpura and score moves on to 32. Madan, the faculty, he's opted himself to bowl this over. Let us see what change he can bring into this game. It's a wonderfully placed game. What a beautiful sight from the commentary box. The PG block end has Madan bowling. Madan is ready to bowl his first delivery of the over. Beautiful run up, wonderful action. That's hit right into the air, and let's see if it can be caught. A wonderful attempt, but dropped. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಫಲಿಸದೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ತಾಂಡವಪುರದವರಿಗೆ 1 ಜೀವದಾನ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 33. ಹರ್ಷಿತ್ ರವರು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ಯಾಚ್ನ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಹರ್ಷಿತ್ ರವರು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಶಿವರಾಮ್ ಅವರಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ. ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೋಡಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವದಾನ. ಮೈ ಗಾಡ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್?
ಕಳೆದ ದಿನದ ನಮ್ಮ ಸಾಹುಕಾರರಾದಂತಹ ಜೆನಿಸಿಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನ ಮಾಲೀಕರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನೋಡಬೇಕು. ಅವರು ಯಾವ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೂ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಹಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದರು ನಿನ್ನೆ. ಮದನ್ ರವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ತೆಗೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ ಜೀವದಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಹರ್ಷಿತ್ ರವರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮದನ್ ರವರು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, NI, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಡನ್? ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಟಾಸ್ ಆಗಬೇಕಿರುವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. JC ತಂಡದವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. MIT ತಂಡದವರು ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಅದೊಂದು ಬೀಮರ್ ತಲೆ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇದು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಥರ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋ ಬಾಲ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್. ಸರ್, ಅದು ಬ್ಯಾಟಿಂದ ಬಂದಂತಹ ರನ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ಬೈ. ಮದನ್ ರವರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಎಸೆತ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುವುದು. MIT ತಾಂಡವಪುರದವರು ತಮ್ಮ ರನ್ ರೇಟ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶ. NI ತಂಡದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದಂತಹ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮದನ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಇಂಜುರಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಬೌಲಿಂಗ್ನ ದಾಪುಗಾಲು. ಮತ್ತೊಂದು ಎಸೆತ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಬೀಟನ್. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 39-47ಕ್ಕೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಲಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನು ಕೇವಲ 8 ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯ. 8 ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯ. ಸುಮಾರು ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಮದನ್ ರವರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಫೀಲ್ಡರ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ 1 ಪಿಚ್ ಬಿದ್ದು ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಟಿದೆ. 4 ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. 4 ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ನಂತರ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 43. ಕೇವಲ ಇನ್ನು 4 ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು. ಮದನ್ ರವರ ಇದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದೇ ನೋಡೋಣ. ಇದು 4ನೇ ಓವರ್ನ ಕಡೆಯ ಎಸೆತ. ಮದನ್ ರವರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. 4 ರನ್ಗಳು. ಈ ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 2 ತಂಡದವರು ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ನ ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗೆ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರನ್ನ ಅವರ ಒಪಿನಿಯನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗುವುದು. ದಯಮಾಡಿ 2 ತಂಡದವರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ರೀಜನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ಸುಧೀನ್ ರವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಭಾಳ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತಂಡದ ಸುಮಾರು ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 15ರಿಂದ 20 ಸಾವಿರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ JC ತಂಡದ ಸಂಪೂರ್ಣ 11 ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. ಟಾಸ್ ಬಳಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 1 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಬರಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
Bharat Benz, Nas Jewelers, Rajan Electricals, Grub Monkeys, SM Square Realtors and Nakshe Properties, Mysuru, Nutrium Institute, Koppa, Bowlot Sports, Inspire Fenster, Mysuru, Hansraj Sports, Padmapriya Constructions, and the initiative being supported by Girish Chandra Sports Medicine and Multi-Speciality Hospital, Eden Synergy, Smart Solution, Sunrise Sports, etc. So now, as a part of formality, I request the captain of NIE team, the losing captain of this match, to come and say a few words. Always A team is better than B team. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿ ಟೀಮು ಎ ಟೀಮ್ಗೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಪ್ಲೇಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೀವು ನಮಗಿಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ರಿ. ಐ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು. ಐ ಹೋಪ್ ಮೈ colleague further players will play next match very good. Thank you. Thank you so much, sir. Now I request the captain of MITT to say a few words. Thank you, sir. Sir, more than being greater, you have participated well. That is the great thing, sir. So congrats for everyone for participating. Yesterday we expected more, but we couldn't reach. But we have made it today, and we will keep it for coming tournaments also and matches. Thank you, everyone. Thank you, my team. Sir, B for better, B team better team ಆಗ್ಬೋದು sir. Thank you so much, madam. Now I request the invitees of this particular Thank you everyone for the presentation. Now I request the MITM EA and JSS Science and Technical University for the toss. The representative from, yes sir, the representative from MITM is here, Professor Manjunath, Head of MCA Department, and Professor Pavitra here. And we have Varun Gowda from Genesis Training, the sponsorer, one among the sponsorer for this event. So I request both the team to line up for the toss. ನಾನು 2 ಪಂದ್ಯಗಳ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹಂಗಾಮಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಫ್ರಮ್ TV9 ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. I request the captain of JSS Technical University and the captain of MITE, Dr. B.G. Naresh Kumar sir, for the toss. Yes. So the coin is being tossed by Dr. B.G. Naresh Kumar sir. Heads is the call. Tails it is. Toss won by MITM A team. We have a sponsor, Mr. Varun Gowda here. And MITM A has to bowl first. Toss won by MIT. So we have our co-sponsor here, Mr. Varun Gowda from Genesis Technologies. One among the invitee here. Thank you so much, sir. We'll be looking forward for the match immediately in few minutes. The next match for the day . Are you looking out for placements or your dream job? We are Genesis from Bengaluru, bringing you trending programs such as the Mitm, internships, and also domain-specific training. Genesis has already spread across the country over 6 states and over 106 colleges. So, what are you waiting for?
Genesis, teaching the ways of tomorrow today. Are you looking out for placements or your dream job? We are Genesis from Bengaluru, bringing you trending programs such as the Minute Mentor, internships, and also domain-specific training. Genesis has already spread across the country over 6 states and over 106 colleges. So, what are you waiting for? Genesis, teaching the ways of tomorrow today. Are you looking out for placements or your dream job? We are Genesis from Bengaluru, bringing you trending programs such as the Minute Mentor, internships, and also domain-specific training.
जॉब तो हम दोनों करते हैं, दोनों प्रोफेसर हैं, फिर भी थोड़े से ज्यादा की जरूरत किसे नहीं होती, इसलिए ट्यूशंस देती थी। अब भी पढ़ाती हूँ, लेकिन सिर्फ अपनी बेटी को। एक और कमाने वाला जो आ गया है घर पे, हमारा अर्निंग मेंबर। बंधन बैंक सेविंग्स अकाउंट, ये सिर्फ सेविंग्स अकाउंट नहीं। 6 रन्स बने या ना बने, हमारे साथ 6% इंटरेस्ट जरूर मिलेगा बंधन बैंक सेविंग्स अकाउंट पर। 6 रन्स बने या ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕಿ So batsman name please. The batter's name, woman batter's name please, runner end. The first over, Kritika. ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ 12th man from JSS Science and Technical University. ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ Kritika is once again bowled to the women batters, plays down to mid wicket, the single run, the opening of the account, and her account also score moves on to 2 in the first over of the power play. A high voltage match between MITM A versus JSS Science and Technical University. I request all the audience here to cheer up for this particular wonderful match between MITM versus JSS Science and Technical University, Mysuru. MITM. After completion of first over, it is 4 runs without any loss. The two women batters are back in the attack, and the new pair of batsmen entering into the field here. Rajshekhar is on strike and in the runner end. ಅವರ ಹೆಸರು
Yashwant. The two new batters, the two new batsmen entering the field, and the next over. Danya Swami. Danya Sundar from the Ayurvedic College, and Danya Sundar taking the second over of the power play. Starting there, there is a short third man point, extra cover, mid off and mid off. Beautifully bowled. Appealing for a caught behind, but umpires are absolutely not moved at all. So there is no danger for chases without losing a wicket. 4 runs after completion of first over. This is the second over of the power play. 3 overs of power play for the team in an innings. Danya Sundar played it down to fine leg region. There is a fielder. I can't. That's a first boundary for Jesus College. Just flicks it down to fine leg region for 4 runs, and score moves on to 8. The two umpires officiating for this match, Mr. Raghunandan and Prabhu. Both are qualified umpires from Karnataka Cricket Association, Mysore. Danya Sundar. This time, place it down to cover. There is a fielder protecting that area. One more run being added to the team total, moves on to 9. Only 2 fielders are allowed outside the 30-yard circle. One is a deep mid-wicket and one is in the sweeper cover. Beautifully played. Score moves on to 9. One more have been added to the team total. Score moves on to 10. Danya Sundar to Yashwant. Beautifully bowled. After 2 overs, it is 10 without last chases against Mitm 8th Mysore. Sorry, 11. After 2 overs, MIT Mysore A 11 for Rajshekhar is on strike. Bowling change from the far end. Dhanush the bowler taking the responsibility for MIT Mysore A. Beautifully bowled. Perfect line in length, and batsman tried to heap it over extra cover region. There is no fielder at all because nobody is protecting that area. 2 fielders outside the 30-yard circle. One is at deep mid-wicket and one is at long on, wideish long on. And this is beautifully bowled. Perfect line in length for the batsman. Couldn't do nothing much about this. 2 dot balls, consecutive dot balls, balled by Dhanush to Rajshekhar. This time, an outside edge to fine leg region, looking for 2. Aniruddha, the fielder, yes, they're coming back for second, and there is ample of time. A little bit of slight bit of a misfield, but 2 runs been added to the team. Total moves on to 13.
This time straight to the field at long on. Good shot. It was slight misfield, taking advantage of that, appealing for an out here. But umpire says not out. Score moves on to 15. Dhanush. Good shot, full toss. Low full toss, being played it down to square leg region. There is a fielder protecting that area, coming back for second. Chance of a run out, but throw was not as good as the wicket keeper can take it up. And in between, the batsman ample of time to go for one more run. +2, the score moves on to 17. This tournament conducted by Maharaja Institute of Technology, Mysore, MITM Engineers Premier League, Season 1, Day 2, and the match number 3. Outside the leg stump, white ball. The line belongs to umpire. Dhanush has to bowl within that line. Every run is important in this ground, and every ball is also important. How many runs they're going to accumulate, that's very important for MITMA. That's a lovely shot. It is in his zone and sailing over the boundary for a magnificent sixer. That's a lovely shot. .24 after 3 hours of power play completion. Now the fielders can spread around. Minimum 4 fielders should be inside the 30-yard circle. As for the rules of and playing conditions of this tournament, 2 women fielders ought to be there in the playing 11. And the first over has to be played by those 2 women batters, and that over woman bowler has to be bowled. The field has been spread here, and the bowling responsibility is taken by the principal himself, Naresh Kumar, from the Ayurvedic College end. Yesterday is bowled beautifully, and a wonderful job for the college. Oh, this is a switch hit reverse sweep and a magnificent shot for a 6. What a lovely shot this is. From Yashwant. Score jumping on to 29. What a lovely shot. 30. It's a good shot. Score moves on to 30. This time a beautifully bowled. Good comeback by the bowler Naresh Kumar. Sensible cricket. Plays it down to point region. Will they coming back for 2? Yes, they very easily they're coming back. Happy. Oh my God. A chance of a run out here. ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರ ಮೇಲೆ. 2 ರನ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 32. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನತ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 33. ಒಂದು ಜೊತೆ ಆಟವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ನಡುವೆ. JSS ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಆಟ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂಥ MITM Mysore. Outside the off stump, the line belongs to umpire. It's a white ball. 34. ಒಟ್ಟಾರೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 34. This time, place it down to third man. There is a fielder. 35.
So straight to the fielder at cover, beautifully fielded by the woman fielder. 1 run being added to the team total. Score moves on to. Chance of a run out here. Yashwant is out. Unnecessarily going for second run and unfortunately run out. Yashwant is out. Form of run out, a hard hitting batsman. Probably this is the game changer for MIT Mysore A. Yashwant. The new batsman entering to the field is Praveen, joining in the middle with Rajshekhar. Wonderful partnership is going on between the two batsmen, Yashwant and Rajshekhar. But unfortunately, Yashwant has run out. And Praveen, the new batsman, joining in the middle. 36 runs on the board. Full loss of 1 wicket after 4 overs. Four overs gone, score 36 for 1. It's wide. It's a white ball. The Bharat. Still there is a slight adjustment in the field. ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭರತ್ ಬೌಲರ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನ ಪತನ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಫಲತೆ ಒಂದು ಎಸೆತ ಭರತ್ನ ಒಂದು ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಸ್ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ, ಎರಡನೇ ಹುದ್ದರಿ ಪತನ. ಮುಂದಿನ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಎಸೆತ. ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಚೆಂಡ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಭರತ್ ತಮ್ಮ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಪಟೇಲ್, ದ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಟ್ರೈ ಟು ಹಿಟ್ ಓವರ್ ಟು ದ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್. ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಫೀಲ್ಡರ್. ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 37. 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 38. 5ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರೇ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭರತ್. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪಿನ ಬಹು ಆಚೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. 1+1 ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬಹುಶಃ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ 4 ರನ್ಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ತಂಡಕ್ಕೆ 2 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ 40.
6th and 7th over, every wicket will cost 500 rupees, it seems, from Genesis. 6th and 7th over, every wicket 500. Next over ಹೇಳ್ತೀನಿ. Okay, sir. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಆಚೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪಟೇಲ್. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ 47. ಸಫಲತೆ ಓವರನ್ನು ಮಾಡದಂಥ ಭರತ್ ಈಗ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ 47, 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಜೇಸಸ್ ಮೈಸೂರು ತಂಡ MIT ಮೈಸೂರು ಎ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊರ ಅಂಚನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಚೆಂಡು ಮಿಡಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ವಿಫಲತೆ. 2 ರನ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯಿತು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. 2 ರನ್ಗೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ 48, 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಜೇಸಸ್ ತಂಡ. ಈಗ MITM ಎ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ. ಜೆನಿಸಿಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನಿಂದ 1 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 6 ಮತ್ತು 7 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ 500 ರೂಗಳ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಜೆನಿಸಿಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನ ಪರವಾಗಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ 500 ರು. ಅದರ ಸುವರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಬೌಲರ್ ಧನ್ಯ ಸುಂದರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಿಂದ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟನ್ನು ಪಡೆದರೆ 500 ರೂಗಳು. 2 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 1,000, 3ಕ್ಕೆ 1,500. ಬೌಲರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪಟೇಲ್, ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡಬಡಿ ಆಟಗಾರ, ಮಧ್ಯ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಅಗ್ರಶ್ರೇಣಿ ಆಟಗಾರ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಎಸೆತ, ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಚೆಂಡು, ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಿಂದ. ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದಂತ ಒಬ್ಬ ಬೌಲರ್. ಚೆಂಡು ರಂಚನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಪಟೇಲ್ 500 ರೂಗಳ ವಂಚನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಾಯಿತು, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಜೆನಿಸಿಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಂಡ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತಾದ್ರೆ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ನ ಪತನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Bowler. Yes, sir. Offside 6, 500. At the same time, Genesis Training is offering a JSS batsman. If JSS batsman scored an offside sixer, not on leg side, an offside, they're going to give 500 rupees reward. Another golden opportunity for both batsman and bowler. Trying to heap it down to beautifully bowled by Srinivas here. Probably the game-changing over so far. He's done a terrific job. Wonderful action, very smooth and silky. What a bowler he is, Srinivas. That's it. That's the line. He has to bowl. Both the bowler and the batsman has a chance to get the 500 rupees reward here. Who will win this? We have to wait and watch. Once again, Srinivas. Lovely bowling from him. He's not giving any opportunity for batsmen so far. He's not considered not even a single run in this over. Last ball to come. Full toss. There is a fielder.
Finally, is considered only a one run in this over. Beautiful over completed by Mr. Srinivas by MIT Mysore A. 49 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. MIT ಮೈಸೂರು ಎ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಧರಿಸಿ JSS ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗೆ ಕೂಡ ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ MIT ಎ ಮೈಸೂರು. ಈ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಜಿನಿಸಿಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅವರ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. MIT of Engineers Premier League Season 1, an invitation inter-collegiate tennis ball cricket tournament for engineering institutions in and around Mysore region started yesterday and it's going to be conclude tomorrow evening. Dhanush. JSS ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ 50ರ ದಶಕವನ್ನು ಮುಟ್ತಾ ಇದೆ. 50 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತದೆ JSS ತಂಡ. ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ, ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ಕೊಂಚದಲ್ಲಿ ವಂಚಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸಂತೋಷ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರವೀಣ್. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯತ್ತ ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯಿತು. ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಕೇವಲ 1 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ 51. ಧನುಷ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರಭುರವನ್ನ ದಾಟಿ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಆಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಆಚೆ 6 ರನ್ಗಳು. ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್, ಆದರೆ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿರೋ 500 ರೂಗಳು ತಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. 57 ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ 57. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತದ JSS ತಂಡ ದಾಪುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಡೆತ, ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಆಚೆ ಮತ್ತೊಂದು ಷಟ್ಕ. ಸತತ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 63 ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಸಿಡಿದಂತಹ ಷಟ್ಕ, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. 63ಕ್ಕೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಧನುಷ್. ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಜಿನಿಸಿಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಿಂದ 500 ರೂಗಳ ತನ್ನ ಜೇಬಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಧನುಷ್. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ 63. The next batsman, Manjunath. ಪ್ರವೀಣ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ. ಧನ್ಯ ಸುಂದರ್ ಬೌಲರ್, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೊಡೆತ, ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಚೆಂಡು ಕಾಲಿಗೆ ಬಡದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಘಾತ ಇಲ್ಲ, ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಘಾತ ಇಲ್ಲ. JSS ತಂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಳಬರಿ ಆಟಗಾರನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಚಿಟರ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 63.
ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಧನ್ಯ ಸುಂದರ್ ಅವರಿಗೆ. ನೋಡಿದೆ ಸರ್, ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ದೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. 500 ರುಗಳ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೇಬಿಗಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧನ್ಯ ಸುಂದರ್ ಜೆನೆಸಿಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪರವಾಗಿ. ಉತ್ತಮ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಕವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ನಮ್ಮ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಬಂದಿದ್ಯಾರು ಸರ್? ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ಮಂಜುನಾಥ. ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಮನೀಶ್ ಅವರು. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಕೇಳಬೇಕಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಗೌತಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಗೌತಮ್. ಈಗ ಆಡ್ತಿರೋರು ಸರ್? ಇವಾಗ ಆಡ್ತಿರೋದು ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತೆ ಗೌತಮ್. ಸ್ಟ್ರೈಕಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮಂಜುನಾಥ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಎಷ್ಟು ರನ್ ಕೊಟ್ರಿ ಇವರು? ಒಂದೇ ರನ್. ಧನ್ಯ ಸುಂದರ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಫಲತೆಯ ಓವರ್, ಯಾವುದೇ ರನ್ ನೀಡದೆ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮೇಡಿನ್ ಓವರ್, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ ಮೇಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 8 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 64 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ JSS ತಂಡ MIT ಮೈಸೂರು ಎ ತಂಡಕ್ಕೆ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ 67 ರನ್ಗಳನ್ನು ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಗಳಿಸಿದಂತಹ MIT ಎ ತಂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ.
The match has started. The striker is Rupali. It's a wide ball. It's a good shot. And it's gone for 4. Very good shot from Rupali. From the sponsor. Triveni Madam has offered 500 rupees for the boundary. Very good batting again. It's a wide ball. Very good opening start from the MITA team. There is an offer from Dr. Dayal Madam and Triveni Madam. One who hits 4, they will get 500 rupees. Again, it's a good shot on the leg side. It's a single. Very good start from the MITA team. Women batters. It's a dot ball. It's a no ball. Free hit. And the free hit is not being utilized by MITA team. Very good first over opening women batters. One over, score 10. Mallikarjun and Danya Sundar are the batsmen. It's a real heat game in the MITM environment. The third match, MITM A versus SJC, JSS. Danya Sundar is on the strike. Monish is a bowler, bowling from PG end. ಧನ್ಯ ಸುಂದರ್ ಈಗ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಮನೀಶ್ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೊಡೆತ, ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ, ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಕವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಹೊಡೆತ ಆದರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯಿತು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 10. ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂಥ MIT ಮೈಸೂರು ಎ ತಂಡ ಈ ಬಾರಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಹಾಗೂ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸಿ ಒಂಟಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚುರುಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯಿತು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 11ಕ್ಕೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. JSS ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ MIT
ಮೈಸೂರು ಎ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ. MIT ಮೈಸೂರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೈಸೂರು ವತಿಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ MITM ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 1 ಡೇ 2 ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 3. ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ವೈಡ್ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 12. ಈ ಬಾರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂತ ಹೊಡೆತ, ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಬಾರಿಸೋದು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂತ ಒಂದು ಷಟ್ಕವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್. ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೂಡ ಈತ. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪಿನ ಆಚೆ ಹೊರಂಚನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ವೈಡ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಕಡೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೊರಂಚನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಚೆಂಡು ಉತ್ತಮ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂತು. ಯಾವುದೇ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 18. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡು ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಎರಡನೇ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯತ್ತ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚೌಕವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್. ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡಬಡಿ ಆಟಗಾರ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 22. ಉತ್ತಮ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂಥ MIT ತಂಡ, MIT ಮೈಸೂರು ಎ ತಂಡ. ಎರಡು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 22. MIT ಮೈಸೂರು ಎ ತಂಡ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದಂಥ ವುಮೆನ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು 10 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 2 ವುಮನ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ MIT ಎ ಮೈಸೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ. ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 12 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ ಜಿನಿಸಿಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪರವಾಗಿ 1,000 ಬಹುಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 12 ರನ್ನು 1,000 ಜೇಬಿಗೆ. ಜಿನಿಸಿಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನಿಂದ ಬಹುಮಾನದ ಸುರಿ ಮಳೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ MIT ಮತ್ತು JSS ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ. 12 ರನ್ ಗಳಿಸಿದಲ್ಲಿ 1,000 ಬಹುಮಾನ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಾಗಿ ಧನ್ಯ ಸುಂದರ್ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್. ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಹೊಡಬಡಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಅಂಕಣದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ MIT ಮೈಸೂರು ಎ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಚೆಂಡು ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ವಿಕೆಟ್ ನ ಪತನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಧನ್ಯ ಸುಂದರ್ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ. ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಧ್ಯ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಸರ್. Are you looking out for placements or your dream job? We are Genesis from Bengaluru, bringing you trending programs such as the Minute Mentor, internships and also domain specific training.
Genesis has already spread across the country over 6 states and over 106 colleges. So, what are you waiting for? Genesis, teaching the ways of tomorrow today. ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯತ್ತ 4 ರನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಬಂದಂತ ಹೊಡೆತ 4 ರನ್ಗಳು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ರವರಿಗೆ. ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೊಡೆಯ ಕಡೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಾಂಚನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಚೆಂಡು ಫೈಲ್ ಲೆಗ್ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿತು. 4 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ 26. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ 4 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 12 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ 1,000 ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಜಿನಿಸಿಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ 1,000 ಬಹುಮಾನ ಜೇಬಿಗಿಳಿಸಲು ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಂದರೆ 1,000. 8 ರನ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ 30ಕ್ಕೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪಿನ ಆಚೆ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು, ಹೊರ ಅಂಚಿಗೆ ಬೆಡಲಿಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ತರವಲ್ಲದೆ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ 9 ರನ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಕೇವಲ 3 ರನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 12ಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ 64 ಗಳಿಸಬೇಕು. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಚೆಂಡು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೈನ್ ಲೆಗ್ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತು. 1-1 ಅವಕಾಶ. ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯಿತು. ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 10 ರನ್ಗಳನ್ನು ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಸರ್ಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ. 2 2 ರನ್ನು 1,000 ನಿಮಗೆ. 64 ರನ್ಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ MIT ಮೈಸೂರು ಎ ತಂಡ ಉತ್ತಮ ಜೊತೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಸರ್ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್. ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೊಡೆತ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು 1,000 MIT ಮೈಸೂರು ಎ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಪೂರೈಸಿದಂತ MIT ಎ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೆನಿಸಿಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. 1,000 ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಸರಮಾಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 36ಕ್ಕೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೊತೆಯಾಟ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ನಡುವೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹಾಗೂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಸರ್. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೂಡ. ಮೂರು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 36 ರನ್ಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ MIT ಮೈಸೂರು ಎ ತಂಡ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮೈಸೂರು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಶೌಶಿ The next match is between MITT-B versus MITM-B versus Government Engineering College, Kushalnagar. I request both the captains to come near the presentation for the toss. ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ತಂಡದ
ತುದಿಯಿಂದ ವಿವೇಕ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ JSS ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಅವರನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಗ್ರಶ್ರೇಣಿ ಆಟಗಾರ MIT ಮೈಸೂರು ಎ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್. ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಸರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಸರ್. ಅನುಭವದ ಜೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪಿನ ಆಚೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಚೆಂಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟಕ್ಷನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರನ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿಯ ಸತ ದಾಖಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಚೆಂಡು ನಿರ್ಣಾಯಕರ ಒಂದು ಮನವಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂದ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ರನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿವೇಕ್ Now we have the toss for the next match between MITM B versus Government Engineering College ಕುಶಾಲನಗರ್. ಉತ್ತಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಓಟಕ್ಕೆ 2 ರನ್ ಅನ್ನ ಸೇರ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚುರುಕಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಓಟಕ್ಕೆ 2 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಸರ್ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರ ಒಂದು ಜೊತೆಯಾಟ. I request Dr. Manju B, HOD Chemistry, and Dr. Triveni Madam from Chemistry Department for the conduction of toss for the match between MITM B versus GEC ಕುಶಾಲನಗರ್. ಉತ್ತಮ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿ ಆಟ, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I request the captain of GEC ಕುಶಾಲನಗರ್ for the toss. ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡನ್ನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಸರ್ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ MIT ಮೈಸೂರು ಎ ತಂಡ. We 25 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 23 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು. Now we have the toss for the next match between MITM B versus Government Engineering College Kushalnagar. We have with us Dr. B. Manju, HOD of Chemistry Department, and Dr. Triveni from Chemistry Department. Heads is the call. It's tails. MITM B won the toss. Elected to bowl first. Congratulations, sir. Thank you, sir. Next match, MITM B versus GEC Kushalnagar. MITM won the toss and elected to bowl first. Thank you. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ MITM ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿದಂಥ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್. ಅದೇ ರೀತಿ MIT ಮೈಸೂರು ಎ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ. ಗೆಲ್ಲಲು 19 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇವಲ 10 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಜಿನಿಸಿಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನಿಂದ 1,000 ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಮಾನದ ಸುರಿಮಳೆ, ಚಾಲೆಂಜ್ನ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ. 10 ಎಸೆತ 19 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು 18 ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ 24 ಎಸೆತಕ್ಕೆ 19 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ 10 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ 1,000 ಬಹುಮಾನ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೆ.
ಮೊದಲನೇ ಎಸೆತ ವೈಡ್ ಆಗಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನ ಆಚೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಚೆಂಡು. ಬಹುಶಃ 10 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬೌಲರ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 2 ಎಸೆತ 2 ರನ್ನುಗಳು, 2 ಕೂಡ ವೈಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಆಚೆ. ಮನೀಶ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತ. 8 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಡೆತ, ಮತ್ತೊಂದು ಚೌಕ ಮನೀಶ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ. ಬಹುಶಃ MIT ಮೈಸೂರು ಎ ತಂಡ ಬಹುಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಎಂಟು ಎಸೆತ 7ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 1,000 ಬಹುಮಾನ ನಿಮಗಾಗಿ. ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಇದೆ. ಚಕಮಕಿ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಪಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ದಾಖಲಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತ, ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಚೆಂಡು, 6 ರನ್ಗಳು. ಕೇವಲ 1 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 1 ರನ್, 1,000 ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಜಿನಿಸಿಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನ ಪರವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿದ ಸವಾಲನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ MIT ಮೈಸೂರು ಎ ತಂಡ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಂದ್ಯದುದ್ದಕ್ಕೂ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪಿನ ಆಚೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮನವಿ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜಯಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ MIT ಮೈಸೂರು ಎ ತಂಡ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿನಿಸಿಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕೇವಲ 8 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1,000 ಕೂಡ ತಮ್ಮದಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ JSS ತಂಡ ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ MIT ಮೈಸೂರು ಎ ತಂಡ. I request both the teams to come for the presentation. MITM A and JSS Science and Technical University. Score. सिक्स रन्स बने या ना बने, हमारे साथ 6% इंटरेस्ट जरूर मिलेगा बंधन बैंक सेविंग्स अकाउंट पर।
Are you looking out for placements or your dream job? We are Genesis from Bengaluru, bringing you trending programs such as the Minute Mentor, internships, and also domain-specific training. Genesis has already spread across the country over 6 states and over 106 colleges. So, what are you waiting for? Genesis, teaching the ways of tomorrow, today. MIT ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇವರ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ನಮ್ಮದು ಮಹಾರಾಜ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೈಸೂರು, MIT ಮೈಸೂರು ಅಂತಲೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾಲೇಜು. 8 ಜನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಿರೋ ಕಾಲೇಜು. ಇವತ್ತು 15 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಶಃ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಲ್ಚರಲ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ Genesis training. We have with us Dr. Triveni from Chemistry Department for this presentation. We have Dr. Manju B, HOD Chemistry presentation. We have Dr. for this particular presentation. Hearty congratulations for. Now I request as a part of presentation, now I request the captain of university to say a few words on the match. First of all, I would like to thank for organizing this wonderful cricket team in this and I hope MITA will going to win this tournament. I think I would like to thank to Dhananjay. Dhananjay made a wonderful team. From his effort, he made a wonderful organization. Okay, I hope all the best for your coming matches. Thank you. Thank you so much, sir. As a token of gift from MIT Mysore, I request our beloved principal. I'll request Dr. Manju B, sir, to hand over a memento for JSS team. As a token of participation, we have a memento for JSS Science and Technical University. Thank you, sir. Now I would like to call upon the winning captain, Dr. PG Naresh Kumar, sir. So I thank JSS for sportive participation in this event, and I thank my team members participated well and played well, except me. Okay, it's in the games are there, not a problem. So I wish you wonderful good luck for the next game. So thank you for participating in this event. So we are arranging this for the first time in the Mysore zone. I hope it's a better person. We can improve upon it later. I thank all the dignitaries on the dais. Thank you so much, sir. Before going with the man of the match presentation, we have 500 rupees cash from Dr. Triveni Madam to Rupali Singh of MITM-A for hitting the boundary in the first over of the match. Thank you. Yes, now we have the man of the match for the consecutive matches for MITM-A. It's Mallikarjun from MITM. I request Mr. Varun Gowda and Professor B. Manju sir to hand over the certificate along with Triveni Madam and Dayal Madam. I wholeheartedly thank participating team from JSS Science and Technical University. Indeed, inspiration for all the other engineering colleges as well through your participation. So with this name, I'll take the second team to qualify finals along with VTU PG Studies Mysore.
Thank you all for your participation. Thank you, madam. I request MITM A for the group photo. Group photo ಬನ್ನಿ. जॉब तो हम दोनों करते हैं, दोनों प्रोफेसर हैं, फिर भी थोड़े से ज्यादा की जरूरत किसे नहीं होती, इसलिए ट्यूशंस देती थी। अब भी पढ़ाती हूँ, लेकिन सिर्फ अपनी बेटी को। एक और कमाने वाला जो आ गया है घर पे, हमारा अर्निंग मेंबर। ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ 12th man of both the teams are requested. GC Kushalnagar 12th man and MIT Mysore B 12th man. Sir, we are requesting GC. ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. MIT ಬಂದ್ರಾ? ಬಂದ್ರು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ವುಮೆನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ತಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಒಯ್ಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು MIT ಮೈಸೂರು ಬಿ ತಂಡದ ಬೌಲರ್. ಆದರೆ ಒಂದು ರನ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 4, ಈಗೊಂದು 5. ಉತ್ತಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಓಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 6ಕ್ಕೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ MIT ಮೈಸೂರು ಎ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಜಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವುಮೆನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ 10 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು.
Bowling change from Ayurveda College end, Abhilash. Beautifully played. Tirthanand plays it down to short third man. ಒಂದು ರನ್ ಅವಕಾಶ ಒಂದೊಂದು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I request all the MITM staff to come and cheer up the MITM B team for this particular match. The match is between MITM versus Government Engineering College, Kushal Nagar. I request all the staff of MITM to support the participants. It's a very good bowling from Abhilash. 2 consecutive balls. It's a full toss. Smashed on the leg side. A huge round of cheering is required for both the teams here in this particular match. MITM B versus Government Engineering College, Kushal Nagar. A high grade of appreciation for GEC Kushal Nagar for turning up to this tournament all the way from Kushal Nagar. It's another full toss. A huge amount of applause for GEC Kushal Nagar for turning out for this particular tournament. The only team from outside Mysuru for this particular tournament is GEC Kushal Nagar. Well controlled delivery from Professor Abhilash. After 2 overs, it is 9 runs without any wicket. GEC Kushal Nagar against MIT Mysuru B. The bowler is Suhas. Again, it's a very good bowling. Batsman missed the ball and it's converted to a dot ball. Again, slight changes in the field. Again, another dot ball. We have with us the award winner, Captain Pawan from MIT Tandapura. I request you to say a few words about this tournament, sir. Bowling, Suhas! Bowling, Suhas! A well-controlled atmosphere at the center of wicket. High above the bowler, and it's out. Wicket to Suhas.
tightly packed atmosphere at the center of wicket. The ball can never go out of the safest hands in the entire team of MIT, Mr. Abhilash. Score, please. Again, it's a good shot and good controlled atmosphere here. It's just a single. The next match is between NIE IT and NIE A. It's a wide ball. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್ ಫೇರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಾರ್ಡ್ನ ನಾವು ಪವನ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. Score 13. ಸಚಿನ್ ಅವರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಇಂದ 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಫೋರ್ತ್ ಓವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 13. GC ಕುಶಾಲನಗರದ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ತಂಡಕ್ಕೆ 2 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ MIT ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ ಅಶೋಕ್ ಸರ್. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 15. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಜೀವನ್. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 21. 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೈಸೂರು ಬರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ MITM ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 1 ಡೇ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 4. ಮತ್ತೊಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ವಂಚಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. 21ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತ. ಅಭಿಲಾಷ್ ಬೌಲರ್. ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ತುದಿಯಿಂದ ಅಭಿಲಾಷ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ರಘುನಂದನ್ ಅವರ ದಾಟಿ ಬೌಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತ. ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ನಲ್ಲಿ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ದಾಣಿಕೆ ಓಟಕ್ಕೆ 2 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿಲಾಷ್ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಗತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಂಥ ಚೆಂಡು ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿಯಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ 23. GC ಕುಶಾಲನಗರ ತಂಡ MIT ಮೈಸೂರು ಬಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ.
It's a very good shot on the leg side and gone for 4. ಇಪ್ಪತ್ತ 7 ಬೌಲರ್ ಯಾರು? ನಿಖಿಲ್ ಭೋಸ್ಲೆ ಬೌಲರ್. ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಡೆತ, ಹಸಿಬಾರಕ್ಕೆ ಎತ್ತ ಚೆಂಡು 4 ರನ್ ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬಸ್ ಬಿಲ್ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ದಂತೆ ನಿಮ್ದು. Score moves on to 31. Now it is 32. ಹೊರ ಅಂಚನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಚೆಂಡು ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಒಟ್ಟ ಅವಕಾಶ. 32. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ ಔಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರೀತಮ್ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೈಚಲಿ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. GC ಕುಶಾಲನಗರದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಸಾಲಿಯಾನ್. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ, 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 32. GC ಕುಶಾಲನಗರ್ ತಂಡ MIT ಮೈಸೂರು B ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ರಘುನಂದನ್ ಅವರನ್ನ ದಾಟಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಭು ಹಾಗೂ ರಘುನಂದನ್. Excellent bowling from Manjunath, captain. It's a wide ball. It's a edge and yes, it's safe. Very good fielding.
It's just a single. Again another dot. It's a good bowling from Manjunath. PG block N. It's another reverse stroke and chances of run out. Oh, missed. It's a very good cricket overall here. After 6 overs, 35 runs for loss of 2 important wickets. GC Kushal Nagar against MIT Mysuru B. Are you looking out for placements or your dream job? We are Genesis from Bengaluru, bringing you trending programs such as the Minute Mentor, internships, and also domain-specific training. Genesis has already spread across the country over 6 states and over 106 colleges. So, what are you waiting for? Genesis, teaching the ways of tomorrow. 35 for 2 after the completion of 6. ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸುಹಾಸ್ ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ MIT B ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಈ ಬಾರಿ ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಆಚೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ನ ಸಿಡಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ GC ಕುಶಾಲ್ ನಗರ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹವ್ಯಾಸ್. 41. So dot ball is waiting for umpire's decision, but umpire said you are moved towards off stump, so it can't be a wide once again. A huge round of support is required to both the team participating in this particular match. This time it's a wide ball. ಕಾಮೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ತ್ರಿವೇಣಿ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಬೌಂಡ್ರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ MIT B ತಂಡದ ಆಟಗಾರ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ನ ಪತನ, ಸುಹಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನೋಜ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. That's a beautiful shot, the second sixer of the over.
ಎಷ್ಟೈತೆ ಸ್ಕೋರು? ಹಾಂ ಸ್ಕೋರು 38. ಹೌದು ಇದಲ್ಲಪ್ಪ 48 ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರಾ? ಪಾಪ 2,000 ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. 1,000 ಹೋಗ್ಲಿ ಹೇಳ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹೆಂಗೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಹೆಂಗೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಖಂಡಿತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಏನಿಲ್ಲ ಬೇಡ ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ 100 ಬಾಲ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ 100 ಹೇಳಿ. ಬಾಲ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಾಲ್ ಹೋಗೋದು ನೋಡಿ 3 ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹ್ಯಾಚ್ ಹೊಡೆದಿಬೇಕಷ್ಟೇ. ಕ್ಯಾಚಿಗೆ ಮರಿಯಮ್ಮ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ? MIT ತಂಡದ ಮರಿಯಾ ಮೇಡಮ್ ಹಾಗೂ ಚಂದನ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದ್ರೆ EC ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ 500 ರೂಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದ್ರೆ 500 ರೂ, ಬಾಲ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ. ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತ ಪ್ರಯತ್ನ, ವಂಚನೆ. ಇಬ್ಬರು ವುಮೆನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಚ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರಲಿ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಿಡಿಯೋಣ ಅಂತ. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್. ಕ್ಯಾಚ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಗೂಟರಕ್ಷಕ ವಂಚನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ 50 ದಶಕಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ GC ಕುಶಾಲನಗರ ತಂಡ. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯತ್ತ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಣಿಕಂಠ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನ ಪತನ. ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್. ಅಶೋಕ್ ರವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್. ಯಾವುದೊಂದು ರನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮತ್ತು LBW ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮುಕ್ತಾಯ. Now I request the captain of NIEA and captain of NIEIT for the toss. ಎಂಟು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ಮಹಾರಾಜ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತಾಂಡವಾಪುರ. Admissions open for 2021 and 22 batch. Courses offered for Artificial Intelligence and Data Science Engineering, Civil Engineering, Computer Science and Engineering, Electronics and Communication Engineering and Mechanical Engineering. 100% placement assistance, highest results. Hostel for boys and girls separately. Transportation facilities available in and around Mysore city. जॉब तो हम दोनों करते हैं, दोनों प्रोफेसर हैं, फिर भी थोड़े से ज्यादा की जरूरत किसे नहीं होती, इसलिए ट्यूशंस देती थी. अब भी पढ़ाती हूँ, लेकिन सिर्फ अपनी बेटी को. एक और कमाने वाला जो आ गया है घर पे, हमारा अर्निंग मेंबर. बंधन बैंक सेविंग्स अकाउंट ये सिर्फ सेविंग्स अकाउंट नहीं, अर्निंग्स अकाउंट है. जॉब तो हम दोनों करते हैं, दोनों प्रोफेसर हैं, फिर भी थोड़े से ज्यादा की जरूरत किसे नहीं होती, इसलिए ट्यूशंस देती थी. अब भी पढ़ाती हूँ, लेकिन सिर्फ अपनी बेटी को. एक और कमाने वाला जो आ गया है घर पे, हमारा अर्निंग मेंबर.
बंधन बैंक सेविंग्स अकाउंट, ये सिर्फ सेविंग्स अकाउंट नहीं, अर्निंग्स अकाउंट है। ಚಂದನ ಹಾಗೂ ಮರಿಯಾ, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಮರಿಯಾ ಪಾಪ ಅವರು ಆಶೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ದಾರು 500 ಕೊಡುಗೆ ಇಡ್ತಾರ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಅಂತ. ಯಾರು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವುಮೆನ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ಗೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಯಾರ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸ್ತಾರ ಅಂತ. ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ರಜನಿ, Huge amount of announcements from Dr. Vijayalakshmi Dayal Madam for the girl students and staff. ಈಗ MIT ವುಮೆನ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ಗೆ ದಯಾ ಮೇಡಮ್ ರವರಿಂದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗಿಟ್ಟಿಸದಲ್ಲಿ 500 ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ. 500 ಸರ್, 100 ಸರ್, 500. ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಎಸೆತ, ಒಂದು ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಫೀಲ್ಡರ್ ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡಿಬೇಕು. 500 ತಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ 5 ಎಸೆತ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಮಿಡಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಮೂರನೇ ಎಸೆತ, ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಆಚೆ. MIT ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದುಡ್ಡಿನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡ್ರಿಗರ ಸುರಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತ. ಚಂದನಾರವರಿಗೆ 500 ಕೊಡುಗೆ. ದಯಾಳ್ ಮೇಡಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ 500 ರೂಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಂತು. ಮತ್ತೊಂದು ಚುರುಕಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಓಟಕ್ಕೆ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 6. ಈಗ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. MIT ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಡೆತ, ಸೀಮಾರೇಖೆಯತ್ತ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 7 ರನ್ಗಳು. ಬಲವನ್ನ ಕಡೆ ಎಸೆತ ಎಷ್ಟು ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಔಟ್ಗಾಗಿ ಮನವಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ MIT ವುಮೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಕರತಾಳದ ಮೂಲಕ, ಅಂದರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 7 ರನ್ಗಳ ಒಂದು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Now with us for the next match between NIIT and NIEA. So we have with us Dr. A.H. Srinivas, HOD Mathematics Department for this particular toss. And I have both the captains. Heads is the call. Tails it is. Toss won by NIEA, elected to bat first. All the best for the match, sir. All the best. Idur sheet. Idur sheet ಕೊಟ್ಟರೆ ಲಾಗಿನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆನ್ನೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ
The next match is between NIEA versus NIEIT. Teams playing on the ground should also be cautious about the over sequence to be bowled by students and staff. One should not forget 1 over by the lady player, 3 more by the students and 4 by the staff members. ಎಸ್ ಸರ್, ಒಂದು ವುಮೆನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಲೇಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ 1 ಓವರ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳಿಗೆ 4 ಓವರ್ಗಳ ಅವಕಾಶ, ಉಳಿದ 3 ಓವರನ್ನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಮಾಡಬಹುದು. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪಿನ ಆಚೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಚೆಂಡು ನಿರ್ಣಾಯಕರನ್ನ ತರವಲಿಸಿದ ಒಂದು ಓಟ ಕೂಡ ಈಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 8. ಸಚಿನ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್, ಮಣಿಕಂಠ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್. Rhythm from the Ayurvedic College end. One more white ball. Sachin trying to hit the ball to the mid-wicket boundary, yet failed. Manikanta on the strike now. It's a fantastic ball. The batsman trying to hit it over the mid-wicket boundary, but in vain. No runs are scored of this ball. Score moves on to 10. Second over in progress. Again a hit and a miss. Score remains 10. It's the second over in the power play. Full toss and a miss. MITMB needs just 51 runs to win in this match. Bowling starting from his mark. Manikanta on the strike. Again a swing and a miss. It's wonderful line that the bowler is keeping. No runs are scored for the past 3 deliveries. Score remains 10. 10 without loss. Second over in the power play. Short ball. The batsman hits it to the mid-on, and a run out has been attempted, but batsman safe in the crease. Manikanta, a good runner between the wickets. Here comes to the end of second hour, and the score is 11 for the loss of no wicket at the end of second hour. Huge discussion on between the two batsmen. We are still in the third over of the power play. It's a free hit. The regulation is there have to be only 2 fielders outside the 30-yard.
ಸರ್ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Again a swing and a miss. He is bowling to the good length. MATM B team is trying their hard to get as many as possible in this power play. In English we refer to it as wide ball. Again and a swing and a miss. The line is the same as was bowled for the past two deliveries, and again the try from the MITM B batsman Manikanta is the same, and even the results remain the same. No runs scored, no runs considered by the opponent team. Shashi Kiran bowling good. Again, more or less it is a repeat of the previous three deliveries. Sachin walking up to Manikanta so that he could guide him. Sachin is with immense experience in cricket, especially tennis ball. He has guided him just to play for a single, I believe. Yes, sir. You said white ball, extra ball, ತರವಲ್ಲದ ಎಸೆತ, ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸರ್. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ MIT ತಂಡದ the batsman played it to the square leg. They went on for a single. They could have attempted for an overthrow, but they decided not to. ಆದರೆ ನಮ್ಮ MIT ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ಪ್ರತಾಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು. ಅವರು ವೈಡ್ ಬಾಲ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಬೆಳೆ. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರತಾಪ್. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಇವತ್ತು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಸೋ ನೈಸ್ ಆಫ್ ಯು. Again, it was a fantastic delivery. They have contained the batsman not to go for a score. We are in the third over of the power play. They have been bowling fantastic. The score moves on to 13 without any loss of the wickets. But more importantly, it is how much we score. ವೈಡ್ ಬಾಲ್, ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಿರೋದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆ. These innovations are always the mark of engineering colleges. It was a fantastic delivery. The keeper kept it very, very well. He attempted for the stump, but the batsman never left the crease. And we have come to the end of the third over. There comes the power play to the end also. The score is 13 for the loss of no wicket at the end of power play for MITM B team. Yes, sir. 14. The score is 14. Sir, one more question here for you. That what is the best score and the safest score in this ground for any of the team? You already played 2 matches in this match, already qualified for the quarterfinals. So what is the safest score? I feel considering the wind speed at MIT grounds, MIT cricket grounds now, I feel 60. 60 would be the score wherein it could be reachable, and anything beyond 60 becomes a very competitive score. Provided there is some extraordinary batting or bowling if it exceeds 60. Exactly, sir. Apart from that, do you think nowadays in the cricket, a short format of the game, even 2020, 10 hours, 8 hours game, it's all about batters game. Do you think bowlers have an importance in the short format of the game, sir? There used to be the days when people used to enjoy test cricket for the skill testing and all. But thereafter, as the world started moving faster and faster, people started moving even on cricket for shorter formats of the game. T20 gained popularity. Now this 8 hours, 10 hours game have also gained quite a popularity in this arena. It was a short ball and a miss. Manikanta, I believe you have to strike well. See the ball properly. It's to your strength. You could hit it out of MIT grounds. The bowler making it sure that the ball goes well in line. They are not giving any opportunity. They are not giving any width to the batsman. We are in the 4th over. 14 is the score. He tried. He was preparing for... Yeah. Again, it's a miss. The batsman anticipated it to be a wide, but umpire knows the best. It was a well legal delivery. It was not a wide. Bowler with the cap, bowling very, very well. Manikanta getting ready.
Again a hit and a miss. They are doing extremely good. The length that they are bowling is extremely very, very good. It's a very disciplined bowling performance by the opposite team. Sir, I think you're in a tournament committee also. So just Yeah. I want to know that how do you get this idea and creativity of getting an opportunity for a women's cricketer also? The reason is we have a very good sports committee at our college. It was again just outside the off stump. Batsman tried and it edged and moved on to the short third man. It resulted in a single. The score moves on to 15. And one more thing is it was a no ball. The score moves on to 16 and it will be a free hit. Sachin on the strike. Sachin will be thinking that if he could hit it out of the boundary for a 6. Let's wait and watch. It was a short delivery. He hit it to the square leg and the ball moves out of the boundary for 4 runs. In fact, IPL has been one of the reference, as you have asked me. Apart from this, for the past 2 years, our team has been the co-sponsored for Edin's Cricket League, which they organized it to a very good extent. We thought we should overtake these organizations so that we could give opportunity to the staff and students of engineering colleges. That is where it started. Again, it was a hit and a miss. And then it was an edge. The fielder fielded it towards the third man boundary. Meanwhile, batsman picked up 2 runs, 2 valuable runs. We started thinking about organizing a tournament, and we never wanted to be on a smaller scale. We wanted to be as good as IPL, MPL, KPL levels, and I believe we are successful by large and to a great extent in organizing such an event. Definitely, sir. It was a very short ball. Sachin tried to hit it for a 6, and it was a wonderful attempt by the fielder at the square leg, deep square leg boundary. He missed the catch, but it has resulted in a single. We came to the end of 4th over, and the score moves on to 23 for no loss for MITM B team. 23. 4 more overs. And it is an evenly poised match. MITM B team needs 24 balls, 27 runs is the requirement. 28 because 51 is the target. 51 is the target. If they score 27, the scores will be level. And if they score 28, MITM B team is going to win this match. So the teams are evenly poised for this competition. Let us wait and watch. The scores are evenly balanced. Only one very good thing is MITM B has not lost any wicket so far at the end of 4 overs. We are out of power play now. So more than 2 fielders could be outside the 30-yard circle. It was a full toss and Sachin hit it to the gully region. The ball is rolling down towards the third man boundary. It was fielded. They could complete meanwhile 2 runs. They could add 2 runs to the MITM B score. So the score moves on to 25. It was a short delivery. Sachin hits it. He pulled it over the mid-wicket boundary for a boundary. 4 runs. 4 valuable runs added to his team's total. The score moves on to 29 at the end of second ball of the 5th over. It was a full length delivery. Wonderfully bowled. Good length. Good comeback from the bowler. 3 balls bowled in this over. The bowler is trying hard to pull it back. It was a short ball and Sachin hits it and hits it for a boundary. The ball falling short of the boundary just by a meter or so. It was a wonderful hit anyway by the Sachin batsman.
He added 4 runs to his team's total. The score moves on to 33. Just 18 runs needed. 3 more overs to go after this over. Even in this over also, 2 balls to be bowled. Again a short ball. It's a 4 runs. It's a boundary. It's 4. The score moves on to 37. This has been a very productive over for MITM B team, and it could be the beginning of bringing the veils down, the curtains down for the other team in this match. This could be the game-changing over. Sachin could be the game changer for this match. Going good. Batsman coming around the wicket. It was a good ball as far as line is concerned, but it was a wide delivery. 38 runs is the score now. One more extra. One more male illada bele. Score moves on to 39. We are in the 6th over of the match. 5th over of the match. Sachin hits it to the mid-wicket. And it's a no ball. One more illegal delivery. It's going to be the free hit. It was declared because the batsman had checked his arm while bowling. That's why it was a no ball. Wonderful hit towards the long off. One pitch to the fielder. The batsman could complete one single run. So we are at the end of 5th over. The score is 42 for the loss of no wicket for MITM B team. It was a game-changing over. 42. They need just 9 runs from 18 deliveries. They've got all the 10 wickets in hand. Huge discussion among the fielding side as well as the 2 batters in the middle. GSC Kushalnagar trying their best to make a comeback. It has to be a miraculous performance that can only bring back GSC Kushalnagar back in the team. Of course, cricket is a funny game. Anything can happen at any point of time. True, true. Very rightly said. Cricket is a funny game as well as anybody can make a comeback at any instance. Few quick wickets may again tighten the script. It was a short delivery. Manikanta missing it again. He was trying to pull it over the square leg, but again it's a miss. Very normally we expect those balls to be hit out of the MIT grounds. Again he tried to play on his wrong side. Again a miss. 2 dot balls. Compared to the previous over, it was not an expected sight. Manikanta should first strike the ball. It was again a short delivery. The batsman pulled it towards the mid-wicket boundary, but in the end, it was well caught below his knees at the mid-wicket boundary. At last, the Manikanta goes out, caught by the mid-wicket fielder. The score is 42 for the loss of first wicket for MITM B. The new batsman in is Suhas, a student. Now again, the ultimate striker Sachin on the strike.
It was nicked, caught behind, opportunity was there, but the keeper missed it. The ball went on to the third man, they ran a single. The score moves on to 43. 8 required to win this match for MITMB. They had lost their first match. They made a wonderful comeback in this match. It is a short delivery. Again, the batsman tried to hit it over the long off, but it fell short. They ran a single. Score moves on to 44. Sachin comes back onto the strike again. Bowler from PG center end. Very good length ball. Rare dot delivery. And again, we have come to the end of 6th over in this innings, and the score is 44. 7 more runs to win for MITMB. They still have 9 wickets in hand. MITMB needs 7 runs of 12 deliveries. 7 runs of 12 deliveries to be scored by MITMB team. Suhas is on the strike. The bowler has to bowl from Nilgiri groove end. Nilgiri farm or groove end. Still there is a chance for GC Kushalnagar, because 7 out of 10 in cricket, it is definitely commendable. 7 runs out of 12 deliveries has to be the statistics. Bowled onto the legs, and the batsman played it to the square leg. It resulted in a single. Score moves on to 45. 5 more legal deliveries to be bowled in this over. Sachin is on strike. It was a short delivery. He pulled it towards the mid-wicket boundary. The fielder fields the ball, throws it back to the bowler's end, and 1 more run gets added to MITMB total. The score moves on to 46 for the loss of 1 wicket. 5 more required. It was a full-length delivery, very well bowled. The ball hit the leg of the batsman Suhas. Bowler ready to bowl from Nilgiri end. Suhas is ready to hit it out of the boundary. Five more runs to win. Again, a full-length delivery. Batsman tried to hit it, but he missed it. The ball hitting his legs, damping it onto the pitch. In fact, even in the previous over also, it was a decent line the bowler bowled. This over is also quite good so far. Again, the ball hits the stumps. Suhas goes out, bowled out by the bowler. The bowler was Mitm. It was a very good delivery. Suhas tried to hit it to the mid-wicket boundary. He completely missed it, and the ball hits the stump. Suhas got bowled out, and the new batsman in is going to be Abhilash. Professor Abhilash. 5 more runs to win for MITMB. They have lost 2 wickets so far. सिक्स रन्स बने या ना बने, हमारे साथ 6% इंटरेस्ट जरूर मिलेगा बंधन बैंक सेविंग्स अकाउंट पर. The bowler ready to bowl. It was a full-length delivery, but male illada bele. It was a wide ball. 1 more run got added to MITMB total, and they just need 4 runs to win. 4 more runs to win. 1 boundary, and the match is over.
It was a wonderful hit towards the long on. The fielder fumbles and the batsman picked up 2 runs. Beautiful running between the wickets by Sachin and Abhilash. 1 run to equal the score and 2 to win. 6 balls, 2 runs. The last over needs to come up now. MITM B needs 2 runs out of 6 legal deliveries. There have been instances even at the international level wherein even 2 runs have been defended by the bowling side or fielding side. It's really possible. Bowling side draining their brains to plan this over. Sachin is a well-settled batsman at the middle. Last 6 legal deliveries need to be bowled by the bowling side. Just 2 required, 1 to draw, 2 to win. Field placements being modified so that they can try their level best to contain these 2 batsmen. It was a short ball and out. The batsmen have been caught behind. Sachin goes out. A wonderful innings played by Sachin comes to an end. 1 ball bowled out in the last over. 5 more deliveries to go. 2 more runs to win. 1 to draw, 2 to win. MITM B has lost their 3rd wicket at crucial times. Both of them are new to the crease now. The batsman is Ashok, the librarian of MIT Mysore. He is also a fantastic player. Just 2 required. 1 to draw, 2 to win. 1 hit and here they are. 5 more legal deliveries to be bowled. It was a short delivery. Ashok hits it to the covers and it was an attempted run out. Batsman safe. It was very close, provided the ball would have been hitting it directly onto the stumps, but the fielder missing it out narrowly. So the match is tied with the scores. Just 1 run needed to win. 4 more deliveries to go. Abhilash on strike. The bowlers bowls it. It was a full length delivery. 3rd ball of the final over bowled. 1 run to win. 3 more legal deliveries to bowl. Abhilash on strike. It's a good effort from GEC Kushalnagar. Full toss. It should have been stopped. Unfortunately, it should have been stopped. And here comes the winning runs. Abhilash hits the winning run. And MITM B stands the winners for this match. I request both GC Kushalnagar as well as MITM B team to gather near the stage for the presentation party. Thank you for the commentary, sir. So for the match between GC Kushalnagar and MITM B team, Suhas comes out as the best performer and he stands the man of the match.
advertisement sponsors Nas Jewelers, Rajan Electricals, Grub Monkeys, SM Square Realtors and Nakshay Properties, Bowlout Sports, Inspire Fenster, Nutrium Institute, Chikmagalur, Hansraj Sports, Padmapriya Constructions is being supported in Synergy, Smart Solutions as medical partners, Girish Chandra Sports Medicine and Multi-Speciality Hospital. A huge round of applause to all the sponsors for this particular tournament who had made this tournament huge success. As a part of participation, now we have the memento for GEC Kushalnagar. I request the captain to come and receive from the Chairman of Sports Committee, Dr. Mohammad Kaiser sir, the token of gift for the participation in the tournament. Yes, sir. It's hard luck, sir. Now I request you to talk on this particular. Thank you. Congratulations to winning team and good effort from our team also. Actually, lack of some preparations in our team. So we're looking forward in such a wonderful tournament in future also, and all the best to rest of the team also. And thank you. Thank you so much, sir. Now I request the winning captain Manjunath sir to say a few words about your match winning. Finally, the smile is on. Congratulations to MITM Team B first, and again I say hard luck for GC Kushalnagar, but it was good that you came from Kushalnagar and participated in the tournament. For a moment we had our heart in the mouth. Somehow we got ended up in the winning side. Anyhow, yesterday we lost match and today we have come back. So as a unit, Team B play well in the future games. Thank you. Thank you so much, sir. Now the time for the man of the match. It is Suhas from MITM B team. The man of the match for today. Request Dr. to hand over the trophy to Suhas. Along with this, we have a special presentation to Chandana from MIT. Vijayalakshmi Dayal madam for scoring 500 rupees for Chandana. Thank you all for this presentation party, and we are looking forward for some good responses in the same way from GEC Kushalnagar as well. A huge round of applause for GEC Kushalnagar. Thank you so much, sir. The next match is between NIE Mysuru and NIIT Mysuru. Again, a huge round of applause for both the teams for entering into this particular event. I request 12th man of NIEA to report into the commentary box. I request the manager of NIEA team to send the 12th man to the commentary box here. It's an urgent requirement. NIEA team, please send your 12th man to the commentary box near the scorer so that he could help us in preparing the proper statistics. The match has begun. The lady has bowled and a wonderful hit from the lady batter. It was attempted to be caught near the square leg umpire. Anyways, out is not out for ladies in this tournament.
A single was run. The lady bowls it. Oh, it was a wonderful hit. It was hit beyond the square leg. And the ladies have ran for 2 runs. It was a wonderful cricketing shot played by the lady cricketer. The score moves on to 3. And again the lady bowls it. She was giving a wonderful flight. The lady cricketer, the batter, hit it to the square leg boundary. Again they ran a single. The score moves on to 4. 4 runs. Again it was a short delivery, 3 pitch, and it was a wide. It was a wide. The score moves on to 5. 2 singles, a 2D, and an extra delivery. It is a short ball, and it was a wonderful hit. It is a boundary. It's 4 runs. It was a great hit by the batter, lady batter. She seems to be a professional cricketer for NIA. In fact, she is the only bowler who has bowled 2 overs so far as a lady cricketer in this tournament. Big-hearted people, NIA team. Again, it was a short delivery. She hits it again to the square leg boundary, and it goes out of the boundary for 4 runs. Wonderful hit, great hit. She is showing a very strong character. The score moves on to it is again hit to the square leg boundary, but the fielder has been placed there. He keeps the ball. He fields the ball, and the batsmen are trying to run 2 runs, and they are successful in it. They made it possible. The total in the first over for the team goes up to 15. NIA team has scored 15 valuable runs. Cheerful runs for the team. And I believe this could make a difference in the totals to be scored by both the times. Both the sides. This could make a huge difference. 15 is a huge bonus for NIA team. Their performance has been applaudable. The next bowler in the power play for the second hour is to be bowled by Mohammad Khan from MITM PG building side. Sorry. Okay. It is to be bowled by Professor Chetan. It is to be bowled by Professor Chetan for NIIT. Still field changes are taking place. Professor Chetan is quite concerned about the mid-wicket and the square leg fielding. NIA has sent 2 batsmen now for the power play. First ball to be bowled. It was a full toss. The batsman placed it to the mid-on region. It was fielded well, and in the end the batsman could complete 1 run. They could add 1 run to the total. Low hit is the batsman who hit it. ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಬೆಳೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಬೆಳೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಬೆಳೆ ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ. ನಮ್ಮ ಅನಿರುದ್ರವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲದ ಮಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂತೆ.
It was a good ball. He hit it wonderfully good to the covers boundary. Very, very good shot. And it has brought 4 runs to his team. NIA is scoring good. Beautifully driven, beautifully hit through the covers region for a 4 runs. Small fielding changes again sought by Professor Chetan. Lohit is the man to look out. Lohit is the man to look out. He is on strike now. Professor Chetan gets ready to bowl. It was a fantastic line. Just outside the off stump, and it was a miss. Professor Chetan plays for Mysore Gymkhana. It was a very good shot again over the covers, and it has gone out of the boundary for 4 valuable runs. Not to forget, this is the second over in the power play. 3 overs in the power play are to be bowled, and both the teams are to know that 1 bowler by the lady cricketer, be it staff or student, 3 by the student cricketers, and 4 by the staff members. This has to be followed. Lohit again places with his soft hands, and they ran for a single. He drops his cap. Score moves on to 25 for no loss. Professor Chetan getting ready from MITM PG building end. The breeze plays a role here. It was a wonderfully played shot, an unorthodox shot, and the ball moves away out to the square leg boundary. It is 4 runs again to NIA team. The score moves on to 29 for the 30 runs, 30 for the loss of no wicket at the end of 2 overs. ಹಲೋ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 30. NIE Mysore, NIET Mysore, NIEIT Mysore. Oh, that's a beautiful shot over long on. Beautiful shot by Lohit. Is a professional cricketer. He knows how to convert those balls into boundaries and sixes. Is a wonderful cricketer. Now score moves on to 36 in the 3rd over. Vishwanath. Thank you very much. One more. The count is on. 42. Kept low, and even wicketkeeper has been beaten completely. Ball is rolling down to fine leg region. Coming back for second, Lohit. 44 now.
That's a beautiful shot. Once again, there is no fielder protecting that area. Now it is 48, inching towards the 50-run mark. Good shot. He's a very clinical cricketer. He knows how to convert those balls into boundaries and sixes. Lohit at one end, facing Vishwanath. This time, a bigger one. That's a magnificent shot. Huge one to the mid-wicket boundary for one more sixer. Now it's 54. Sixer number 3 in the over. It's a white ball. Will they coming back for 2? We have to wait for the umpire's decision. It's a wide boundary. Score moves on to 59. Sensibly played it down to mid-on. Beautiful fielding there. One more has been conceded by the bowler, Vishwanath, and that's the completion of 3 overs. It is 60. 3 overs, 60 runs. Bowling change. Mohammad Khan, the bowler. Lohit plays it down to mid-on. Will they come back for 2? No, they're happy with the single. 61. So place it down to fine leg, one more single. ಸರ್ ಫುಡ್ ಆಗೋವರೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. $63. So now outside edge to point region. There is a time for a single, one more, and added to team total moves on to 64. Trying to reverse sweep it. Good bit of fielding there in the short third man region. One more and been added to the team total moves on to 65. In the 4th over.
Full toss. Played it safely all along the ground to the mid-on for a single. 66 runs on the board. After 4 overs, it is 66 without losing any wicket. NIE against NIEIT Mysore. This one sailing over square leg boundary. One more sixer. Sixers are raining for NIE here. What a lovely shot. Ravi. Straight to the extra cover. There is a one more misfield. A gifted 3 runs been added to the team total. There is a lot of misfield here. It's a complimentary run given by the fielder at extra cover region. Score moves on to 66. 76. Now it is 77. Umpire says a white ball. Score is 78. This one over long on. Fielder is a spectator there. It's a no ball. It's a free hit for Lohit and for the team. This one over mid wicket once again. Lohit is inching towards his 50 mark, the first man to score 50 in this tournament. Individual score is inching towards, yet to be scored. Congratulations to Mr. Lohit of NIE Mysore for the first 50 in MITM EPL 2021. Saki, second 50. 47. Small correction, it is 47 as of now.
I think a reversal 50 by Vishwanath bowler, giving conceded 50 runs in 2 overs. That's a wonderful sign. Thank you very much, sir. In 12 balls conceded 50. Number 6, MJ. Ravi Kiran. Muhammad Khan bowling beautifully just outside the off stump. Good looking action. Single run been scored to the long on. Fielder feels in the meanwhile ample of time for a batsman to go for a single. One more run been added to the team total. Score moves on to 82. Lohit is now had a chance to go for 50, but he has to play sensibly. This one, and that's a 50. The maiden person to score 50 in this tournament. What a lovely batting from him. Bat up, what a lovely batting. Fast 50. Second 50, in fact, what a lovely fastest 50 in the tournament. Beautifully played. 19 balls and 53 runs not out. Lohit for an eye. $98 total score. 99. Meter is running. Will they come back for 2? No, they're waiting for it. School sale score is on 99. This one sailing away extra for one more sixer. These two batsmen compensating each other in sixers. What a lovely shot. Over extra cover. Very difficult shot to play in cricket. Copybook style shot. And that's a hallmark of these two batsmen. Score 105. 105 runs on the board after 6 overs. As discussed during their match, it was again Mr. Lohit who did the shot for scoring 100 runs for the team. Good contest between the bowler and the batsman. The very experienced bowler, Chetan Lakshmish, play for Mysore Gymkhana against Lohit, one of the best batsmen of the tournament so far. I request the staff of GC Sports Medicine and Multi-Speciality Hospital to please have your lunch. This is a contest within the contest. What a lovely shot against Lakshmish Chetan by the batsman Lohit. One of the sweet hitter of the ball over the long on boundary. One more sixer. So any representative can come and collect the coupon for food for JC Sports Medicine and Multi-Speciality Hospital. Score moves on to 111. This one more. 117. Sixer number 2. That is over. Huge.
Remarkable innings from NIE Mysuru. We have been witnessing this consistency from NIE Mysuru over many years. And that too with the same two 8 batters. sixes and 3 boundaries. He has been already scored. Shortage of balls here because of Lohit's batting. A lot of balls been hit over the boundary line. One more. 6 number 3. 123. How many runs NIE is going to accumulate against NIEIT? Hat-trick sixer in this tournament. I hope the sports bicycle is waiting for Lohit. White ball. Rare dot ball in this innings so far. 123. 24. No ball. No ball. 125. Free hit. $125 after 7 overs. Six more legitimate balls to come. How many runs they'll go to accumulate in the last over? That's very important. They're waiting for first wicket, and it is, yes. From of Ravi, the first wicket is gone here for NIE Mysuru. A warm welcome to the bowled proprietor, Mr. Rajat. This one over long off. Probably the first man to score over long off. In fact, against the wind, Lohit. Score is on 131. He requires 22 runs to reach the mark of 100, Lohit. 4 balls, 22 runs required. Can he do it? This one over there. One more sixer.
Now he requires only 16 in 3 balls. Can he do it here? 3 sixes. 2 sixes and a boundary will do for Rohit to reach that 100 mark. 3 balls, bowler under pressure. Bowler on the way. This side, over longer. Ball is sailing over, and that's a boundary. 2 balls, 2 sixes required here for Rohit to reach that mark of 100. Can he do it? I think everybody should applaud and praise him now. We should have to encourage him. 2 sixes required in 2 balls to reach the 100 mark. The first man to score 100. Two sixes required. Bowler on the way. Hey, waiting for umpire. It's a no ball, and that's a boundary. A gifted ball here. Now he requires only 8 here. 7. ಇನ್ನು 8 ಬೇಕು. 5 ಅವನಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇನಾ ಇಲ್ಲ ನೋ ಬಾಲ್ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ 4 ಅವನಿಗೆ ಅವನಿಗಲ್ವಾ. 8 runs required. ಸರ್ 1 ಹೊಡೆದ್ರು 500, 6 ಹೊಡೆದ್ರು 500, 100ಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಬೇಡವಾ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. 8 runs required. Oh, that's a rare dot ball here. That's a rare dot ball. 8 required in 1 ball. If the bowler bowls a no ball, then there is a chance. Then there is a chance here. 1 ball, 8 runs required for Lohit to reach the 100. Total score is on 146. Will they reach 150, and will Lohit score 100 runs? Bowler on the way, under pressure. He's on the way, ball to Lohit. But straight to the long on, fielder. No, it's and only a single for that one. 147, and Lohit scored 93 runs on his own. Wonderful innings, individual score of 93. Terrific batting by this man, come as an opener for NIE. One of the best batsmen of the tournament so far. Is a very, very aggressive batsman doing all the things for NIE. They have to score 147 runs to win this match. NIEIT. I request Mr. Lohit near the presentation area. Need to have few words with you. The highest scorer of EPL 2021. We need you here near presentation area, sir. Please. A huge round of applause for Mr. Lohit. Incredible innings in this particular event. We have with us Mr. Lohit from NIE Mysore. A very hearty congratulations and best wishes, sir. I need hear from you. Your intensity of going with to all the corners. You have not left any area. It's all team effort, sir. Sir, team effort on match ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಈ ತರ ಹೊಡೆದಿರೋದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ. ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮೈಕ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ, ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಲೋಹಿತ್, ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ.
MITM EPL 2021. We have Mr. Lois from NIE Mysuru. Thank you so much, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆಯಾ? ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ವಾ? ಬ್ರೇಕ್ ಅಲ್ಲ. ಬ್ರೇಕ್ ಯಾಕೆ? ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿದಿರಲ್ಲ ಇನ್ನ. ಓ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಐತಲ್ಲ. ಇದಾರಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅಲ್ಲೇ ಅವರಲ್ಲ. ಅದೇ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಐತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಹಾಕಿಲ್ವಾ? ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಅಂತ ಕರೆದ್ಬಿಡಿ ಸರ್. NIE team already entered the ground here. We are requesting the opening batsman of NIEIT to come. We have seen the highest scoring match now. Now it's time for NIET to chase the highest score in this particular tournament and target the victory for the match. सिक्स रन्स बने या ना बने, हमारे साथ 6% इंटरेस्ट जरूर मिलेगा बंधन बैंक सेविंग्स अकाउंट पर। 6 रन्स बने या ना बने, हमारे साथ 6% इंटरेस्ट जरूर मिलेगा बंधन बैंक सेविंग्स अकाउंट पर। 6 रन्स बने या ना बने। जॉब तो हम दोनों करते हैं, दोनों प्रोफेसर हैं, फिर भी थोड़े से ज्यादा की जरूरत किसे नहीं होती, इसलिए ट्यूशंस देती थी। अब भी पढ़ाती हूँ, लेकिन सिर्फ अपनी बेटी को। एक और कमाने वाला जो आ गया है घर पे, हमारा अर्निंग मेंबर। बंधन बैंक सेविंग्स अकाउंट, ये सिर्फ सेविंग्स अकाउंट नहीं, अर्निंग्स अकाउंट है। ಸರ್ ರಶ್ಮಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಯಾ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಲ್ಲ ಆಡಿಸ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ರಶ್ಮಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಣೀತಾ ಇಲ್ಲ ಇದಾರಲ್ಲ. Batsman ready, bowler ready, even umpires are ready there. The first ball of the match, bowling by ಸುಬ್ಬು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೌಲ್ಡ್ 2 overs. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬೇರೆಯವನ ಹೆಸರು ಹೋಗಿದೆಯಂತೆ. ಅದನ್ನ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇವ್ರ ಸ್ಟಾಫ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹೆಸರು ಹೋಗಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇವ್ರು 2 ಓವರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. 2 ಓವರ್ 36 ನಂದು. ಆ 2 ಓವರ್ ಋತ್ವಿಕ್ ಹೋಗಿರೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡಿ ಬೌಲರ್ ಹೆಸರೇ ಬರ್ತದೆ. 2 ಓವರ್ 36 ನಂದು ಸರ್. ಆಯ್ತು ಹೋಗಲಿ ಬಿಡಿ ಸರ್, ಕೊಡೋಣ. bowler name Shweta, Akshata. It's a made in over.
Bowler name? Bharat. ಏನು ಬೌಲರ Bowler name Ajay. It's a beautiful, handsome looking shot to the cover. Good bit of fielding on the boundary line. Conceding only one run. Scoreboard starts here, ticking for NIIT Mysore. That was a wonderful shot! But straight to the fielder at long on, only one more run. Been added to the team total, moves on to 2 in the second over. It's a very sensible shot over the long on boundary. Long off boundary, in fact, for 4 runs. The first boundary scored by NIEIT. Chasing a very huge total. Sir, bowler name please. Bharatraj. We are witnessing the match number 11 here. The match number 12 will be played between ATME CE and NIEB. I request the captains of ATME CE and NIEB team to come near the presentation dais for the toss. Sweep it over to the fine leg boundary. There is a fielder. Fields it. 2 runs been taken by the batsman in this meantime. Score moves on to 9. We are requesting NIE 12th man to come on to the dais, please, very immediately. 12th man of NIE. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮವ್ರು ಇದ್ದೀರಾ ಅವ್ರ ಟೀಮವ್ರು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎರಡರದ್ದು Captain of ATME CE and NIEB onto the dais, please, for the toss. It's a bowling change. ಯಾರು ಸರ್ ಬೌಲರ್ ಹೇಳಿ Syed, sir. Because somebody is there from NIE, but there's a little confusion. Anyway. Vishwanath on strike. Syed the bowler. Captain of ATME, please. Bowled him. First wicket. The form of Vishwanath. Okay, star player Vasuki.
Match number 12 will be played only after the lunch. Just for the confirmation, we want the captains to be here for the toss. The star player hit the ball and the star fielder taking a wonderful catch at short mid-wicket region. Beautiful shot, flicked it down to square leg region. The fielder tried to field it till the last moment. Unfortunately, a boundary. And there's a gifted boundary for a batsman. That's a qualified shot. The score moves on to 13. Match number 12 is about to take place here. We have Dr. A.H. Srinivas, heading Mathematics Department, and Professor Indumati, Senior Staff at Mathematics Department as toss representatives here. I have the Captain of NI. I welcome you, sir. I also have the two women cricketers from ATMEC for the toss. Thanks for being here. Hello, sir. And NIE will have to call. NIE will have to call, sir. Up goes the coin from Srinivas. It is tiles. ATMEC has won the toss and they will be fielding first. It's an important game in the tournament. Sir, 1 second, you please be here. Thank you. ATM has elected to field first. ಬ್ರದರ್ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಣ್ಣ ಇವರು ಯಾರೋ ATM ಗೆದ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Score moves on to 18. Lohit, the bowler.
Beautifully bowled, a dot ball. ATME for the next match won the toss and elected to bowl first against NIB. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಬಾಲ್ ಐತೆ ಅಲ್ವಾ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಂ ನೆನೆ ಭಾಳ ಉಳಿತಿದ್ರು ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಅದು ಹೊಗಳೋದಲ್ಲ, ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. NIE ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದು, NIE ಅಂದರೆ ಕುಡ್ದು, ನಮ್ದ್ರಿಂದ ಮರಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, NIE ಒಂದು, NIA ಒಂದು, NIB ಒಂದು, ಎರಡಾಯ್ತು. ಅದು NIE ದೊಡ್ಡ ಕಾಲೇಜು, ಪುಡ್ ಕಾಲೇಜ್ NIIT.
by. Lovely action. There is a chance! Oh, out of the boundary for a sixer. That's a wonderful effort. ನೆನ್ನೆ ಅದೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. It's almost a wicket for her, but unfortunately a lovely shot by the batsman. Short pitch one. Akshata now ready. A beautiful action. Try to place it down to third man. Completely beaten. There is no outside edge. Good action. Two more balls to come. Can she take a wicket here? A lot of expectation from her, but she has to deliver at this point of time. Can she do it? Two balls. Has to take one wicket to get the prize of 1,000 rupees. And one more opportunity. The last ball. If she take the wicket, 2,000 rupees a cash prize. One more opportunity. Final opportunity for her. Oh, that's a beautifully bowled ball. Unfortunately, a lucky batsman had played, ball coming low, and the last moment place it down. That's a wonderful over. Thank you, Akshata, for your wonderful bowling of 2 overs. She completed the quota of 2 overs. Such a nice gesture to see. Thank you very much from the NIE lecturer to encourage her from the bottom of his heart. Thank you. So nice of you. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಜಿಲಿಸಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇವು ಬಾಲ್ಗೆ 500 ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ 1000 ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಖತ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಬೌಲರ್ ಹೆಸರು ಬೌಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಬೌಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ Chance of a run out. Yes, the batsmen discussing each other in the same end. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದ್ರು ಅದು ವಯಸ್ಸಾದ್ರು ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಮರೇಶ್ ಸರ್ದು ವಯಸ್ಸು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಯಾರು 65 ಏನ 65 ಇರ್ಬೇಕು 62 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ 62 ನಾವು ಇದ್ದಲ್ಲ 60 ವರ್ಷ ಬಡ್ಡೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ 62 ನೋಡಿ 50 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ನಿಂತ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಹೇಳು ಹೂನಾ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ ನೀವು ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಕೊಡ್ಬಿಡಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಒಂದಕ್ಕೂ ಕೊಡಲ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಬಾಲ್ ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕೊಪ್ಪಳು ಡೌರಿ ಹೇಳಿತೀವಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಏನು ಒಳಗಡೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಜೇಸಸ್ ಒಂದೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಟೀಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಜೇಸಿ ಟೀಮ್ ಸುನೀಲ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಾರಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹಾಂ ಅವ್ರು ಆಡಬೇಕಲ್ಲ ಕ್ರೇಜು ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೀ ಹೆಚ್ಚಾಗಳು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆಡೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮು ಅಪ್ಪ ಜನ ಜಾತ್ರೆ 3rd ಟೈಮ್ ಅಂತ ಈಗ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರು
ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? ಹಾಂ ಸಿನರ್ಜಿ. ಹಾಂ ಹೌದಾ? ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿತಿನ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಈ ಸರಿ It's a beautiful bit of fielding in the mid-on range and short mid-wicket. In fact, a direct hit. One more wicket gone for NIEIT. So catch two fielders, but finally taken by the mid-on long on fielder. Wonderful catch, running catch by the fielder. One more wicket gone for NIEIT Mysore against NIEA. ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಎಬ್ಸಿದ್ರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್? ಹಾಂ ರಜತನ್ ಕರೀತೀರಾ? ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೋ ಸ್ವಾಮಿ ಅಣ್ಣನ. ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಸರ್ ಮೊಬೈಲಿಗೆ. I request
both the teams and team managers to come over here for the presentation. We have with us for this presentation Dr. A.H. Srinivas, HOD Department of Mathematics Science, Professor Indumati Madam from Mathematics Department. We have one of our sponsor for this particular event, Mr. Rajat, representing Bowlout Sports. A huge round of applause for Rajat here for contributing this particular event. So to bring in the speciality, we know that you play good, but you are too good of a player. And we kind of feel embarrassed that, we cannot, support you in the same, passion or the manner in which you are doing. Well played, Lloyd, sir. Coming to NIIT, it's our own institution, our sister institution. They showed good sportsman spirit. At the end of the day, it's all about NIE, whether it is going to be NIE or NIIT. I congratulate the team players of NIIT as well as NIE for making sure that we play well. And the momentum is all because of these two great ladies. The way they put in the first over ball by our lady, the first over, the way they bat, the momentum is going to be carried forward by our men cricketers. Thank you so much. And I thank my management and our principal for making sure that we are here. Thank you so much, everyone. Thank you, sir. thank you so much, sir. Now we have the Physical Education Director from Vidya Vikas Institute of Engineering Technology. We welcome you, sir. So now it's time to, I need not to announce anything. It is a known fact. The man of the match, a huge round of applause required, Mr. Lohit. I request Mr. Rajat, Dr. A.H. Srinivas, sir, and Indumati madam to hand over the trophy to Mr. Lohit here. Someone said you look like Pollard. You are actually a Pollard of team, sir. And thank you all. I hope you people had a very good match. Please do have your lunch.
Okay, and thanks for the invitees for this particular presentation of this particular match. Thank you. Are you looking out for placements or your dream job? We are Genesis from Bengaluru, bringing you trending programs such as the Minute Mentor, internships, and also domain-specific training. Genesis has already spread across the country over 6 states and over 106 colleges. So, what are you waiting for? Genesis, teaching the ways of tomorrow, today. Are you looking out for placements or your dream job? We are Genesis from Bengaluru, bringing you trending programs such as the Minute Mentor, internships, and also domain-specific training. Genesis has already Hello and welcome to Maharaja Institute of Technology, Mysore. We are at the extended entrance of this 22-acre lush, green, rich campus, wherein you will be now introduced to facilities that are available to the engineering students as well as students of management sciences and master of computer applications. Now we are into the tour of central facilities of the college, which is built and run by academicians alone. This dream came to reality when in 2007 this institution was started. I now have the privilege of introducing you to the chairman of our governing council, Dr. D.S. Guru, who is chairperson of the Department of Studies for Computer Science in University of Mysore, which has now completed 100 years of service to the sector of education. He happens to be the Young Scientist Awardee from the Government of India, and he is into research, and he guides us and he guides the entire Maharaja Institute of Technology to be in line with its vision and mission statements. I am happy that I have been functioning as the chairperson of governing council of this esteemed college, Maharaja Institute of Technology, which is run by a reputed trust in Mysore, where all trustees are from the strong background of education and who are known for their excellency in academia. And this is the college in Mysore being run by academicians, run for academicians for betterment of student all-round developments, and this college is functioning for overall development of students, keeping in mind the students should have their own free to choose courses, and keeping in mind outcome based education for the last couple of years. So this college was established a decade ago. Recently has been shifted to OBE based education system, and the college management is supporting, and especially this college is totally built up by the teachers who have been serving in this institution for the last roughly about 13 to 14 years. And this college is known for its caring of students and taking care of all requirements of students, and the college is dedicating its overall functionalities for building up personalities of especially the students from the poor background, coming from rural educational background, and those who have done their schooling in Kannada medium, in fact love to join this institution, because though they join this institution at some average level, while walking out of this institution with Bachelor of Engineering with reasonably good distinction level.
I'm really proud to say that I'm associated with this institution as the chairperson of governing council. So I congratulate all the faculty members and the management for having built up such a wonderful institution in Mysore city, and we are really in need of this similar type of institutions in Mysore henceforth. We have a very famous saying that a team of lions, if it is led by a sheep, loses the match to the team of sheep led by a lion. And I am introducing you to the leader of the pack, that is Dr. Naresh Kumar BG, one of the most renowned academicians in India. He has served at the highest levels of AICTE and now is the principal of Maharaja Institute of Technology since 2012. The principal of this college, Naresh Kumar BG. I completed my engineering education during 1981 from Mysore University with first rank, and my master degree in 1987 from University of Roorkee. Now it is IIT Roorkee, and also postdoc PhD from University of Roorkee. Now it is again IIT. All of them on the structural field. I did my research in the field of aerodynamics of cable stayed bridges. So coming to my career, I started my teaching career since 1981 till 2012. I was in PS College of Engineering. There I was as a lecturer, started my career and progressed to assistant professor and as well as professor and head of the Department of Civil Engineering. I hold the positions of Special Officer Building Division and other activities of the college. In between, I got a chance to go to New Delhi MHRD office of AICTE, All India Council for Technical Education, as advisor during 2002 to 2005. And these 3 years was very good experience for me to serve the society at large, particularly to the faculty of the technical education. And then again back to mother organization, PS College of Engineering, Mandya. Then later in 2002, I took VRS and joined this organization, Maharaja Institute of Technology, Mysore, in 2012. As you all know that it started in the year 2007 with 4 branches of engineering, specifically computer science and engineering, electronics and communication engineering, information science and engineering, and mechanical engineering. It keep on adding branches and intakes for this college. In the second year, we started MCA here, and in the third year, it was MBA course, and in the fourth year in 2010, it was civil engineering branch. So at present, totally we have 5 UG courses plus 2 PG courses like MBA and MCA, plus we have 3 MTech courses in electronics, signal processing, in mechanical, thermal power engineering, and in computer science. It is computer science and engineering, with an intake of UG is 120 in each branch. MCA presently it is 60, MBA is 120, and 18 is the intake for master degrees. Yeah, our college is a student-centric college particularly. In fact, I could redefine it as a parent-centric college also, because why it is called as that is we monitor the students hourly basis. If they don't come, we inform their parents why or what is not attended the classes and so on and so forth. And in these aspects, in and around Mysore, our college is named as jail. I really take that word as jail because we are teaching them in such a way that from morning to evening in all the engineering courses, and that's why our college during the earlier days gained the maximum name in the southern part of the Karnataka. And I think we have won an award from the editorial board of, I think, something. From a private agency. From a private agency, okay. Yeah, a survey is conducted by the private agency, and it was our Maharaja Institute of Technology, Mysore, is named as one of the fast growing institution in the southern part of the Karnataka. And main strength of our college is to promote the weaker students, particularly from 40 to 45% students. They come here from the village by rural background, and we make them to at least score minimum of distinctions, say 70%. That is the major strength of our college. We have several examples of that. Just eligible students have got first class degree and gone abroad and studied there and worked there and coming back here and serving our nation again.
And with these few introduction now, so I'll move on to the facilities here. We have wonderful facilities, state-of-the-art facilities in all the departments, and it caters the needs. And further, our institution is mainly named for the transportation facility in and around Mysuru. So Mysuru city, about 37 buses comes, and around the 360 degrees of Mysuru, our college, we run from 12 taluks. Why these taluks? The strength is because this institution caters the needs of the rural background. Particularly rural background people are shy of talking here, then we train them particularly to come up with the current trends and other things, and so that they will score good marks in the university examinations. Coming to faculty, the strength of our faculty is the retention. Whatever I have seen here, the data here, almost 90% of the faculty have retention here. They have stayed back in the institution because of the facilities provided by the organization, trust, and lot of avenues for them, not only with respect to the salary, and we have a very good scheme of group mediclaim for the entire family of the staff, and then we have accidental insurance for faculty and as well as for students. In addition to that, trust is providing loans also, particularly for the needy section. In addition to these two, our staff members and total faculty of the entire group of Maharaja Education Trust started an organization called Maharaja Education Trust House Building Cooperative Society. Through that, we are providing them the sites and as well as loan to build their own dwellings. And then in particularly to this college, Maharaja Institute of Technology, Mysore, we have credit cooperative society, so that through that they can also avail the loans for all the caterers, even teaching, non-teaching and all of them. Yeah, for staff we are providing AICT pay scales as per the 6th pay commission, and then yearly increment of 3% for their basic and plus AGP, and also for non-teaching and technical staff, Maharaja Institute of Technology has arrived a different pay scale in line with the government of Karnataka. Team of professors guiding almost nearing to 100 students to get their doctoral and MS degrees in various disciplines of computer science, civil engineering, mechanical, electronics, particularly science also, physics, mathematics and as well as chemistry. To provide a very good governance, we have two deans here. Dean Administration, who looks after the administration issues and administration procedures and all those things, and Dean Research also. Dean Administration is Dr. Vasudev T, and Dean Research is Murali S. And through these, then my workload is considerably reduced because of these two deans, Dean Admin and Dean Research. So a lot of things are decentralized here. They will take care of these two sections separately. My role is only to take care of the admission section and other regular issues of the department. To manage the things at the college level, to maintain the governance, we have governing council of the college headed by Dr. D.S. Guru and some senior academicians, and supported by VTU and AICT nominees, and also myself as member secretary of that. Continuing to that, we have college council comprising of all HODs and all section heads, wherein we formulate all the rules, regulations and then pass to the governing council for its approval, including budget also. To add to this governance, as per the government norms, we have 5 statutory committees that are already known to you. In continuation to that, to decentralize the works, we have following committees. It will be explained by Professor Aniruddha. Thanks to the respected principal. Apart from the statutory committees, we have IQAC, that is Internal Quality Assurance Cell, chaired by the principal himself, and the member secretary for the same is Dr. Sham BR. We have the sports committee headed by Dr. Muhammad Kaisar, and the convener for the same is our physical education director, Mr. Dhanya Sundar. Cultural committee is headed by Dr. C. Ramakrishna Gowda, head of civil engineering, and the convener for the same is Mr. Kiran Kumar, the NSS program officer. We have the student counseling and mentoring cell, which is headed by Dr. Raju, and the member secretary for the same is Professor Adana. Then we have the entrepreneurship development cell headed by Dr. Shivamurthy RC, and the secretarial committee headed by Dr. T. Vasudev. The member secretary for the same is Srimati Padmavati. Training and placement cell is headed by
Shivmurthy RC, and the convener for the same is Mr. Shivsagar, the placement officer. We have library advisory committee headed by the principal, and the member secretary is the librarian himself, Mr. Ashok. We have annual stock verification committee headed by Dr. Dayal and assisted by Harish as member secretary. We have department level alumni cells which will be coordinated in the department level. Apart from that, we also have e-waste committee headed by Dr. T. Vasudev, assisted as member secretary by Chetan Kumar DS. And one very important cell that we have formulated to match with the digital era, that is media cell, which takes care of all the uploads that we do through our media, the social media and the website. It is headed by Dr. Sharat Kumar YH, head of IS department, and is assisted by Chetan Kumar DS as member secretary. As we are aware of the activities that are taking under NSS cell of MITM, the chairmanship is taken care by the principal, who received recently the state award for the best cell for NSS unit, and the member secretary is NSS program officer Mr. Kiran Kumar L. And I have made a policy in my particularly to talk to every student and parent who get admitted to this college. So during that period, I will try to convince them to the particular branch and particular this one. With looking at their percentage, we suggest them not to take this branch or that branch. We insist them. Not only nowadays, we all know that only all students come, they always ask computer science and engineering. So we are directing them to take other branches also. You have scope to go to software engineering, even if you study electronics, civil and mechanical. We have certain examples also here from our college. People are taking software job after studying civil and as well as mechanical engineering. So these few words now, because I motivate the students to take all the branches, so that all these facilities to come up to this stage, we have a very good vision of our college that is already shown to you, I think. So to be specific, it is to become a premier technical and management institution, promoting excellent education, fostering research, innovation and entrepreneurial attitude. To make up this vision, we have 5 mission statements to again to facilitate students, to empower them, and then to advance research in technical science and management vision, and to again facilitate entrepreneurial skills through interaction with the institute. And also we have made a policy to talk to alumni also, and then to uphold the ethics. So nowadays ethics values are, I don't know where they are going. We are trying to bring back those ethics and values to the students and as well as in turn to the parents. And we have observed one more thing is that parents are very secure that they have admitted the student to MIT, but they don't take care of their wards. We insist them to take care. It is your responsibility also to see the growth of the student. Okay. In continuation to my views on the institution and about the trust, our trust members have started an initiation out of the box idea. During pandemic, we saw that a lot of people are sitting idle in the campus. So trust together sat and started this 10-point program, so that to complete this 10-point program by 20/02/2022, to start with stream 1, like it goes like stream 1 to stream 10. Stream 1 is branding of works. Branding of work means how we can brand our college or any product, whatever it may be. To start with, our institution started a VTU level symposium named Recent Trends on the Disruptive Technologies. It was inaugurated by Honorable Vice Chancellor Professor Karisiddappa, and it went on smoothly for 2 days. The stream 2 is product development, so that to help the poor people and as well as needy, particularly on the basis of forums. But to start with, our mechanical engineering department product development have made brick cutting machine, that is concrete brick cutting machine. And again mechanical department people has initiated a small product. It will be helpful to all human commodities like gas cylinder lifting machine over the steps and as well as on the ground. And in third stream is software form. So 2 of our faculties have registered for that. So it is about to start. Fourth stream is consultation.
Are you looking out for placements or your dream job? We are Genesis from Bengaluru, bringing you trending programs such as the Minute Mentor, internships, and also domain-specific training. Genesis has already spread across the country over 6 states and over 106 colleges. So, what are you waiting for? Genesis, teaching the ways of tomorrow, today. The officials are ready, the fielding side is ready, even batters are also ready. 2 lady cricketers are in the middle of the innings. The 12th man is required to guide us to write the batting side name. Hit towards the mid-wicket. They ran 1 run. It is a good beginning for the team, NIB. In short delivery, she goes forward, tries to hit it, but she missed it completely. It was a dot ball. Again, it is a good delivery. She hits it towards the mid-wicket. Still, it is a protected area. They complete 1 run. The score moves on to 2 for the loss of no wicket. 3 balls being bowled in the first over of the power play. 4th ball is to be bowled. It was a good hit. The ball has moved in air onto the square leg. They could complete 1 more run. The score moves on to 3. 4 balls being bowled in the first over. 5th ball is about to be bowled. She bowls it. The batsman hits it to the mid-on region. The fielder tries to run her out. At least he could get 1 run not to be there in their account, but still they completed it safely. One more ball. The 6th ball, and it is going to boundary. It was a very, very well fielded, but in
1 over has to be bowled by the lady cricketer, be it a staff or a student. 3 overs by male student and 4 overs by the staff. This ratio needs to be followed. 3 overs power play. This is the last match in the league. This match will decide the team standings in their group, Group D, who will top the group and who will be on to the next position, and that will decide who will qualify for two of the quarterfinal matches. The bowler Sumant Uttapa took his guard and ready to bowl the second over of the power play. It was a very good delivery, wonderful length. Batsman tries to hit it, no footwork, and the ball reaches the keeper. Sumant Uttapa ready to bowl his second ball of the over. Power plays are always there to be utilized. It was again a wonderful delivery, full length delivery. There is no room for the batsman. The ball was played to the mid-on and a run scored for the team. NIB team batting in the first innings. The score moves on to 7 without any loss of the wicket. Sumant Uttapa bowling from Mitm PG building side. Again, it's a full length delivery and the batsman took away one quick run. The score moves on to 8. The batsmen are Swaroop and Praharsha. Swaroop is on the strike for the first time. Sumant Uttapa bowling from MIT MPG's building end. Wonderful delivery, but it was wide declared by the umpire. It is Male illada bele athava bele illada male. Ladies, you are blocking my vision. Sumant bowling his ball. Again, a single is being scored. Sumant bowling from MITM PG building side. It was a wonderful delivery, fantastic line and length being maintained by Sumant Uttapa from MITM PG building side end. We are closer to the end of second over, an important over in the power play before the field gets spread. Sumant ready to bowl. Again, it was a full length delivery. They are just taking care that no room. The NIB team batters getting no room. They just swiftly taken one more single. We have come to the end of second over. We have come to the end of second over. Ravindra bowling from Nilgiri Groove end. The third over, the last over in the power play.
It is again a full length delivery, but it was well directed ball. Batsman could not do anything on this delivery. Praharsha is ready. Full toss, but it's a miss. It was edged, the ball moved on to short third man. The fielder fields the ball, the keeper fields the ball and throws it back to the bowling end. Meanwhile, Sriharsha could take one more single to his account as well as to his team's account. Swaroop is batting now. He hits it on to the extra car and the ball is running towards the extra car boundary and it's a boundary. 4 runs added to the NIB team. The umpire declares a boundary. It was a very, very well hit boundary. It was a much needed 4 runs scored for his team. Swaroop is going good. Swaroop has just now hit a boundary. Again a full toss. We must just watch the umpire signal. It is a no ball. It was bowled just above the waist height of the batsman. It was declared a no ball and Sriharsha is going to play the free hit ball. Let us wait and watch what he does with the free hit delivery. Again a full toss and the ball is just sailing out of the boundary for a 6 runs. NIB is batting and ATME CE is on the fielding side. Both Praharsha and Swaroop are trying to make best use of these 3 overs in the power play. This is the 3rd over, the last over in the power play. They have been successful to pull 2 hits out of the boundary, 1 for 4 runs and 1 for 6. It was a short ball. He hits it towards the long on and the ball bounces beyond the fielder and NIB team got 4 more added to their account. Wonderful boundary hit by the batter. It was a fair delivery. It was a good length delivery. Good comeback by the bowler. And we have come to the end of 3rd over, the end of power play. 1-6 and a boundary was hit during the previous over. The total at the end of the 3 power play overs, it is the score is 28 runs at the end of power play. That is allotted 3 hours in the power play. NIB team has scored 28 runs without any loss of the wicket. Bowler Mr. Ravi is about to start his over from MITM PG building side end. Swaroop is about to strike the ball. Mr. Ravi is bowling. It was a short delivery. He hits it towards the extra car region and it was dropped. There was a chance of getting Swaroop out. It was an easy chance, but the fielder missed it. He dropped the catch, resulted in 2 more runs adding to the account of NIB team.
Mr. Ravi bowling from Mitm PG's building end. Swaroop is about to hit, and it's a wide delivery. He has to bowl again. He has to bowl one more delivery. It is a short delivery. He hits again over the extra cover, and there is protection. The previous time the ball came to him, it was a catch. He missed it. Now he was very cautious, and they could concede only one run to the NIB team. Praharsha on the strike. We are into the fourth over. It was a full toss, and he aims to hit a six, and he is successful in hitting a six over the long off boundary. 6 runs got added to NIB team's score, and the score moves on to 38 for the loss of no wicket. One more full toss. He aims to hit it over the mid-wicket boundary, but again it was dropped. The fielder tried every bit to catch the ball, but unfortunately he dropped it again, resulted in one more run getting added to NIB team's score. The score moves on to 39. It is a short delivery. The batsmen are trying to sneak in with a single. Unfortunately, they will not get it. Swaroop on the strike. It is a good delivery, controlled length, and it is the batsmen are trying to get 2 runs, and they are successful in stealing 2 runs. It should have been just 1, but the batsmen were quick enough to get 2 runs on it. So at the end of 4 overs, the score is 41 runs for NIB team. Both Swaroop and Praharsha are going quite strong. Probably feel they have planned their partnership. Mr. Murli, the captain of ATMEC, is about to start his over from Nilgiri Groove end. Praharsha is on strike. The score is 41 for the loss of no wicket at the end of 4 overs. We are about to begin with 5th over. It's a wonderful length. He is brave enough to flight the ball, toss the ball just in front of the batsman. He is putting in all the experience in his bowling for this over. Score is 41. Oh, he is mixing up the pace. He bowled it quite faster compared to the previous delivery. And again, the batsman has no clue about what length and what pace the bowler is bowling. It is again a slow delivery, again hit and a miss. So far, so good. The over is, he is mixing up the pace, he is mixing up the length. He is doing extremely good for his team. 4th ball, again a slow delivery, again a miss. Four balls, 4 dot balls may prove very costly for NIB team. Mr. Murli, the captain, is doing his job. Again, he bowled with a good pace on his 5th delivery in the over, and the ball moved on to long on, and they could still steal 2 runs. Little fumble from the fielder on long on, and it resulted in 2 runs.
Again, hit and miss. Good leg cutters were bowled by Mr. Murli, the captain for ATMEC. And at the end of 5 overs, the score is 43 runs. Just 2 runs conceded by the captain of ATMEC in his last over. He mixed his bowling with pace. He mixed his bowling with length, line, as well as he sneaked in with good leg cutters also. Mr. Ravi again ready to bowl his over. It was a short delivery. He played it to the covers. Swaroop played it to the covers. Again a fumble, and it has again resulted in 2 runs. These extra runs may cost the team. Swaroop is on the strike. Mr. Ravi is about to bowl. Full toss. It was a miss again. The length at which the bowler's ball is very important, especially in the tennis ball cricket. And Mr. Ravi is showing all his experience in his bowling. Short ball and a miss. They tried for the stump and he is run out. We are into the 6th over. And 3 balls have been bowled in this over. The score is 45 for the loss of 1 wicket. NIE team. Left-handed batsman about to strike to the bowling of Mr. Ravi. It was a full toss. He strikes the ball. The non-striker tries to sneak a single. Mr. Ravi tried to hit the stumps for a run out. He missed the stumps, yet it resulted in a single for NIB team. The new batsman is Rajendra, a left-handed batsman. Praharsha is on the strike now. In the 6th over, 2 more balls to be bowled in this over. It was a good length delivery. The ball has moved in air and the catch was again missed. The catch dropped by the keeper. Of course, it was a tough catch. When the ball is in the skies, it is always very difficult to judge. Especially when the ball is rolling in the air, it is very tough. Praharsha is again on strike. It's a full toss. He tries to hit it out of boundary and oh, it was very well fielded. The ball was dragged in air back into the field. The fielder could save 2 valuable runs for his team, ATMEC. Very good fielding by ATME team. Here comes the end of 6th over. The score is
Score is 50. 50 runs for the loss of 1 wicket. Praharsha and Rajendra are on the field to bat. Just 2 more overs. That means 12 legal deliveries have to be bowled in this 8 overs innings for ATMEC. NIB team will also try to get as many runs as possible. More boundaries are what they'll be looking at, so that they could take this to take their team's total to a good one, a healthy one. 7th over to be bowled by again Mr. Murli, the captain for ATMEC team. Rajendra, the left-handed batsman, to strike the ball. It was just moved on to the leg side and it's a wide. 1 more run, 1 more extra, getting added to the team's total of NIB team. Mr. Murli will try to take a good comeback. He has conceded very few runs in his last over. Again, a try and a miss. The batsman trying to look for a single line. It was not an out. It's a no ball. Umpire declares it to be a no ball. We have to wait for the signal. Is it a free hit or not? I request the quarter-final match Q2 to be played between VTU PG Center versus NIIT. Both the teams to gather near the presentation stage for the toss and introduction. Wonderful length. Praharsha missing out again. Mr. Harshit Divakar, the placement officer, has sponsored 500 rupees to either Praharsha if he hits a 6 on the immediate delivery. I hope those 500 will truly reach them. Oh, a hit, a try and a miss. I don't know how Mr. Murli, the captain of ATMEC, has planned his bowling. But anyway, he is not letting the ball even to be touched by the other side batsman. He is making the life very, very miserable for the batters. Again, a full length delivery, again a miss. Harshit has extended his offer if he hits a 6 in this over at least. Again a hit and a miss. Just don't know what is happening in the middle of the pitch. It appears as if Praharsha has no clue, no answer for Mr. Murli's bowling. Again hit and a miss. They are appealing for a caught behind and the batsman is walking off the field. And there comes the wicket. There comes the reward for wonderful bowling by Mr. Murli, the captain of ATMEC.
runs. The batsman plays it to the extra car region, and again the fielder fumbles the ball, and the batsman could sneak in 2 more runs for the team. The score moves on to 54. Sumant Uthappa bowls. It was a wonderful delivery. He tries to catch it to his own bowling, and the ball is moving towards the boundary. It was protected and being thrown back to the fielder. The batsman could complete 2 more runs. Again, it was a very good shot down the ground towards long off, and the batsman trying to take the second run also. The throw is weak. They don't have a strong arm. The batsman could still complete 2 more runs, very important runs in the last over. The batsmen are trying to get as many runs as possible in their last over of the innings. NIB team trying very hard to bring up their total. The total is 58 runs. It was a short delivery and it was a wide delivery. Male illada bele. Namma Anirudh prakara bele illada male. Sumant Uthappa has been bowling a very good over. Although 2 runs have been scored on 2 of the deliveries, but still his length, his pace has been quite good. Oh, it was a short delivery. And it was declared wide by the umpire. 1 more run got added to the total of NIB team. The score has reached a very important number, 60. 60 runs. Short ball, he hits it towards the extra car region and he gets a boundary for this. 4 very good and very important runs added to the NIB team's total. And the score moves on to 64 runs in the last over. Two more balls to be bowled by Sumant Uthappa. It has been a good over for NIB team. They have made it quite productive with a boundary and few couple of run deliveries. It was a full length delivery to aim towards the leg stump and the ball hitting the legs. No run scored. Very important dot ball as well. A good comeback by Sumant Uthappa. Last ball, and it was a full toss, low full toss. The batsman hits it towards the long off boundary. The batsman trying to get 2 more runs of this delivery, and they are successful for this. So at the end of 8 overs, NIB team could score 66 runs. The total runs scored by NIB teams. The total runs scored by NIB team are total runs scored by NIB team are 68 runs,
69 will be the winning score. The target is 69 runs. 68 runs is what NIB team scored. ATMEC has to score 69 runs to win this match. Good afternoon, all. I request the teams of NIEIT and VTU PG to line up here for toss. Kindly line up near stage for toss. Teams of NIEIT IT and VTU PG Center teams. And here we have Soumyashri and Yashaswini to take this role play. We have our librarian, Mr. Ashok sir, as well Dr. Mohammad Kaiser sir, Chairman of Sports Committee and HOD of Department of Mechanical Engineering for toss. Okay, I request both the captains to come here. So it's a call for NIEIT. Heads. So it's tails. So toss won by VTU PG Center. They opted for bowling. So thank you both the teams. All the best for both the teams. Yeah, a small announcement along with this. We are starting the quarterfinals straight away after this match, and here comes the core part of MITM EPL. Here onwards, each of the man of the match will be given with cash prize along with trophy. Soon after this match, we are going with quarterfinals. I request NIE team to arrange for field at the earliest and facilitate the batting for ATME College of Engineering, Mysore. ತಲೆಗೆ
ಎಷ್ಟಮ್ಮದು 53 ಇತ್ತು ಶುರು ಆಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 7th ಓವರ್ 53 ಇತ್ತು 53 53 ಸರ್ 3ನೇ ಎಸೆತ 1-2 ಅವಕಾಶ. 2 ರನ್ ಕದೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. It's kind request to all the audience here to support the matches going on. ನಾಲ್ಕು ರನ್ನುಗಳು ಮೊದಲನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. The women cricketers, the lady cricketers has played that first over, scored 4 runs without losing any wicket. ATMA has scored 4. ಅರವತ್ತ 69 ರನ್ಗಳನ್ನು ATM ತಂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ATME ತಂಡ. ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಲಿಸುವುದರಿಂದ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ATM ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ, ATM ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಮುರಳಿ ಹಾಗೂ ಪವನ್. ಹಲೋ, ನಾಲ್ಕು. ಎಸ್ ಸರ್. Yes, the second over. Murali and Pawan.
A lovely shot to the covers. There is a fielder protecting that area. Good running between the wickets. Score moves on to 5. We're still waiting for the official scorer to confirm that one. Score moves on to 5. A flighted delivery placing down to short mid wicket. The woman fielder fields it beautifully. One more run being added to the team. Total moves on to 6. And it is finally confirmed it is 7. The first ball is a white ball, so it is 7. That's a beautiful shot to the long on. There is a fielder. One more run. Score moves on to 8. They're going for a run here. Good running between the wickets. Waiting for the umpire's decision. Yes, there is no run. There is no leg byes and LBW in this match. The batsman is apprehensively saying that it's a bat, but umpire says it's leg bye. There is no leg byes and LBW in this tournament. 8. Trying to heave it over to the mid wicket. Completely missed by the batsman, so there is no danger. One more dot ball been entered in our scorebook. Score remains on 8. Outside the offs, the line belongs to umpire. One more run with extra. Score moves on to 9. After 2 overs, it is 9. Bowling change. Satvik. From the opposite end, Satvik is ready to bowl to Murali. Murali and Pawan. The next change opening batsman for outside the leg stump. Umpire declares a white ball. Murali is not interested in that single. So one more run being added to the team. Total moves on to 12. Appealing for the caught behind. Umpires are unmoved here. Wicket keeper is so confident. Appealing once again. The umpires are completely unmoved. There is no danger for at all for Murali. He stays in it. ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಾರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ
This time, beautiful drive to offside, but straight to the fielder at mid-off, no run. In 3 balls, there is no runs been conceded by the bowler Satvik. White ball. It's not a legitimate one. One more extra. This is a wonderful shot. Straight over the long on for one more sixer. What a lovely shot by Murali. These kind of sixers and boundaries are required at this point of time. Such a wonderful all-rounder, Murali. Score moves on to 19. If NIB has to win, they have to take this wicket. He's a very important man. Yes, it is. Once again, a fielder behind the ball. They're coming back for 2. No, they're very happy with the single. Good bit of fielding. Now they're running for it. Yes, what a good running between the wicket. 21 runs. Now slowly and steadily Murali is getting into groove now. He's confident now, taking on the bowler Satvik. Yes, it is a full toss, a gifted full toss. One more sixer. 27. Very expensive over being completed by Satvik here. After 3 overs, it is 27 for no wicket. ATME College against NIEB. Retired hurt. Okay. Sunil, the batsman, plays it down to point. The change in the batting order also. Sunil has come, replacing Pawan. Murali Krishna, the bowler. Retired hurt by the batsman Pawan. River sweep, fielders behind the ball. Whether she going to field it? No, she can't do it. It's a tough chance for the fielder there in the short third man region. The ball is sailing over because the wind factor. 4 runs been added to the team total. It was a beautiful shot by Murali. He is standing between the victory between NIE and ATME. 31. $69 runs in the runs to win. Murali Krishna. And a half tracker! Taken a complete advantage of that and slash it over backward point boundary for a huge sixer. That was a ball they're looking for. Score moves on to 37. These kind of half trackers should be expected from the bowler by the batsman. 38. One more half track and outside edge. Murali is not interested in taking singles. He knows the importance of this over, so he wants to keep the track for himself for this over. He knows he can score as many as possible in this over.
So waiting for a loose ball and opportunity. There is a backward point and extra cover, sweeper cover in fact. This time, once again, over a backward point. Square third man is supposed to say that. What a lovely shot. 44. Yes, he's decided to take an advantage. He wants to go for this bowler. Already scored 2 sixes. What a lovely batting by him. And one boundary also been scored by him in this over. Very expensive over, Murali Krishna from the... This time the ball taken a little outside edge, placing down to third man. Will they come back for 2? Yes, they're coming for it. Good running between the wickets. 46 runs. After the completion of the over, 4 overs, 46 runs on the board. Score is on 46. They have to score 69. Small discussion between the players, and they now decide to go with a bowler, new bowler from the far end. Harsha. Harsha passing the umpire. 2 umpires officiating for this match, Mr. Prabhu and Mr. Raghunandan from Karnataka Cricket Association, Mysore, the qualified umpires. Harsha on the way. A short pitch ball. Umpires once again decided against that. That was a white ball. One more extra being added to the team total. Moves on to 47. This time a full toss, a low full toss, a beautiful shot. Fielder can be only a spectator here. A spectacular shot from him. Score was on a 53, passing a mark of 50. Within no time, these two batsmen decided to cut loose and going for every shots and every nook and corner of the ground here. Mainly they're looking at onside from this end and offside from that end. Because of wind factor, they're taking a full advantage of that. 53. Yes, it is. 53 ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ATM ಈ ತಂಡ. This time in the back foot he plays it down to third man. There is a slight misfield. 55. No, there is a single. That's it. They're very happy for a single. Murali is decided against that. He wants to go for more sixes in this over, targeting this particular bowler, Harsha. 54. A slow ball. The same dose of medicine given by Harsha to Murali, the same dose what he bowled in the first innings. Slow leg cutters, that's what he bowled.
This time plays it down to mid wicket. There is a long on. Good bit of fielding straight to the fielder. Only single. .55. There is a slight misfeed, but he's recovered in the last moment. But Murali is happy with single. Score moves on to 56. This time a chance for a wicket here. 3 fielders. Nobody couldn't catch it. That's a very boundary. 3 fielders underneath it. Finally, nobody can catch it. That was a gifted boundary and a lifeline for the batsman Murali. If NIB has to win this, they have to take this kind of catches. Catches can win the matches. .60 runs in the scoreboard is 60. They have to get 9 more runs to win this match and probably enter into the next round. Vinayak the bowler. Vinayak slipped down at the bowler's end, but he completes the ball. But it was a wide ball. Umpire declares it. 1 + 1, 2 runs been added to the total score. 62. 62. .63. 1 sixer will complete this match. Switch hit, reverse sweep. That's the end of the match here. Magnificent batting by Murali. One-man show for this batting lineup. He bowled well, he batted well. What a fantastic innings. He finished the match with a huge sixer. ATME and NIE teams, please assemble near this stage for presentation party. ಸಚಿನ್ ಪಿಚ್ ಕೊಡು ಓಡ್ರ ಮುಗೀತು ಇದು ನೀರ ಓಡು ಅರುಣ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಒಂದಿನ ಓಡು ಓಡು ಅರುಣ ಸಚಿನ್ ಸಚಿನ್ ಮುರಳಿ ಅಲ್ವಾ ATME ಮುರಳಿ ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ
ATME and NIE teams kindly assemble near stage for presentation ceremony. Are you looking out for placements or your dream job? We are Genesis from Bengaluru, bringing you trending programs such as the Minute Mentor, internships, and also domain-specific training. Genesis has already spread across the country over 6 states and over 106 colleges. So, what are you waiting for? Genesis, teaching the ways of tomorrow. Arrangement tournament. I hope the same thing will be happen and it will be easy for all the staff members to get together. Thank you, madam. Thank you, sir. Sir, just a second. As a token of honor from our side, I request Kishan sir to present this memento as a token of honor. So, congratulations, ATME team, captain, winning team captain. Congratulations, ma'am. Well, what do you think, whether it was a tough fight or else it was an easy call for you? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಅನಿಸ್ತು ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸರ್ ಸೆಡ್ ಮುರಳಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ನ ತಂದ್ಕೊಡೋಕೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ಮುರಳಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Okay, so today's man of the match goes to Murli sir of ATME team. Please come here. I request Kishan sir to hand over this memento. So all the best for your next matches and good luck for you for future matches. ATME captain, please. Kindly receive this. Thank you, everyone. Bowling change from the Ayurvedic College end, Nikhil. I kindly request all the participants to please get back to your dugouts. We have the live relay going on.
White ball, extra, one more run. In the second over of the power play, score moves on to 3. Good shot, but the area been protected by the fielder at extra cover. Score moves on to 4. A huge round of applause for all the team to now to go with your qualifying matches. Now we are going with the quarter-final number 2. NIE IT Mysore VTU PG is quarter-final number 2 between NIE Mysore and VTU PG Studies. I wholeheartedly thank the sponsors of this particular event, Sri Mahavir Traders Mandya, NetPoint Mandya, Switch Interiors Mysuru and Bengaluru, Bandhan Bank and Bharat Benz, followed by the advertisement sponsors for this particular event, Nas Jewelers Mysuru and Bengaluru, Rajan Electricals, SM Square Realtors and Nakshay Properties Mysuru, Grub Monkeys Mysuru, Inspire Fenster Mysuru, Nutrium Institute Chikmagalur, Bowlout Sports Mysuru, Hansraj Sports Mysuru, and also we have the sponsors like Padmapriya Constructions and Private Engineering Constructions, and this event is supported actively by the medical partners of the MITM EPL Season 1 by GC Sports Medicine and Multi-Speciality Hospital Mysuru, Edin Synergy Mysuru, Smart Solutions Mysuru, as well as 90.8 Gnanadvani, the FM initiative from Maharaja Education Trust, and the media partners Ganesh and team. Also the sound systems from Smart Solutions Mysuru. The special item to be gifted to the man of the tournament from Ratnamanikya Bicycles Mysuru. The man of the series will get the cycle which has been placed here at the top. The winners of this match will go for the next round to the semi. VTU versus NIEIT. The next batsman is Panish. V2 PG Center versus NIET. GL Raghunath with the 3-4 steps, beautifully bowled just outside the up stump. There's an experienced bowler. He knows what line he has to bowl at this point. Such a terrific bowler. Experience counts everywhere. Once again, a defensive shot, no chance of a run straight to the fielder. Even Panish knows that he can't take a run for that. The only 2 fielders are allowed outside the 30-yard circle. This time he played it very wonderfully. Oh, what a terrific catch. Sensible. This is a fantastic catch, a running catch on the boundary and deep mid-wicket. He has to run towards his left. That's a difficult part, and taken a brilliant catch, bending down towards the ground.
And one more wicket for GL Raghunath here. The experienced request campaigner supporting his the team. next qualifying match, the quarter-final match between MITMA and MITTA. The next qualifying match, that is quarter-final 1, will be between MITMA versus MITTA. I request both the team to be near the ground at the earliest. Vishwanath and Panish. This time played it very defensively to short third man. Good strategic batting by Vishwanath here. After 3 overs, 11 for loss of 2 wickets. Dheeraj. Chirant. Good batting sense by beautiful shot. Place it all along the ground to long off. There is a fielder protecting that area. Straight to the fielder. They're rotating with singles, but I think sixers and boundaries are required for NIET. Good bit of keeping, good bit of bowling by Chiran just outside the off stump. Ball is keeping low. He wants to place it down to extra cover. There are 2 fielders, one for square cut, one for square drive. One at sweeper cover and one is backput point. Square is backput point, we should say. Oh, lovely shot. This kind of shots we require from NIIT here because we know that that's a very important juncture of the match so far. Sixers and boundaries will take the match away from VTU PG Center. There is one wideish long off, sweeper cover, and for reverse sweep there is a squarish third man. Square cut it, beautifully bowled, well kept by the wicket keeper. Good shot, but this time straight to the fielder. Oh! Gifted 3 runs, extra 3. They have to field these kind of easy balls, otherwise they have to go with an extra runs. It's a very easy ball to field it, but unfortunately ball is pushing over his shoulder for 4 runs and the total moves on to 22. Four fielders has to be inside the 30-yard circle. Raghunath with the fresh over.
Beautifully bowled. But umpire outside the leg stump. Just you want to flick down the ball to fine leg. Good bit of ball. Ball is keeping little higher. He's not expecting that much of bounce to hit the ball, but Vishwanath, a lonely man battle in the NIET dugout, but this man reverse sweeps it. A good shot by this batsman in the last over. Now he's facing GL Raghunath. That was a wonderful shot! Sailing over a straight boundary. These kind of runs are very much required for NIET here. What a lovely shot. Score moves on to 30. Ball please, organizers. Ball please. This time heads down to long on. There is a man this time protecting. One more run. Score moves on to 31. Chance of a catch. A long off fielder. Yes, he's taken. A very important wicket of Vishwanath is now taken by GL Raghunath. 31 for loss of 3. Boys. Is the score? ಬೈಸ್ ಒಂದು ನಾಕಪ್ಪ ಸರ್ ಬೈಸ್ ಸರ್ ಒಂದು ಹಾಕಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಹ್ಞೂಪ್ಪ ಬೈಸ್ ಒಂದು ರನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ನೀವು ಯಾಕೆ ಸರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಬಾಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಬೈಸದು ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಕೀಪರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ತಲೆಗೆಡಿಸಿ ನಮ್ಮದೇ ತಪ್ಪು ಸರ್ ಸರ್ After 5 overs, the 33 for loss of 3 wickets, NIET against VTU PG Center Mysuru. A beautiful shot there. Beautiful shot. Chetan. It's a beautiful looking handsome stroke by Chetan.
42. This is a do or die match for both the teams. They have to keep it in mind. Whichever the teams wins, that will go for the next round. A 6-8 reverse sweep. A dot ball. It's a white ball. 43. Every run is very important. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರನ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಬಾರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ನ ಆಚೆ ವೈಡ್ನ ಮುಖೇನ ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 44. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪಿನ ಆಚೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಚೆಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 44. ಆರು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 44. ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಒಂದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ನಿಖಿಲ್ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಪ್ಪ? ಏಳನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್. ಮಿಡ್ ಆನ್ನಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚುರುಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ 45. ಏಳನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ 7ನೇ ಓವರ್. 8 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ NIET ತಂಡ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲಾಂಗ್ ಆನಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್. ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. (46) ಉತ್ತಮವಾದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ. ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಇಲ್ಲದ ರನ್ನನ್ನು ಕದಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಳ್ತಾ NIET ತಂಡಕ್ಕೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ 47. ಮಣಿಕಂಠ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. ಮಣಿಕಂಠರವರಿಂದ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ 53. 53ಕ್ಕೆ 4. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಡೆತ. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಂತ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯತ್ತ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 53ಕ್ಕೆ 5.
7 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 53ಕ್ಕೆ 5. ಚೇತನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಚೆಂಡು ಹೊರ ಅಂಚನ್ನು ಪಡೀತು. ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ, 2 ರನ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. 2 ಓಟವನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 55. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 55. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಂಥ ಚೆಂಡು, ಗತಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾದಂಥ ಚೆಂಡಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ನಮ್ಮ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Switch it, reverse sweep straight to the fielder. This time a beautiful fielding and good bit of a throw. 2ನೇ ರನ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 56. ಕಡೆಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ sensibly played it to Kawa. Woman fielder fields it. The lady fielder fields, throws it back to the bowler. Only 1 run. 57. Will they coming back for 2? No. It's not a run. The run has been not conceded by the umpire because the batsman has to go back their respective creases. ಏತನ್ ಮುಖೇನ ಇಲ್ಲದ ರನ್ನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ. ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ತೀರ್ಪು. ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ. 57ಕ್ಕೆ 5. ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಚನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ GL ರಘುನಾಥ್. 58. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತದತ್ತ NIIT ತಂಡ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಕಡೆಯ ಸೆತ ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಆಗಿ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ರಘುನಾಥ್ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಫೆವಿಕ್ವಿಕ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಚಿನ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ. VTU PG ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಫೆವಿಕ್ವಿಕ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. 8 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ 60. Are you looking out for placements or your dream job? We are Genesis from Bengaluru, bringing you trending programs such as the Minute Mentor, internships, and also domain-specific training. Genesis has already spread across the country over 6 states and over 106 colleges. So, what are you waiting for? Genesis, teaching the ways of tomorrow today.
MIT ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ, ಇವರ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. सिक्स रन्स बने या ना बने, हमारे साथ 6% इंटरेस्ट जरूर मिलेगा. बंधन बैंक से Are you looking out for placements or your dream job? We are Genesis from Bengaluru, bringing you trending programs such as the Minute Mentor, internships, and also domain-specific training. Genesis has already spread across the country over 6 states and over 106 colleges. So, what are you waiting for? Genesis, teaching the ways of tomorrow today. Are you looking out for placements or your dream job? We are Genesis from Bengaluru, bringing you trending programs such as the Minute Mentor, internships, and also domain-specific. The next match is quarter-final number 1 between MITM-A and MITT-A. I repeat, MITM-A and MITT-A. Both the teams kindly get ready. The second innings of the quarterfinals has started. The winner team will go to the next round, that is semi-finals. The losers will end up their story here in this tournament. The short pitch ball, place it down to square leg, probably the first boundary of the innings. What a lovely shot by Ranjita. Babita and Ranjita. What a start for VTU. Once again, there is an opportunity, but it's a wide ball. Five runs. It's a one more shot. There is a fielder. He couldn't field it. 9 runs already scored in 3 balls. Sorry, in 2 balls. 2 fours in a row. What a lovely shot by Ranjita. Probably the contender for a best woman batter so far. There is a slight adjustment in the field. This time to mid-on. Good bit of fielding. They're coming back for second. Good running between the wickets. Yes, they have done it. I think Babita is ready for one more. The play remains safe in the pitch. 11 runs already scored in the first over. Very expensive. Oh, what a lovely shot. Will they come back for 2? Yes, they're coming back for 2 here. 13 runs in the over. A huge round of applause to the players here. I need everybody to encourage the players who are in the pitch. Ranjita and Babita. What a batting.
MITMA versus MITTA. I request the captains to come near the presentation dais for the toss. I also request the team representatives to join for the toss. MITMA versus MITTA, quarterfinal number 1. I request Professor Manjunath Abi from MCA department to join us for the toss. HOD MCA, head of the department MCA. Now we have with us the captains from MITTA as well. I request both the team members to join for the toss. The team members of MITMA and MITTA. I request Amrit sir, member of sports committee, to come to the dais. Subramania sir. Typing. In between, a beautiful shot for 6. Score moves on to. Now we are going with the toss for quarterfinal number 1, as well as the last match for this particular day. It is between MITMA versus MITTA. We have with us Professor Manjunath, head of the department MCA, Dr. Manoj Kumar NV, member of sports committee MITM, Professor Saumya Shri, sports committee member MITM, Professor Amrut, sports committee member, and Professor Subramania, sports committee member MITM. So now we have both the captains here for the toss. Heads is the call. Tails it is. Toss won by MITMA. And choose to bowl first. I wish both the teams all the best for the quarterfinal number 1 and wish you people have a very good match ahead. It is the match between MITM and MITT. Thank you all for joining this particular presentation. Hello, check. Score. That was a wonderful shot over mid wicket. One more sixer.
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮತ್ತು 37ಕ್ಕೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಆಟಗಾರನಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಾಧಿಸುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಕಿಶನ್ ಲಾಂಗಾನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ವಿಕೆಟ್ ನ ಪತನ. 37ಕ್ಕೆ 1. ಏಳಕ್ಕೆ 1. Two or three balls, 37 for 1. Strike Chiran, joining G. Raghunath in the middle. Place it down very safely to mid on. 38. Shot over the square like the singles. Goes down to 39. Turn up the bass. Four runs. He was on the 43 after 3 overs. For 1 wicket. With UPG Center against NIEIT. Safely all along the ground, places down to exit the cover, straight to the fielder. So moves on to 46.
Yeah. Yeah. Sir, Ready to scream and dance like a motherfucker. 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 full toss. Yes, sir, required sixer. Wonderful shot. Dance like a motherfucker. Chiran. From the bat of Chiran, it is a huge sixer. I think now with UPD Center is inching towards the semi-final landmark in this match. ಕೇವಲ 6 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ವಿಟಿಯು ಮೈಸೂರು ಪಿಜಿ ಸೆಂಟರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಚು ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ 1 ಓಟ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೂಡ ಆಯಿತು. 18 ಎಸೆತ 5 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಾಕೌಟ್. Slight misfield and the cover region. One more run being added to the team total moves on to 57. Raghunath plays it down to short third man. There is a fielder. One more run, 58. 3 runs required. Can they get it through with a boundary or a sixer? Chirant. There are 2 fielders, one at long on at mid wicket. One more run. 59 for 1.
Will Raghunath hit a winning shot here? 2 runs required. The first team to qualify for the semi-finals. Check. Hit it over extra cover. Good bit of fielding. Only 1 run been conceded. Raghunath is unlucky. Can't finish the match. 1 more run to hit. It's now match scores a level 60 for 1. Placing down to mid-on, straight to the fielder. And that's the end of the match here. VTUPG Center, the first team to qualify for the semi-finals of this tournament. Surprise package for the man of the match for the next this match. Ranjita, the women cricket has got a man of the match for the first time in this tournament. Ranjita for his wonderful performance. Huge round of applause. 13 for runs the in 6 candidate. balls. She has, with the 2 handsome boundaries, she has been declared man of the match. And she has bowled 1 over and given away only 1 run. The committee has decided to give her a man of the match. We have to give her. Hello and welcome to Maharaja Institute of Technology, Mysore. We are at the extended entrance of this 22-acre lush green rich campus, wherein you will be now introduced to facilities that are available to the engineering students as well as students of management sciences and master of computer applications. Now we are into the tour of central facilities of the college, which is built and run by academicians alone. This dream came to reality when in 2007 this institution was started. I now have the privilege of introducing you to the chairman of our governing council, Dr. D.S. Guru, who is chairperson of the Department of Studies for Computer Science in University of Mysore, which has now completed 100 years of service to the sector of education. He happens to be the Young Scientist Awardee from the Government of India, and he is into research and he guides us and he entire event. Mahavir Traders, Mandia, Switch Interiors, Mysuru and Bengaluru, Bandhan Bank, NetPoint, Mandia and Bharat Benz. Along with that, we had co-sponsors for this particular event, Nas Jewelers, Rajan Electricals, SM Square Realtors and Nakshe Property Consultants, Mysuru, Grub Monkeys, Mysuru, Nutrium Institute, Koppa, Bowlout Sports, Mysuru, Hansraj and Co, Mysuru, Padmapriya Constructions, Mysuru, Inspire Fenster, Mysuru. The event is supported by the GC Sports Medicine and Multi-Speciality Hospital, Mysuru, who are providing us with the ambulance for all the 3 days with the first aid facility available for us. The event is also supported by Edin Synergy Solutions and Infinite Arts, the media partners. Now, it's time to call upon the losing to say a few words about the match, sir. First of all, I would like to thank MIT for inviting us for this and even organizing such a great event, which is going on very nicely.
I congratulate them. And it was a tough luck for us. NI team and even VTPG, they became tough for us. Anyway, great experience. And thank you, everyone. Thank you so much, sir. Now I request the captain of VTU PG Studies a few words. First, I would like to congratulate. They have played really well. Yeah, it was a good fight. Yeah. I want to mention two candidates. I mean, three candidates in my team. Their contribution, being ladies, I meant to say faculty as well as a student, they have been contributing from all three matches we played. And a special thanks to Ranjita, who had batted excellent. Yeah, she has scored 14 runs in this particular match, and first match she has scored 12 runs. Yeah, it was an excellent performance. I also appreciate all my team members. It was great going. We have made a team for the first time, and we have entered semi-final. Yeah, I feel that is something good. We need to keep continuing the same, and I expect a better performance in the next match. Yeah, and I also thank organizers. They have organized very beautifully. Yeah, and I hope they continue the same in the future also. Yeah, thanks. Yes, sir. It is just the beginning, and I feel this match gave us, the essence of what we had planned earlier. We wanted to have the combination of lady staff, girl student, boys and male staff. And now this is the ultimate time. The main objective is reached, I believe. So here goes the man of the match for the first time. The girl candidate from VTU PG Studies, Miss Ranjita. I request our sports committee chairman to hand over a check of worth ₹1,000 in the name of Miss Ranjita. The man of the match, I can say player of the match instead of man of the match. So from man of the match, it is turning out to be player of the match. And here goes with the presentation. Now I request Ms. Ranjita to speak a few words on this occasion. I would like to thank my team for giving me an opportunity and supporting me. Thank you. Was bowling tough? Was the bowling tough? Was the bowling tough? Kashta itta? Thank you so much, everyone. Let us now witness the next quarter-final match between MIT-MA and MIT-TA. So this is going to be very hard, tough decisions for us to look upon. And here we go with the second quarterfinals of this particular match. सिक्स रन्स बने या ना बने, हमारे साथ 6% इंटरेस्ट जरूर मिलेगा बंधन बैंक सेविंग्स अकाउंट पर। 6 रन्स। Are you looking out for placements or your dream job? We are Genesis from Bengaluru, bringing you trending programs such as the Minute Mentor, internships, and also domain-specific training. Genesis has already spread across the country over 6 states and over 106 colleges. So, what are you waiting for? Genesis, teaching the ways of tomorrow, today. जॉब तो हम दोनों करते हैं, दोनों प्रोफेसर हैं, फिर भी थोड़े से ज्यादा की जरूरत किसे नहीं होती, इसलिए ट्यूशन्स देती थी। अब भी पढ़ाती हूँ, लेकिन सिर्फ अपनी बेटी को। एक और कमाने वाला जो आ गया है घर पे, हमारा अर्निंग मेंबर। बंधन बैंक सेविंग्स अकाउंट, ये सिर्फ सेविंग्स अकाउंट नहीं, अर्निंग्स अकाउंट है।
MIT ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ, ಇವರ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. We are going with the presentation of a memento for NIEIT. Okay, I request the captain of NIEIT to collect the memento as a token of gift for the participation in this particular MITM EPL 2021. So we have with us captain of NIEIT and Dr. Vijayalakshmi Dayal and Professor Amrut representing MITM. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 3 ಜನ 12th man of ATME, sorry, MITT and MIT1, we are requested to please come on the dais. 12th player of MITT and MITM, we are requested to please come to the dais. MITM ಬಂದಿದ್ರಾ? ಕೃತಿಕಾರವರ ಮೊದಲನೇವರನ್ನ 3ನೇ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೊಂದು ವೈಡ್ ಮುಖೇನ ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ 3. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿ ಬಂತು. 3 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. 4 ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. It's a no ball. ರನ್ ನಂಬರ್ 5. 5ನೇ ರನ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಎಸೆತ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮತ್ತೆ LBW ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ರನ್ ಅನ್ನ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 5. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಅಂತ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. 2ನೇ ರನ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಕೇವಲ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ 6. ಟೋಟಲ್ 2. ಒಂದು ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ, ಮೊದಲನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 7. MIT ಮೈಸೂರು ಎ ತಂಡ ಗಿರೀಶ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಗರ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅದು MITT ಎ ಟೀಮು, MITM ಎ ಟೀಮ್. ಹಂಗೆ ಸ್ಲಾಶ್ ಹಾಕ್ಬಿಡು. ಎ ಮಧ್ಯ ಸ್ಲಾಶ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಸಾಗರ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್
ವುಮೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್, ಲೇಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗರ್ ಉತ್ತಮ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಆನ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿಯ ಸೆತ. ಧನ್ಯ ಸುಂದರ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡನ್ನ ಪೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೀಮಾರೇಖೆ ಎತ್ತ ಚೆಂಡು 4 ರನ್ಗಳಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಹೌದು, 4 ರನ್ಗಳನ್ನ ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಚೌಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಾಗರ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ. ಹನ್ನೊಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ 11. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧನ್ಯ ಸಾಗರ್. ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯಿತು. ಒಂಟಿ ಒಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ 12ಕ್ಕೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ. MITM ಎ ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ MITT ತಾಂಡವಪುರ ಎ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಿಯ ಹೋರಾಟ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಂದ. He's not showing any sign of age here. What a wonderful fielding. ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಧನ್ಯ ಸಾಗರ್ ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಯಾವುದೇ ರನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ. 13 ಸ್ಥಗಿತ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ. ಆಫ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ವೀಪರ್ ಕವ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವ ಮಿಡ್ ಆಫ್. ಧನ್ಯ ಸಾಗರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯ ಸುಂದರ್ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೊಡೆತ. ವಂಚಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 13. ಬೌಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬದಲಿ ಆಟಗಾರ ಧನುಷ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ. ಪ್ರಭುರವನ್ನ ದಾಟಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಆಗಿ ಉತ್ತಮ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ಗೆ ಬಂದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಹೊಡೆದ್ರು. ಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಒಂದು ಔಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 14. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಒಂದು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ 30 ಸರ್ಕಲ್ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡನ್ನು ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. 2ಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 15. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊಂಚ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ 16. 12th ಮ್ಯಾನ್ ಸಂಜಯ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಆಚೆ
4 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಚೌಕವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸಾಗರ್. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 20. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ 20. ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಜಿ ಹೊರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಯಾವುದೇ ರನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಹಾಗೂ LBW ನಿರ್ಣಯ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸತತವಾಗಿ ನಡೆತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದೊಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೂಟ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಮೈಸೂರಿನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕುಶಾಲನಗರದಲ್ಲಿ ಬಂದ GC ತಂಡ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಚೆಂಡು, ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶ, ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ 21. ಸರಾಸರಿ 7 ಮುಟ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ MIT ತಾಂಡೂಪುರ ಎ. ಪೇಪರ್ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಪರ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಅದಲ್ಲ ಆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಉತ್ತಮ ಬೌಲರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ತುಡಿಯಿಂದ. ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಪ್ಪತ್ತ 22ಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ MITT ತಾಂಡಪುರ. ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗೇಮ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡು, ಹೆಚ್ಚು ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ 2 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ 24. ಶೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡು. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಹೌದು, 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ಗಿರೀಶ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಇತ್ತು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ದರ್ಶನ ನೀಡಿದಂಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನು, ಸಾಗರ್ ಹಾಗೂ ಮನು ಒಂದು ಜೊತೆ ಆಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ MITT ತಾಂಡೂಪುರ ಎ ತಂಡ. ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಚೆಂಡು, ಯಾವುದೇ ರನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್, ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡ MITT ಮೈಸೂರು. ಮತ್ತೊಂದು ಚೆಂಡು ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಿರುದ್ಧ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನಲ್ಲಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್, ಸಾಗರ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪತನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಮುಂದಿನ ಮಧ್ಯ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರ ಅರುಣ. ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡ. ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ನಡೆದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್, ಒಂದು ಜೀವದಾನ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗೆ 2 ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಬಂತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 26. 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 26 ರನ್ಗಳಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಐಟಿ ತಾಂಡೂಪುರ ಎ ತಂಡ ಎಂಐಟಿ ಮೈಸೂರು ಎ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ. ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ 2 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಜೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. 12ನೇ ಆಟಗಾರ, ನಮಗೆ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರ ಹೆಸರುಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಭರತ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಎಸ್ದಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭರತ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಚೆಂಡು ಹೊರಾಂಚನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿರುದ್ಧರವ ಕೈಲಿ ಚೆಂಡು. 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. 27. ಅರುಣ್ 1 ಓಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹೋಗಿದ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಡೆತ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 4 ರನ್ಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಮೊದಲನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಚೌಕವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮನೂರವರ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ, ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರ ಹೊಡೆತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪಿನ ಆಚೆ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, ತರವಲ್ಲದ ಎಸೆತ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಚೆಂಡನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಹುಡುಗರಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂರಕ್ಕೆ 2. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ನೈಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 1-2 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. 34. ಎರಡನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಗೆದ್ದಂತ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ, ಸೋತ ತಂಡ ಮನೆಯ ಕಡೆ. ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯತ್ತ. ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಬಂತು. ಕಡೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ. ಬಹುಶಃ ಇಂಜುರಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪಡೆದಂತ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಂಜಯ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಫೀಲ್ಡರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆತನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಎಷ್ಟು ಈಗ ಸ್ಕೋರ್? ಈ ಫೀಲ್ಡರ್ ಇಂಜುರಿ ಮೋನಿಶ್ ಬಹುಶಃ ಮೋನಿಶ್ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂಕಣದ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ MITT ಮೈಸೂರು ತಂಡದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. MIT ತಂಡದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಮಂಜೂರ್ ಅವರಿಂದ 1,000 ಬಹುಮಾನ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಂಜೂರ್ ಅವರಿಂದ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ತಿರುಪತಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ 1,000 ವರಹ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯ. MITT ವರ್ಸಸ್ MIT. ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತ, ಷಟ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಂಡಪುರ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಮನು ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಬಂದಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್. ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಗಳ ಹೆಸರಾಂತ ಆಟಗಾರ, ಹೊಡಬಡಿಯ ದಂಡಿಗ ಮನು. 44 ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ 44. ಭರ್ಜರಿ ಓವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 44. 9 ರನ್ಗಳ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ MIT ತಾಂಡೂಪುರ ಈ ತಂಡ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ MIT ಮೈಸೂರು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ. ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. MIT ಮೈಸೂರು ಎ ತಂಡದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಈಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜ್ ತುದಿಯಿಂದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಘುನಂದನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೈಸೂರಿನ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್, ನುರಿತ ಅನುಭವಿ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಕೊಂಚ ಕಿವಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೈಸರ್ ಸರ್. ನರೇಶ್ ಹಾಗೂ ನರೇಶ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಕೈಸರ್ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಕೊಂಚ ಮಾತುಕತೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಅಳವಡನೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಟ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಇದು 2ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಗೆದ್ದಂತ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್, ಸೋತ ತಂಡ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ. ಒಂದು ಡೀಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್. ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೊಡೆತ, ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯತ್ತ 4 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರುಣ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ. ಯೋಗೇಶ್ ಸರ್ ಅವರಿಂದ ಕೂಡ 500 ರೂಗಳ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ. ಒಟ್ಟು 1,000 ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಯೋಗೇಶ್ ಅವರಿಂದ 500 ರೂಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಂಜು. ಕೊಂಚ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನರೇಶ್ ಸರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಅವಕಾಶ. ಯಾವ ಫೀಲ್ಡರ್ ಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೌದು, 1,000 ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್.
ಈಗ ಇಂಜುರಿ ಆದಂತ ಆಟಗಾರ ಹೊರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಹಳ ಅನಿಷ್ಟ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಕರ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸವಾಲಿಗೂ ಕೂಡ ಸವಾಲನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಒಡ್ಡು ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ MIT ಮೈಸೂರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಬಹುಮಾನದ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನರೇಶ್ ಸರ್ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಎಸೆತ, ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು, ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ವಿಫಲತೆ, ಒಂಟು ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ, ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟವನ್ನು ಓಡಿ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಓಟ, 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೈ ಮುಖೇನ 2 ರನ್ಗಳು. ಹೌದು, ತನ್ಮಧ್ಯೆ MIT ತಾಂಡುಪುರ ಎ ತಂಡ 50ರ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕರ ಮನವಿಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 1-2 ಓಟವನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಓಟ ಕೂಡ ಬಂತು. $1,000 ವಂಚನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು 1,000 ತಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಯತ್ನ. ನಿರ್ಣಾಯಕರ ಮನವಿ ಒಂದು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರನ್ ಇಲ್ಲ, ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ LBW ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡದಂತ ನರೇಶ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ 52. ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 52, 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ MIT ತಾಂಡುಪುರ ಎ ತಂಡ MITT ಮೈಸೂರು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ. ಧನುಷ್ ಬೌಲರ್ ಧನುಷ್ ಅವರು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಜ್ಜಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಚೆಂಡು, ಯಾವುದೇ ರನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ 52 ಸ್ಥಗಿತ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಹೌದು, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನ ಪತನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 52ಕ್ಕೆ 4. ಮುಂದಿನ ಮಧ್ಯ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರ ಅಭಿ ಅಂಕಣದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನೂರವರನ್ನ ಸೇರ್ತಾ ಮನು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ MIT ತಾಂಡುಪುರ ಎ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. 2 ಸುಸಜ್ಜಿತ ತಂಡಗಳು ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ. 2ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಚೆಂಡು, ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ದಾಖಲಾಗಿ ಬಂತು. ನಮ್ಮ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತ, ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ವಿಫಲತೆ. 2 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ, 3ನೇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ, ಆದರೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹಿಂತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟಗಳು ಬಂತು. 54ಕ್ಕೆ 4, 7ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ, 1 ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ರನ್ಗಳನ್ನು ಉಳಿದ ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ MIT ತಾಂಡುಪುರ ಎ ತಂಡ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.
ಆನ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಆನ್, ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಗೂ ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್. ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವೀಪರ್ ಕವರ್ನಿಂದ ಬಂದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ, ಎರಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐವತ್ತ 4, 7 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 57 MIT ತಾಂಡಪುರ ಎ ತಂಡ MIT ಮೈಸೂರು ಎ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ. ಕಡೆಯ ಓವರ್ 6 ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್ ಬಾಲ್ಸ್, 6 ಎಸೆತಗಳು. ಧನ್ಯ ಸುಂದರ್, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ತುದಿಯಿಂದ ಧನ್ಯ ಸುಂದರ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ರಘುರನ್ನು ದಾಟಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಡಬಡಿಯ ಆಕರ್ಷಕ ಆಟಗಾರ, ಬೆನ್ನೆಲುಬು MIT ತಾಂಡಪುರ ತಂಡದ ಮನ್ನೂರವರಿಗೆ. ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಸ್ವೀಪ್ ಕವ, ಮಿಡ್ ಆಫ್, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್. ಆನ್ ಸೈಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಆನ್, ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆನ್, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್. ಅಂಪೈರ್ಸ್ ರೆಡಿ? ಎಸ್. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರೆಡಿ. ಸ್ಟಿಲ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಫೈನಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಕಡೆಯ ಕ್ಷಣದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಧನ್ಯ ಸುಂದರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ದಿವಸ ಮನು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೊಡೆತ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಉತ್ತಮ ಚುರುಕಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಓಟ, ನಿರ್ಣಾಯಕರ ಮನವಿ. ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನ ಪತನ. 58-4. ಕಡೆಯ 5 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಎಷ್ಟು ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ರೋಹಿತ್ ಮುಂದಿನ ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರ. ರೋಹಿತ್ ಅಂಕಣದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೂರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರ ರನ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆ. ಇದೊಂದು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಕೂಟಕ್ಕೆ. ಧನ್ಯ ಸುಂದರ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡಿನ ಗತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗದೆ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಂಚಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 58-5. ಕಡೆಯ ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಡೆತ ಮಿಡಾನ್ನಲ್ಲಿ. 2ನೇ ರನ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ 2ನೇ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ರನ್ ಅನ್ನು ಕದೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6ನೇ ವಿಕೆಟ್ ನ ಪತನ. ರನ್ ಅನ್ನು ಕದಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ಕಲೆ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರ ಅಕ್ಷಯ್ ಮನೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ದಸರಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಗಳಂತ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು. ಈ ಬಾರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ಬಹುಶಃ ಚೌಕ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಹೌದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಮನು ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ 63. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೊತ್ತದತ್ತ ದಾಪಕಾಲವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ MIT ತಾಂಡಪುರ ತಂಡದ ಈ ಮನೂರವರ 27 ರನ್ ಕೇವಲ 16 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಡೀಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಆಟಗಾರ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯ ಸುಂದರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮನೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಿಡಾನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಂತ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಸರಿಯಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಕೊಂಚ ಗಲಿಬಿಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ. ಹೌದು, ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ಔಟ್. ಇಲ್ಲಿ
7ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ಕೇವಲ 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯ ಸುಂದರ್ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೊಡೆತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗುರಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯತ್ತ 4 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 69 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ MIT ತಾಂಡೂಪುರ ಎ ತಂಡ, MIT ಮೈಸೂರು. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಯಾರು ಸರ್? ಬೌಲರ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ? ಇಂಚರ, MIT ತಾಂಡೂಪುರ ತಂಡ ಪರವಾಗಿ ಇಂಚರ ಎಸ್ದಗಾರ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲು ಒಂದು ಓವರ್ನ ಅವಕಾಶ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. 1 ಓಟವನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಔಟ್. ರೂಪಾಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಉತ್ತಮ
ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. MIT ತಾಂಡೂಪುರ ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಒಂಟಿ ಓಟ ಈಗ ಲಭಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು, ತಂಡದ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಮೊದಲನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪಿನ ಆಚೆ ತಂಡಕ್ಕೆ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ, 2 ರನ್, ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ 2. ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಯಾವುದೇ ರನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 2 ಸ್ಥಗಿತ. ಈ ಬಾರಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ, ವಿಫಲತೆ ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ನಾಟ್ ಔಟ್ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ 3. ವೈಡ್ ಬಾಲ್, ಇತರೆ ರನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಯಿತು. ಇಂಚರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಂತ ಮೊದಲನೇ ಓವರಲ್ಲಿ ಇಂಚರ ಬೌಲನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 4. ಈ ಬಾರಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. 5 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ, ಮೊದಲನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 5 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ 2 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ವುಮನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಹಿಂತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 2 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನೇಮ್ ಧನ್ಯ ಸುಂದರ್ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್. 2 ಪಂದ್ಯದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಧನ್ಯ ಸುಂದರ್. ಶ್ರೇಯಸ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪಿನ ಆಚೆ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ವೈಡ್ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1+1 2 ರನ್ಗಳ ಅವಕಾಶ. ಅವಳಿ ಓಟ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 7. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ MIT ಮೈಸೂರು ಎ ತಂಡ MIT ತಾಂಡೂಪುರ ಎ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಿಡಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಯಾವುದೇ ರನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಗೆದ್ದಂಥ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಮುಂದಿನ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ. ಶ್ರೇಯಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಕರ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು, 2 ಪಂದ್ಯದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಆಟಗಾರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೋರರ್ಗೆ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದೆ ಔಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೇಯಸ್ ತಮ್ಮ ಸಫಲತೆಯ ಮುಂದಿನ ಎಸೆತವನ್ನ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೋಲ್ ಮಾಡಲು. ನಿರ್ಣಾಯಕರನ್ನು ದಾಟಿ ಅವನ ಹೆಸರು ಕ್ಯಾಸರ್. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪಿನ ಆಚೆ ನಿರ್ಣಾಯಕದ ವೈಟ್ ತೀರ್ಮಾನ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದೋಟ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಹಾಫ್ ಸ್ಟಂಪಿನ ಆಚೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಚೆಂಡು ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಚೆಂಡು. ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 8, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡನ್ನ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ಸೀವಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಚೆಂಡು 4 ರನ್ಗಳು. ಕೈಸರ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ನಿಂದ ಬಂದಂತ ಹೊಡೆತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ 12ಕ್ಕೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. It's a no ball, free hit, an opportunity for a batsman. ಈಗ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ 13. ಒಂದು ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ನೋ ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಯಾಸರ್ ಅವರಿಗೆ. ಔಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಚೆಂಡು ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಸರ್. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಹರೀಶ್ ಅವರಿಂದ 500 ಕೊಡುಗೆ. ಕ್ಯಾಸರ್ ಅವರು ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಬಾರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ನಾನು ನೋಡಿದಂತೆ MIT ತಂಡಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಬರ್ತದೆ, ವಿಕೆಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಕೂಡ. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪಿನ ಆಚೆ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1-2 ಒಂಟಿ ಒಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ. ಹದಿನಾಲ್ಕು 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 14, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ MIT ಮೈಸೂರು ಎ ತಂಡ MIT ತಾಂಡೂಪುರ ಎ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ. ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್, ಈಕ್ವಲಿ ಪಾಯ್ಸ್, ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ 2 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಎಸೆತಗಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗಿರೀಶ್. ಅವರನ್ನೇ ಎದುರಿಸಿ ಕ್ಯಾಸರ್ ಹಾಗೂ ತನ್ಯ ಸುಂದರ್ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಜೋಡಿ. 14. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಂತ ಚೆಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ವಂಚಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಸರ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಡೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 14ಕ್ಕೆ 2. ಮುಂದಿನ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರ ಧನುಷ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯ ಸುಂದರ್ ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ
4 ರನ್ಗಳು. ನಿರ್ಣಾಯಕರ ಒಂದು ತೀರ್ಪು 4. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 18ಕ್ಕೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹದಿನೆಂಟು. ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಡೆತ ಸೀದರೇಖೆ 4 ರನ್ಗಳು. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಕಟ್ಟುವ ಸಾಹಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧನ್ಯ ಸುಂದರ್ ಹಾಗೂ ಧನುಷ್. ಸತತ 2 ಬೌಂಡ್ರಿ. ಕೊಂಚ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ ಗಿರೀಶ್. ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಡೆತ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಒಂಟಿ ಓಟ 2ಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ವಿಮೆನ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಇಂದ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ MIT ತಾಂಡೂಪುರ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 23. ಉತ್ತಮ ಜೊತೆಯಾಟ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟುವ ಸಾಹಸದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಧನ್ಯ ಸುಂದರ್ ಹಾಗೂ ಧನುಷ್. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡಿನ ಗತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಗತಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿಯ ಸತ ದಾಖಲಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಓವರ್ನ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯಿತು. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ 23. 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ, 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಅರುಣ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲು ಧನ್ಯ ಸುಂದರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರುಣ್ ಚೆಂಡು ಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯಿತು ಮನೂರ್ ಅವರಿಂದ. ಯಾವುದೇ ರನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾಟ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸರೆಯನ್ನ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೊಡುವ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವಿಪ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. ಉತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚೌಕಿ ಎಸೆತ ಆಫ್ ಸಂಪಿನ ಆಚೆ ಯಾರ್ಕರಾಗಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಚೆಂಡು. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 23. ಮತ್ತೊಂದು ಎಸೆತ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಚೆಂಡು. ಫುಲ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಯಾವುದೇ ರನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧನ್ಯ ಸುಂದರ್. ಹೊಳಬಡಿ ಆಟ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 4 ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಯಿತು. ಅರುಣ್ ರವರ ಒಂದು ಚಾಕಿಯತೆ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅರುಣ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ದಾಟಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಚೆಂಡನ್ನು ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಯಿತು. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಆಟಗಾರ ತಮ್ಮ ಸರದಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ 24. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪಂದ್ಯ. 2 ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ ತಂಡ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. MIT ಮೈಸೂರು ಎ ತಂಡ ಹಾಗೂ MIT ತಾಂಡೂಪುರ ಎ ತಂಡ. ಧನುಷ್ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ
ಅರುಣ್ ಎದುರಿಸಿ. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 24 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ MIT ಮೈಸೂರು ಎ ತಂಡ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 24 ಎಸೆತ, 4 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. 45 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 10 ಸರಾಸರಿ ಪಂದ್ಯ ಕಟ್ಟುವ ಸಾಹಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 4 ಓವರ್, 2 ಭರ್ಜರಿ ಓವರ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ MIT ಎ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಆಟವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಪಂದ್ಯ ತಿರುವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತ, 45 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಮಿಡಾನ್ನಲ್ಲಿ ಓಟವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟ, 2ಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಉತ್ತಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಓಟಕ್ಕೆ 2 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಷ್ಟಕರ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ 2 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಡೆತಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಂತ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೌಲರ್ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಂತ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, 2ಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. 26 1-2 ಓಟಗಳಿಗಿಂತ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುವು ಕೊಡುವಂತ ಹೊಡೆತಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಧನುಷ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪಿನ ಆಚೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ವೈಡ್ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ. ಆಕ್ರಮ ಎಸೆತ, ಒಂಟಿ ಓಟ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಪ್ಪತ್ತ 2 ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಆಚೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಷಟ್ಕ ಚೌಕಗಳ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಬಹುಶಃ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಡೆಯುವಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 500,000 ತೋರಿಸಿದರೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 34ಕ್ಕೆ 2. ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎಸೆತ, 35 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕಷ್ಟವೇನಿಲ್ಲ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಧನುಷ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೌಕ ಷಟ್ಕಗಳಿಗೆ ಈಗ ಕಾದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪಿನ ಆಚೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಸೆತ. ಕೊಂಚ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಆಟಗಾರ ಧನುಷ್ ಆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ. 35 ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ. ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 36 ಧನ್ಯ ಸಾಗರ್, ಧನ್ಯ ಸುಂದರ್, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾಲನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಪಂದ್ಯದ ತಿರುವಿನ ಹೊಡೆತ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಬೌಲರ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಗಿರೀಶ್ ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒತ್ತಡ ಯಾವ ರೀತಿ ತಂಡದ ಆಟವನ್ನು ಬದಲಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. 19 ಎಸೆತ, 32 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ. ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಉತ್ತಮ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಂತ ಗಿರೀಶ್ ಧನುಷ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ತಿರುವು ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ. ತೂಗುಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ನೈಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಓವರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. 18 ಎಸೆತ, 32 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಅನಿರುದ್ಧ್.
ಯಾರು ಬೌಲರು? ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಇವ್ರದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಮೂರನೇ ಓವರ್ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದೇ ರನ್ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ. ಅದೇ ಅವನೇ ಅರುಣ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅಂತ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟೋಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ, ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಕೇವಲ ಒಂದೋಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹಳಷ್ಟು. ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಎರಡು ತಂಡದ ನಡುವೆ. MIT ಮೈಸೂರು ಎ ತಂಡ, MIT ತಾಂಡೂಪುರ ಎ ತಂಡ. ಅನಿರುದ್ಧ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೊಡೆತ, ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಯಾರ್ಕರ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು, ಉತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 16 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಒಂಬತ್ತು. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಹೌದು, ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ 40. ಅನಿರುದ್ಧ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಆಚೆ 4 ರನ್ನುಗಳು. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಹೊಡೆತಗಳು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಪಂದ್ಯದ ತಿರುವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂತ ಹೊಡೆತ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತ ಬೌಲರ್ಗೆ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಟ್, 4 ರನ್ನುಗಳು. ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ 44. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯತ್ತ. ನಿರ್ಣಾಯಕರ ಮನವಿಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೈ ಮುಖೇನ 4. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 48. ತೂಗು ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತ, ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ತ. 13 ಎಸೆತ 21 ಅವಶ್ಯಕತೆ. 13 ಎಸೆತ 21. ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಪಂದ್ಯದ ತಿರುವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 2 ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗೆ ಕೂಡ ಉಳಿತಿದೆ. ಅರುಣ್ ಕೊಂಚ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಅನಿರುದ್ಧರವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ. ಒಂದು ವಿಕೆಟ್, ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 12 ಎಸೆತ 21 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಂಜುರಿ ಆದಂತ ಆಟಗಾರ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ನನಗಿನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಭರತ್. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಭರತ್ ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ಧನ್ಯ ಸುಂದರ್ ಹಾಗೂ ಭರತ್ ರವರ ಜೋಡಿ 12 ಎಸೆತಕ್ಕೆ 21 ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಂತ ಮುಟ್ಟಲು 21 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 12 ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಬೌಲರ್ ಶ್ರೇಯಸ್. ಕೇವಲ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಇಟ್ಟಂತ ಬೌಲರ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ದಿಂದ ಬಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿ ಪ್ರಭು ಹಾಗೂ ರಘುನಂದನ್. ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತುದಿಗಾಲ್ ನಿಂತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. MIT ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ. ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯ ಸುಂದರ್ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಧನ್ಯ ಸುಂದರ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 11 ಎಸೆತ 21 ಅವಶ್ಯಕತೆ.
ಒಳ್ಳೆ ಬೌಲರು 8 ರನ್ ಗಾರ್ಡನ್ 2013 ಹೊಡಿಬೋದು ಈ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ. ಬೌಲರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರ್ತದಲ್ವಾ. 11 ಎಸೆತ 21ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊಂಚ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೇಯಸ್ ಬೌಲರ್. MIT ತಂಡದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. MIT ತಂಡ ಪರ ಕೂಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ MIT ಮೈಸೂರು ತಂಡದ ಬಹಳ ಓಕೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗುವಂತ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಆಚೆ. ಶಿವಸಾಗರ್ ಅವರಿಂದ 500 ಕೊಡುಗೆ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 500 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪಿನ ಆಚೆ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಯಾರ್ಕರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ದಾರಿ ಇರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 9 ಎಸೆತ 15ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ರನ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲದ ರನ್ ಇನ್ನೊಂದು ರನ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1+1 2. ಇದು ಒತ್ತಡ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ 3ಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು 1+1 ಅವಳಿ ಓಟದಿಂದ 8ಕ್ಕೆ 13ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಒಂದು ಚೌಕ ಅಥವಾ ಷಟ್ಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಿರುವನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. 1-2 ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಒಂದು 4 ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. 2 ಓಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದ ನಂತರ ಸತತ 3 ಎಸೆತ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿ ಬಂತು. ಬಹುಶಃ 1-2 ರನ್ ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಡೆಯ ಓವರ್ಗೆ 9ಕ್ಕೆ ತರಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಕಡೆಯ 6 ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್ ಬಾಲ್ಸ್. 13 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮೇಲೆ 1-2 ಆಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಒಂದು 3-4 ರನ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ 9 ಇರೋದು. ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಒಂದು ಬೈಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೀಪರ್ ಮುಗಿದಾಯ್ತು. ಬಂತಲ್ಲ ಯಾರಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಯಾರು ಏನೋ ಯಾರೋ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋದ ಅವನು 12th ಮ್ಯಾನ್ ಬೌಲರ್ ಹೆಸರೇನು? ಕಡೆ 6 ಎಸೆತ ಸಂಜಯ್ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ MIT ತಾಂಡವಪುರ. ಸಂಜಯ್ ಅವರನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಭರತ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾಗೂ ಭರತ್ ಈ ಜೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರನ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಹೊರ ಅಂಚನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತು ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಎಸೆತ 13ರ ಹಾಫ್ ಸ್ಟಂಪಿನ ಆಚೆ ವೈಡ್ ಬಾಲ್. 12ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಷಟ್ಕ ಚೌಕಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಪಂದ್ಯ ಕೂಟದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೌಲರ್ ಮಾಡಿದಂತ ಚೆಂಡು ನಿಧಾನಗತಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಆಚೆ. 1+1 ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್. 2 ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
5ಕ್ಕೆ 10 ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಷಟ್ಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ಯಾವ ಪ್ಲೇಯರ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬಾಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗೇಮ್, ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ ಸಂಜಯ್ ಹಿಂದಿನ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಬಾರಿಸಿದಂತ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಆಟಗಾರ, ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ 9 ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಆಚೆ, ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕರ ಮನವಿ ಕೂಡ. ನೋ ಬಾಲ್ 4 ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು 5 ರನ್ಗಳು, 5 ರನ್ಗಳು ಎಸೆತ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಕೂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ಲಭಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯದ ತಿರುವು ನೋ ಬಾಲ್. 4ಕ್ಕೆ 4 ಸ್ವರ್ಣ ಅವಕಾಶ. ಬೌಲರ್ ರೆಡಿ, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರೆಡಿ. ಸರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ನೋ ಬಾಲ್ ಸರ್, 4 ಎಸೆತ, 4 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 4ಕ್ಕೆ 4 ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಸರಿ ಅಲ್ವೇನಾ? ನಿಮ್ಮ ಕೌಂಟೇ ಬರಲ್ಲ ಬಿಡಿ. 4ಕ್ಕೆ 4 ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೌಂಟೇ ಬರಲ್ಲ ನನಗೆ. ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತ, ಚೆಂಡು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. 2ಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕದಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ MIT ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. 3ಕ್ಕೆ 3. ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯ, ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ ತೂಗು ಈ ಆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತದಿಂದ ಎಸೆತಕ್ಕೆ 3 ಎಸೆತ 3. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆ ಸ್ಟಂಪಿನ ಆಚೆ ರನ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಚೆಂಡು 2 ರನ್ ಪಡಿತಾ ಅಂತ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟ. ನೈಲ್ ಬೈಟಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಎಸೆತ 2 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಪಂದ್ಯ ಟೈಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಎಸೆತ 2 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬರತ್ತಾ ಎರಡು ಎಸೆತ 1 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಟೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಆಚೆ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕರ ಮನವಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರನ್ ಇಲ್ಲ, ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪಂದ್ಯ. 1 ಎಸೆತ 1 ಓಟ ಗಳಿಸಲೇಬೇಕು. ಪಂದ್ಯ ಟೈ ಆಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಎಸೆತ 1ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಒತ್ತಡ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕಡೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 1 ಅವಶ್ಯಕತೆ, 1ಅನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕನ್ನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇದು ಕೂಡ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದು ಮೇಡಮ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಡ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಡೆಯ ಎಸೆತ 500 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಿಸ್ಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್, ಇದೇ ಖುಷಿಲಿ. 1 ಎಸೆತ 1ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕಡೆಯ ಚೆಂಡು ತಂಡ ಜಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮಕಾರಿ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ಇಡೀ ಪಂದ್ಯ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟ. ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಂದ್ಯ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೈಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ ಅಂತ ಇದೇನೆ. ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಡ್ವಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಕೂಟದಲ್ಲಿ. MIT ಮೈಸೂರು ಎ ತಂಡ, MIT ತಾಂಡೂಪುರ ಎ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್. 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕಡೆತನದ ಮೂಲಕ, ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ರು.
MIT ಮೈಸೂರಿನ ಎ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. Hello. MIT, 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 MITM, 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 MITM. 3 cheers to MET family. 3 cheers to MET family. 3 cheers to MET family. I request both the team members as well as the audience here to be present for this presentation party of this particular match. Indeed, this was not expected, but sure, this may happen in any point of time in the game of cricket. Luckily, we didn't go to super over, or it might be a trouble to calculate the net run rate and then get into the match. Altogether, I just want everybody here to put your hands up for MITT. We have with us for this presentation party Dr. Vijayalakshmi Dayal Madam. I just want you to be on the dais. I just want Dr. Ravichandra Kulkarni sir to be here on. Yes, sir. Yeah. I just want Professor Veena Madam to join the dais. Well, we have all the other professors as well as staff of MIT here to cheer up this particular two teams who made the game very crazy at this point of time. The spirit in which MET family is going on never ends, because it starts with the initiation, what Dr. B.J. Naresh Kumar sir said. He is giving 500 rupees to Manu of MIT Tandupura for his excellent bowling. Excellent innings. This is what we call MET family. Yeah. As a part of game, before we announce the man of the match or bring the captains here, it's time to thank the sponsors for this particular entire tournament. It is Sri Mahavira Traders Mandya, Switch Interiors Mysuru and Bengaluru, Netpoint Mandya, Bandhan Bank, as well as Bharat Benz. Our co-advertisement sponsors Nas Jewelers, Rajan Electricals, SM Square Realtors and Nakshay Properties Mysuru, Grub Monkeys Mysuru, Inspire Fenster Mysuru, Bowlout Sports Mysuru, Genesis Training Bangalore. We have Nutrium Infotech from Kupa. We have initiation by Padmapriya Constructions Mysuru, as well as we have the other media partners, Infinite Arts Mysuru, the team who are supporting us with the sound system, Smart Solutions, Edin Synergy, and the medical partner, Girish Chandra Sports Medicine Center and Multi-Speciality Hospital, wherein they are giving us ambulance for all the 3 days with free of cost and first aid. In thanking all these sponsors, now I would like to call upon the losing captain formally,
Okay, from MITT to say a few words on the gathering. So both the teams have played well. It was a tough fight, but never ending. We'll come back in the next tournament, and it is happy that MIT family has won. So I am very happy playing this, and thank you for giving us a chance to play here. Thank you so much, sir. Thank you so much, madam. Now it's time for Dr. B.G. Naresh Kumar sir to speak few words. So a wonderful put up by MIT Tandapura. We never expected we'll go to the last ball. You were on the toes in the boundary. It shows how intense this match is. It's yet another like India-Pakistan match. So we are still brothers together. So as Madam told that we'll come back with great spirit in the next series. I wish them wonderful good luck for the further matches. Thank you guys. Special thanks to our senior member Srinivas, Danya Sundar, and I feel bad luck for Manish. Let him recover speedily for the next match. So with these few words, I close my cup. Thank you very much. Thank you one and all. Now the time to call man of the match. Okay. There are plenty of rewards which will be disclosed later. But now, the man of the match for this quarterfinal number 2. Yeah, I have the announcement from professors here for the rewards. Please voluntarily come and you can just quote your prize. So it is 1,000 rupees for Dr. B.G. Naresh Kumar sir from Dr. B. Manju and Professor Yogesh Kumar KJ for handling this particular match. Now, before going for the man of the match, I request the captain of MITT to come over here and receive the memento as a token of gift from Dr. Kumar sir. Dr. Ravichandra Kulkarni sir to hand over the memento for MITT for their participation in MITM EPL 2021 Season 1. Now, the man of the match, though the crucial part of the game was played by Srinivas sir, the run rate as well as the statistics results man of the match to Danya Sundar, PD MITM. I request all the DPs on this to hand over him trophy as well as check of rupees as ticket. I thank all the members present here for this participation. Tomorrow we are starting with again all the high voltages matches. Tomorrow starting from 7:30 a.m. Okay, so we are meeting here sharp 7:30 a.m. tomorrow for all the quarterfinals, semifinals, third place, and the mega final match here in MITM. So I request and invite all the MITT players here to be present in tomorrow's event and make the event grand success. We welcome you, sir, to support SMET. So I thank one and all for your gracious presence. Thank you, dignitaries on the dais, as well as congratulations to all the participants. I have one more announcement. We have, sir, I request Dr. B.G. Naresh Kumar sir to be here. We have one more memento to be gifted to MITT B team.
which I can proudly announce MITT B team as the Fair Play Award winners of this particular entire MIT EPL 2021. So I am waiting for the trophy here. Now I request Chirag. Chirag, where are you? I just need Chirag to take the pick here. So now I request Dr. B.G. Naresh Kumar sir to give away the memento as a token of gift to MIT Thandupura Team 2. I request the captain Pawan to receive this memento on behalf of his team. Yeah. Thank you all. We'll meet tomorrow morning at 7:30 a.m. ಬಸ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು.